Good morning and welcome to the Zoysa Cricket Stadium here in Moratuwa for the 73rd second day's play of the 73rd Battle of the Goals encounter between Moratu Maha Vidyalaya and Sri Sumangala College, Panadura. Yesterday, Sri Sumangala College, Panadura won the toss and invited Moratu Maha Vidyalaya to take on the first lace, and they were dismissed for 87, and Sri Sumangala College in reply were 51 for 3 of 33 overs. It was a little bit of a boring type of cricket, and Moratu Maha Vidyalaya batted 57 overs for their 87 runs, and Sri Sumangala College Panadura batted 33 overs for their 51 runs. So we had a little bit of overnight rain, but the ground is very much okay, and play is about to start at 10 a.m. this morning. As I say good morning to Iran Chamal, who has joined me in the box. Good morning, Iran. Very good morning, Polly. Looks a lovely day for cricket. Good weather conditions here today in Moratuwa. And just like yesterday, during the evening session, we did see a little bit of clouds gathering around the grounds, and I believe there was a little bit of rain as well in the night yesterday. But right now, everything is clear. The groundsmen have done their best to get things perfect for playing conditions, and right now we can see the grounds. It's looking great and beautiful. The atmosphere is wonderful. We can see the players of both teams hanging there out, doing a little bit of practicing and the warm-up sessions right before the match. And being a Saturday, Polly, we could expect a lot of crowd that might walk in today to witness this contest between the two colleges. Yes, definitely. Yesterday we saw a decent crowd. Definitely we are expecting a better crowd today, no doubt about that. But of course we should expect better cricket also, Iran, because yesterday was a drab, boring encounter. Moratu Maha Vidyalaya batted for 57 overs to get 87 runs. Shahara Fernando getting 27 of 76 deliveries, and Situm Silva got 20 of 101 deliveries. That's a long time. And maybe the Kumar Siri got 5 for 29, and Sadavatiaraji with 3 for 33 was the pick of the bowlers for Sri Sumangala College. But Sri Sumangala College in reply too, I thought they should have been a bit more attacking. They should have tried to get on with the game, but they were also on the similar note. They were 51 for 3 after 33 overs at close of play. So I expect some team to take the initiative of getting some attacking cricket, get onto the lead and put the pressure on the opposition. Well, the way things are happening, it's going to be just dragging on. 3 days mentality has gone into their heads and they just dragging on. That's what I feel. I don't know. Yeah, on point, because for the past, the number of years, they have been used to play two-day cricket, and the 3-day cricket was introduced since this year. I think SLC took the initiations to introduce these 3-day crickets for the schools. So it's kind of acceptable that you could give them a chance. They need to get themselves, I would say, used to these conditions to play 3 days cricket. So I would say maybe the first day, the coaches, the team management, they might have decided, okay, let's go out, try to hang out there, don't give away your wickets. Maybe we do have 3 days in total to play this game of cricket. But unfortunately, yesterday, during the morning hours, Moratu Maha Vidyalaya were bowled out for 87 runs, and since they did not walk out positively, they tried to play defensive cricket. Unfortunately, they either couldn't go and get a big total, or else they couldn't hang out there and take care of their wickets as well. So either did not happen. So here's a quick look of the match summary. Moratu Maha Vidyalaya were put into bat first. They managed to score just the 87 runs for their first innings, and pick of the scorers were Shihara for 27 of 76 deliveries, and Situm managed to score 20 runs of 101 deliveries, and pick of the bowlers Mevindu, he grabbed 5 wickets for 29 runs. And look at the number of overs, 26 overs, 29 runs. That's remarkable figures. And Sadev gave him a very, very good support, 33 runs, and managed to grab 3 wickets.
Yes, Alan, you said the coaches would have advised the batters to be hanging around there. Yes, you can hang around there, but you've got to rotate the strike, get those singles, work the twos out, and try to keep the scoreboard also moving. That's what is important, because once you go into a shell, you see there is not many runs on the board, and at the same time you lost your wickets. So some team got to take the initiative. Of course, due respect for the bowlers, they have done a very good job, no doubt about it. Remember the Kumarasari ended up with 5 for 29. He bowled about 20 odd overs for his 5 for 29. And when you look at, especially Situm Silva, to get his 20 runs, he batted for 101 deliveries he faced. So that is what is important. They need to get into the attacking mode a bit. And also we have this move spray endorsement. Sure instant pain relief specialist move spray. Keep moving. Move spray works fast to relieve pain and keep you moving. It absorbs and activates quickly to provide warm and soothing sensation and gives a long-lasting relief. Just spray and keep moving with move spray, and also Dettol will keep you cool for the time. So getting back to the game, Iran, it's really interesting to see how the teams are going to approach the game today. Well, I would expect Sri Sumangala to take the initiative, get the runs on the board, and put a lot of pressure on Moratu Vidyalaya. Yes, spot on, because both these teams, they need to really figure out that they are walking into the second day. It's a fresh new day. They need to walk out with a proper positive mentality, especially the batting team right now. Sri Sumangala College, they have just managed to score 51 runs of 33 overs. So they need to understand the conditions for the day. They need to maybe take about like 15 to 20 minutes during the first hour of play, try to figure out the conditions of the pitch, and just figure out how, because we had a little bit of rain last night, so there might be a little bit of change in the pitch compared to yesterday. So they need to try and get out there, figure out the conditions, and then I would really recommend they need to play positive cricket today, because if they continue in this manner, I'm pretty sure the bowlers, if they keep on hitting the good length consistently, there will be that odd deliveries that will get them the wickets, and it will be the same thing which happened to Moratu Maha Vidyalaya will happen to the Sri Sumangala College batting lineup as well. It's also after the overnight rain, the outfield might be a bit slower than yesterday, but we'll have to wait and see about that, because as you said earlier, the groundsmen have done a wonderful job cleaning up the ground. It's beautiful looking, and play is about to start at 10 a.m. this morning too, with no delays. So that is what is interesting. So as you said, the Sri Sumangala College got to take that initiative and try to keep the scoreboard moving also, as well as hanging around there at the wickets, because that is important. You need to play some attacking cricket also, because yes, it's a 3-day game, no doubt, and that mentality should not go into your heads. You've got to play your shots, get those runs, and that is what you're capable of. Especially in the Moratu Maha Vidyalaya, you said Isru Nidashna, he's supposed to be a very attacking player, the captain of Moratu Maha Vidyalaya, and he also is trying to go into a shell, which created a problem for him, I think. So they should realize that, and they should try to get on to the game. So let's go down to the pitch and see what's there to offer today. And we have Michael Adams down there at the pitch. A very good morning to everyone. This is the second day, and we are here at the Moratuwa Zoysa Stadium. I'm down here to look at the pitch, but before that, let me give you the good news. The sun is out. We had a little bit of overnight rain, but that is not affecting. We are having a 10 o'clock start. Let's look at the playing surface. Second day, remember, and we had, out of the 13 wickets, 12 were taken by the spinners and 1 run out. So this doesn't, you don't have to say anything much. Didn't take turn, but let's look at it a bit. No moisture and quite hard. Rock solid. So for me, I'm sure we are going to see a lot of spin bowling on this track from both ends. And what I feel is the spinners who are willing to give it some flight and turn the ball are going to get the wickets. That's it from me. There you are. We heard Michael Adams talking to us over the pitch, and what he says is it's still a pretty hard wicket,
and with the spinners coming in and the wear and tear of the wicket, you might see some kind of turn later in the day, and the spinners were prepared to toss the ball up, get that variation correct. He will reach the reward. So there you see the Sri Sumangal batting card, 51 for 3. Sandeep. See, Sandeep is also 17 runs of 93 deliveries. That's a long stay at the wicket. So definitely it's going to be interesting to see how Sri Sumangal are going to adapt themselves in the first session round. Yeah, absolutely. Looking at the pitch conditions and also especially, Polly, the outfield. Yesterday we did see that the outfield of this ground, it's a little bit slow comparing to other grounds around Colombo. It's a bit slow. So with the rains coming down yesterday, the outfield might be getting a little bit more slower. So there will be lots of singles and twos and maybe even threes on offer, but they really need to make sure that they do play that positive cricket, so they could, play the gaps, play bit in between the inner circle fielders and try to grab those quick singles and twos and keep the scoreboard ticking, because it really does not support either team. If they keep on playing this kind of defensive cricket, they need to go out there and try to make sure that the scoreboard is ticking on, and so that they could get up to a competitive total before they invite Moratu Maha Vidyalaya for their second innings. Yes, as I said, hats off to the bowlers. They were bowling for attacking fields. You saw fielders right around the bat. There you see the bowling figures of Moratu Maha Vidyalaya, Sanjana Seniviratna, 2 for 19. Here's the pick of the bowlers. You see pretty economy rates are very good. Just 0.75 for Isro, 0.75, 2.37 for Sanjana after bowling 8 overs, 19 for 2. So it's been pretty good bowling figures, you see. Even when Sri Sumangala College was bowling, the economy rates were pretty good, because the batsmen were not prepared of getting going on and getting those singles and twos. See, the bowlers on the other hand, were bowling to attacking fields. Fielders were right around the bat, closing catchers. So that's where a lot of gaps will be opened in the field, and where the batters should try to work into the gaps and try to get those singles and twos. Exactly, very good point, Polly, because if you just recall the Sri Sumangala College innings, Moratu Maha Vidyalaya team, they found it really hard to play the gaps, because they have a lot of catching fielders in front of their eye line. They were feeling the pressure, and that resulted in getting themselves bowled out for 87 runs. But in reply, Sri Sumangala College, I just feel the pressure given on them is a little bit less, because compared to the pressure that Sri Sumangala gave Moratu Maha Vidyalaya skipper needs to be more attacking. He needs to get in those closing fielders early in the day, especially today, because the batters are fresh. They are coming out there after the first days of play. It's a fresh day of play, so they'll come out with a different mentality. So that's maybe the first 30 minutes of play would be very crucial if they could grab a couple of wickets during that 30 minutes. It's exactly. They should forget about the first day's play now. It's the second day's play that's about to start. They should come with a different mentality altogether. Try to get those singles and twos. Try to be more attacking, more to keep the scoreboard rotating. That's what is important. And we have to wait and see what their plans are. I definitely feel that Sri Sumangala College yesterday, they should have got about 75 to 80 runs, and then they would have been a very strong footing. Absolutely spot on. So it's going to be a very, very interesting day of play, because today we could try to figure out what would be the exact tactics of both teams as they walk in to play for the second day. Right, then that's the news up from here, and let's come back after a short commercial break.
ඔව් චූට්ටක් වැඩි චුට්ටක් අඩු කරා නම් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ අවුල. ඕවර්ऑल මගේ එකයි ඕගොල්ලන්ගේ එකයි දෙකම. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. බැලන්ස් එක තියන්නේ මේ කන හැන්නේ නැතුව යනවා බැලන්ස් එක වෙනස් කරාම. right. okay හරි right. right නෑ මේ බැලන්ස් එක මේ කන් දෙක දැන් හරි okay.
සුවදාය උදැසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි තරගේ ආරම්භය සමගින් නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. අද ඉතාමත් සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින්නේ. ඊයේ රාත්‍රියේ සෑහෙන වර්ෂාවක් පතිත වුණත් හරියටම උදැසන 10ට තරගය ආරම්භ කරන්නට කාර්ය මණ්ඩලය නැත්නම් සේවක මණ්ඩලය ක්‍රීඩා පිටියේ සියලු කටයුතු සාර්ථකව නිමා කරා. ඒ අනුව ඊයේ දිනේ නිමා වෙද්දී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 51යි කඩලු 3යි පන්දු 33කට මුහුණදී පිළිතුරු වශයෙන් මොරටු මහ විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 87ට සියලු දෙනා දැවි පන්දු 57ක් තුළදී මුල්ම පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. ඊයේ දිනේදී ඔබ එකතු වුණු අපේ මිත්‍රයා ඉන්නවා. සුබ දසනක් අමිල. සුබ දසනක් සේන ඒ වගේම සුබ දසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. කාකට පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. අපි කඩුරකින් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගන්නවා. පීඩනයක් සාහිත්‍යවයි අද දිනේ ආරම්භ කරන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය හේමන්ත පොතේජු මේ පිටියේ විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ඒකම රංගනාත් ප්‍රසන්න හේමන්ත පොතේජු සමගින් පිටියේ විනිසුරුවන් වශයෙන් කටයුතු කරන රංගනාත් ප්‍රසන්න පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරේ. ඒකම හේමන්ත පොතේජු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක් දින තරගවලදී ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂකයෙක්. එකම අතිරේක විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන සුමේද තිලකරත්න බලපිටිය රේවත විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. අපේ එහා කාමරේ අපේ ඉන්නවා මිත්‍රයා අජිත් වසන්ත තරඟ තීරකවරයා පණිවිඩිය ධර්මපාල විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ප්‍රීමියර් කුසලාන තරඟවල සහභාගී වුණු දක්ෂ තුන්නිරේව කැපිපෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉසුරු. තවමත් ඔහු පන්දු වාර 8යි පන්දු 4යි ලකුණු 9යි තමත් ලබා දී තිබෙන කඩුළුනේ. තීරණාත්මක පන්දු යවන්නේ ඉසුරු. පායින්න පැත්තෙන් පන්දුව පතිතවන්නේ හොඳ තීරණයක් අවස්ථාවේදී. මොකද 36 වෙනි නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දුව පායින්නෙන් එපිට පතිත වුණොත් දැවියාමක් සිදුවන්නේ නැහැ. නියත වශයෙන් මෙය පායින්නෙන් එපිට. හොඳ තීරණයක්. රංගනාත් ප්‍රසන්න විනිශ්චයකාරවරයාගේ. ඉසුරු මේ තරඟමාලාව පුරා මේ 19-15 තරඟමාලාව පුරා කඩලු අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. කඩලු 35කට වැඩියෙන් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් ලියවී තිබෙනවා. තීරණාත්මක පන්දු යවන්නෙක් බවට අනිවාර්යෙන් මේ තන තීරුව තුළ ඔහුට පත්විය හැකි තරමක් වේගයෙන් පන්දුව පිටිකරු වෙත යොමු කරනවා. අද ආරම්භයත් ඊයේ වගේමයි නිල්කුණු පන්දු වාරයක්. පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 51යි කඩලු 3යි. අතරේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වෙ තිබෙනවා. පිටිකරුවන් සඳහා කිසියම් උපකරණයක් ලබා දෙන අවස්ථාවක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් සියල්ල සූදානම්. ඊයේ දිනේදීත් තරඟය ලකුණු 87යි මොරටු විද්‍යාලය ලකුණු 51යි පන්දු වාර 90ක් ඊයේ දිනේදී නිමා වුණා. අමිල ඊයේ දිනේදීත් අපි දුටුවා තරඟයේ තරමක් මන්දගාමීව තමයි ලකුණු රැස් කිරීම කරේ. බොහෝට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසේ තිබෙනවා ඇති මේක 3 දින තරගයක්. අපි දවස් 3ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ නිසා සමහර විට උන් කල්පනා කරන්නට ඇති අපි ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටමින් කාලය මැරීම තමයි කළ යුතු. නමුත් මම දකින විදිහට නම් ඊට වඩා ධනාත්මකව අර පොසිටිව් ආක්‍රමණශීලීව ලකුණු ලබාගෙන කළ යුතු. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියනෝනේ කතන්දර කමිට ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියොත් වැඩි වෙලාවක් ලකුණුත් නැහැ කඩලුත් නැහැ. ඒ සමහර විට අද දිනේදීත් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙයිද කියලා බලමු. දැන් වැඩි වාසි දැන් තියෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට 51යි කඩලු 3යි. නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ ඔමතින් දඟ පන්දු වෙන ක්‍රීඩකයා. ඩ්‍රයිව් පහර. පැහැදිලි මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් තුළ යම් කිසි පීඩනයක් මනස තුළ වුණ නිර්මාණය කරගත් පීඩනයක් තිබුණා මේ දින 3 තරගයක් සඳහා සහභාගී වෙච්චි. සාමාන්‍යයෙන්
ක්‍රිකට් පිටිය තුල වුන් 19 වෙනි 15 තරඟ මාලාව පුරා ක්‍රීඩා කරන්නේ දින දෙකේ තරඟ. මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම දින 3කට සීමා වීමත් සමග මානසික වේද සූදානම් වීමේ කිසියම් පසුබෑමක් තිබෙනවාදෝ කියන කාරණේ දිගින් දිගටම අප කතා බහ කරා සායද දැක ගන්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉසුරු පිටිකරන නිරත වෙච්ච ආකාරය හොඳින්ම පෙන්눔 කරන කාරණේ. පෙළස පාරක් කැල්ල කරමින් ලොං ලෙග් දෙසට පන්දු යොමු කරන එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්න අතර වාරයේදී තුන්වෙනි ලකුණ ලබන්න සූදානම් අවසන් මොහොතේදී තීරණය වෙනස් කරනවා. ලකුණු දෙකයි. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඊයේ ලකුණු පූර්ව වෙනස් වෙමින් ලකුණු 53ක් 54ක් දක්වා හිටියා. ඒ හොඳ උත්සාහයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි ඊයේ දිනේ පුරාම මේ ආකාරයෙන් පැඩල් ස්වීප් නැත්නම් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කිසිසේත්ම දුටුවේ නැහැ. දැන් ක්‍රීඩකයන් මේ ප්‍රථම දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේම පහරවක් සඳහා පෙළඹීම හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. පොසිටිව් ක්‍රිකට් ධනාත්මක ක්‍රිකට් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනා යුතුයි මේ තරඟයට. ඒකම අපිට මේ මහා සටන ගම් දෙකක් අල්ලපු ගම මේ ගම් දෙකම එහා මෙහා තියෙන පාලෙමින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ගඟෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂ පාලෙම පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරනවා සමගම හතරවන කඩුල දැවි යනවා. මෙවිඳු අද සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යවන්නේකට පසුපාදේ ක්‍රීඩා කිරීම තමයි අවදානම පහර. ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු වෙනවා නිශ්චිත සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 54යි කඩලු 4යි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. හරියට කියවීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ පතිතය පිළිබඳව. ඔව් පසුපස පාදයට ගොස් ස්ට්‍රයික් කිරීමකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පාදේ වැදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත පැමිණෙන්නේ. හොඳ කඩුලක් හොඳ ආරම්භයක් මොරටු මහ විද්‍යාලයට මෙවිඳු කුමාරසිරි දැවි යනවා ලකුණු 5කට පන්දු 13ක් තුලදී. බොහොම ස්තුතියි. අපි සූදානම් වෙනවා ඊයේ දිනේට තරගයේ වීරයා සමග කතා බහ යෙදෙන්න. ඊයේ දිනේ කඩලු 5ක් ලබා ගනිමින් දිනේ වීරයා බවට පත් වුණේ මෙවිදු කුමාරසිරි. මෙවිදු තුන්වන මහා තරගයට ඔබ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පළමු මහා තරග දෙකේ තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් ඊයේ දිනේ තරගයට පැමිණීමේදී මොනවද තිබු බලාපොරොත්තු? අපිට කෝච් ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේදී ප්ලෑන් එකක් දුන්නා. ඒක මැද්දට ගිහිල්ලා කරන්න තමයි අපිට ඕනලා තිබ්බේ. මං හිතනවා මම බෝල් ගද්දි මම ඒක හරියටම කරා කියලා. කඩලු 5 ලබා ගැනීමේ අනතුරු ඔබට මොනවද හිතුනේ? ගොඩක් සතුටුයි. අතරම කිව්වොත් මම ප්ලෑන් එකක් දාගෙන ආවේ කොහොම හරි මේ බිග් මැච් එකත් විකට් 5ක් ගන්න ඕන කියලා මට ඒක කරන්න පුළුවන් ගැන සතුටුයි මට ඒක ගැන. තනතිරුව පිළිබඳව කතා කරොත් මෙවිදු තනතිරුවෙන් ලැබුණු සහායක් තිබෙනවා දගපවන්තිවන්ට ඊයේ දිනේදී. නමුත් අප දුටුව තරමක් පන්දු දග කැවෙන ආකාරය. මොකද ඉතින් තනතිරුව පිළිබඳව? පළවෙනි පැය වගේ බෝල පොඩ්ඩක් කැපුණා. ඒ හින්දා අපිට මට පොඩි සපෝට් එකක් තිබ්බ විකට්ෙන්. ඊට පස්සේ ලන්ච් එකෙන් පස්සේ වගේ විකට් එකට සෙට් වුණා. එඩි පොඩ අමාරුණා. ඒ අමාරු නෙලේ ඩොට් ගහගෙන ඉඳලා ඒකෙන් තමයි විකට් ටික ආවේ මට. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී කඩලු 9ක් දැවි ගොස් තිබෙදී ඔබ කඩලු 4ක් ලබාගෙන සිටියා. කඩලු 5 ලබා ගන්නට පුළුවන් වේවි කියලා සිතුවද? මොකක්ද ඒ වෙලාවේ තිබ්බ ප්ලෑන් එක? විකට් එක ගන්න තමයි බෝල් කරේ වෙලේ. කැප්ටන් ප්ලෑන් එකක් දීලා තිබ්බා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ඒක ෆීල්ඩ් එක ළඟ දාලා ප්‍රෙෂර් එක ඇඩ් කරලා කොහොම හරි බැට්ස්මන්ගේ විකට් එක ගත්තා අපි. ඒ වගේම දැන් මහා තරගයේ තව දින දෙකක් තිබෙනවා. තව ලකුණු 51යි ඔබ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 36ක් ලබාගත යුතුයි ඔවුන් පළමුවෙනි පරදවා යන්න. අද දිනේ මොනවද සැලසුම් තිබෙන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුරු පහර දීමේදී පළමු පැය දෙක තුල? මුලින්ම ෆස්ට් ඉන් ලීඩ් එක ගහලා අපි ෆස්ට් ඉන් එක ගහන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ලොකු මම ටාගට් එකට ගිහිල්ලා 250 වගේ ස්කෝර් එකක් ගහලා ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට අපි ඕල් අවුට් නම් බැට් කරලා ඒගොල්ලන්ට දීලා කොහොම හරි අවුට් රයිඩ් එකක් ගහන්න තමයි ඉන්නේ මැච් එක දවසේ කොහොම හරි. ඒ වගේ මෙවුදු දැන් ඔබ මේ තරග වාරයේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩලු ලාභියා. ආසන්නම බලාපොරොත්තුව සහ නාගතම බලාපොරොත්තුව මුලින්ම තියෙන ප්‍රොවින්ෂියල් එක 19 ප්‍රොවින්ෂියල් එක ගහන්න ඕන. මුලින්ම ඊට පස්සේ තියෙනවා 2026 වර්ල්ඩ් කප් එකේකට 19 2026 වර්ල්ඩ් කප් එකට මම කොහොම හරි ටීම් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි අපි ඔබගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉටු වෙනකට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම හිතන්නේ අපි කතා කරේ ඊයේ දිනේ වීරයා බලාපොරොත්තු වෙනවා තරගයේ වීරයාත් ඔහු වේවි කියලා. දවස් 3 මුළුල්ලේ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව මේ විදුට සුළු ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
අපේ මිත්‍රයක් කමිල ෆර්නෑන්ඩෝ මෙබඳු සමග කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව කඩුළු 5ක් ලබාගත් ඊයේ දිනේදී මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 87කට සීමා කරන මුල්ලුණු පන්දු යවන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනුවට අද උදෑසන ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා මොරටු විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැන් කඩුළු 4යි ලකුණු 54යි මේ තරගය අද දෙවනි දිනය තුන් දින තරගයක් හැටියට මුල් මොහොතේ මේ තරගය පවත්වන්නේ අමිල විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරග 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මහා තරග පවත්වා තිබෙන පාසල් වෙනුවෙන් තුන්වෙනි දිනය සම්පූර්ණ පිරිවැය දරන්නට ලක්ෂ ගණනක් ලබා දෙනවා මම මුදල කියන්න හරියාකාරව දන්නේ නැති නිසා මම කියන්නේ ලොකු මුදලක් ලබා දෙනවා ලක්ෂ ගණනක් මුදලක් ලබා දෙනවා තුන්වෙනි දිනේ වියදම වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ දෙන මුදල දවස් 3කටවත් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේ තවත් කඩුල්ලක් දෙවි යනවා ඒ අනුව පස්වන ශ්‍රී සුමංගල කඩුල්ල දෙවි යනවා ඒ රංගනාත් ප්‍රසන්න විනිශ්චයකාරතුමන් දෙවියගේ ක්‍රීඩකයට සංඥාව ලබා දෙනවා මෙන්න මොරටු විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ දිරිගන්නන්න කීප දෙනෙක් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණාත මෙන්න සංදීප තමත් හොඳින් තරගයට දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අවතීර්ණ වන නායකයා මේ කඩුල ලබා ගන්නේ හොඳින් විකට් පන්දු යොමු කරනවා කිසිදු කලබලයක් නැහැ විනිසුරුට තමත් පහසු තීරණයක් බවට පත්වන්නේ පන්දුව තරමක් පහතින් යමුනේ තනතිල්ලේ පතන වේදසි සංදීප දැවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 18ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 97ක් තුලදී දැන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි ඉස්සුරු නිදර්ශන නායකයා සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ඉස්සුරු නිදර්ශන ගැන කතා කිරීමේදී අපේ අවිවාදයෙන්ම මතකට එන නාමයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නිශාන් මදුස්ක මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අති විශිෂ්ට පිතිහරමක නිරත වෙමින් ශ්‍රී ලංකා වර්ණ දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දකුණත් දඟපන්දු යවන්න පසුපාදයේ පිටිවසන රේඛා මත සිටමයි ආරක්ෂකාරිය පන්දුව පිළිගන්නේ පන්දුව වෙන මාවත හරියාකර තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව කෙලින්ම පසුපාදයේ පන්දුව දෙනවා සමගම 36 වෙනි නීතිය අනුව විනිශ්චයකාරවරයාට පහසු තීරණයක්. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ කඩුල්ල මොවා කිරීම වලට හසු වීමේදී ඉල්ලීමත් සමගම විනිශ්චයකාරවරයාගේ මනසින් ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයාගත යුතුයි. ඒ ප්‍රශ්න පහ තප්පර ගානක් අතර සපයා ගන්නවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම ඔව් නැත්නම් යස් කියලා ඉදිරියට ගියා නම් ඇඟිල්ල ඔසවන්නට තිබෙන අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ අනුව සාර්ථකයි. 54යි කඩුළු 5යි. දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙනි මේ ලබා ගන්න වැඩි වාසිය ගැන තමයි කල්පනාකාරී උතේ අපි මුල්නුත් කොමිල මේ ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීමම අවදානම. ලකුණු නැතුව. පැහැදිලිව මේ අප දුටුවා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ඉනිම් තුල. විශේෂයෙන්ම දැන් නොතිබුණු පීඩනයක් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට නතු වී තිබෙනවා කියලා වෙදමුල්ල ਉਹ තමයි නව පිටිකරු. ඒ වගේම හොඳ සැලසුමක් මේ මොරටු මහා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තුල මේ පන්දුවාර කිහිපය තුලදී අපට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. පෙර දිනේ තරමක් ක්‍රීඩකයන් මේ පිටිකරුට තරමක් ඈතට වන්නට තමයි රඳවා තිබුණේ. නමුත් දැන් ඉදිරියට කැඳවා තිබෙනවා. එක ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට යන්නේ ඉල්ලීමක් කරන නමුත් කඩුල්ල පිටුපස උඩ පන්දුවාරයක් ගත්තා කියා විනිශ්චයකාරවරයා නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. සමගම 36 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය 54යි කඩුළු 5යි. තුන්වන රන් මහා සටනයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊයේ දිනේ තමයි තරගය ආරම්භ වුණේ. ඉතින් කාස්සේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ශ්‍රී සුමංගල නායකයා ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. එය හොඳ තීරණයක් බවට පත් වුණා. මොරටු මහා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 87කට සීමා කරන්න උන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත්
දැන් ඔවුන්ටත් අසීරු තත්වයකට පත් වී තිබෙන්නේ මේ ප්‍රථම ඉනිම තුලදී. කාඩුල්ල මොහා කිරීම අද රහසු කරගත්තා කියලා ඉල්ලීමක් කරන නමුත් තවත් කල්ලු 3ක්වත් පායින පැත්තේ තිබුණා නම් දැවියාමක් සටහන් කරන්න තිබුණා. මේ පන්දුර පහර දෙන රුසිත් ජයවර්ධන අපේ තවත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ පුත්‍රයෙක්. මම සමහර අයගේ තාත්තලා ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් සරජ් ජයවර්ධන ගැන මම දන්නවා. ඔව් පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරපු දක්ෂ ඒක මැලේසියා පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරා. චිලව මේරියස් කණ්ඩායම පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරා. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. සරජ් ජයවර්ධනගේ පුත්‍ර රත්නය රුසිත් ජයවර්ධන අවුරුදු 19 පාල සංචිතේ හිටියා මට මතක විදියට මේ පසුගිය සංචිතේ. දැන් අමිල තියෙන තත්ත්වය අනුව දැන් ඊයේ දිනේද ඔබ දැන් කිව්වා මේ වැඩි වාසිය ලබාගත කාසිය වාසියෙන් ගලමුත් කාටවත් වාසියක් උන්නේ නැහැ. මේ මොට්ටිදැල කණ්ඩායමේ නායකයා ඉසුරුත් කල්පනා කරා මුලින්ම වන්දර පහර දෙනවා කියලා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකම Tamanගේ අර දක්ෂතාවයන් හැකියාවන් පිළිබඳ තරමක් අඩු තක්සේරුවක් කරාදෝ කියන සැකේ තිබෙනවා. මේ සීලම ක්‍රීඩකයන් තරඟ අවම වශයෙන් 10ක් 5ක් වැනි තරඟ සංඛ්‍යාවකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ මේ තරඟ වාරය තුලදී. නමුත් උන් අවතර පීඩනයක් මේ අවස්ථාවේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. අතරතුර ඩ්‍රයිව් කිරීම පසුබස පාදයේ අලංකාරය හරියට පන්දුව රැක ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. අතේ වැදුණු නිසා එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ තරමක් වේගය අඩාල වුණා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත හැකිව තිබූ 4 පහරක් වැළකීයන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට අමිල 1909 මාර්තු 3 වෙනිදා තමයි ආරම්භ කළේ රංකොත් විහාර භූමියේදී. ඊට පස්සේ 1911 දී ලියාපදිංචි කළා තියෙනවා 385 දෙනෙක් ඉගෙනුම ලැබෙමින් සිට සිසුන්. ඊට පස්සේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ආරම්භ කළ තියෙන්නේ වැලිගම ශ්‍රී සුමංගල නායක මාහිමිපාණන්ගේ නාමයෙන්. ඉතින් හිමිපාණන් සිහිපත් කිරීම වෙනුවෙන් පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් හැටියට කටයුතු කළ දෙන තෝමස් ගුණරත්න මැතිතුමන්. ඉතින් මේ ඉතිහාසය ගැන අපි කතා කරන්නේ මොකද හැම විටම ඉතිහාසය තමයි වැදගත්. ඉතිහාසය ගැන නොදන්න කෙනෙක් වර්තමානයේ අනාගතය හදාගන්න බෑ. පන්දු වර 37ක් නෙමෙයි ලකුණු 56 කඩලු 5යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ඒකම අමල 1942 ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අරගෙන ගියා අර පන්සල් භූමියේ රංකොත් විහාරයේ ඉඩ මදිවීම නිසා නල්ලෝරුව ප්‍රදේශයට. ඊට පස්සේ දැනට සිසුන් 4000ක් පමණ ඉගෙනවල තමයි වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ. ඒකම 2004 දෙසැම්බර් මාසයේ 26 වෙනිදා අපේ ආසියානු කරේ විශේෂයෙන්ම බිලි වුණ සුනාමි ව්‍යසනයට එහිදී එදා පාසල් නිමවුණු දිනයක් නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ සිසුන්ට. නමුත් පාසලට සෑහෙන අලාභානි සිදු වුණා සුනාමි රැළපහර නිසා. ඊට පස්සේ මේ පාසල වැකඩ ප්‍රදේශයට ගෙනියන්නට තීරණය කරා. එහිදී ලංකාවේම පාසල් 182ක් මේ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් අලාභානි වුණා. නැත්නම් සෑහෙන විනාශ වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ පාසල් 182කින් පාසල් 98ක් වෙනත් ස්ථානවල ස්ථානගත කිරීමට තීරණය කළ තිබුණා ඒවකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. ඉතින් මේ වගේ ඉතිහාසයක් තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. අපි පසුව කතා කරමු මොට්ටු විද්‍යාලය ගැන. මොකද අමිලත් මොට්ටු විද්‍යාලයේ මටත් පොඩි අයිතියක් තියෙන මොට්ටු විද්‍යාලයේ මම පහේ පන්ති ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත මොට්ටු විද්‍යාලයේ. හොඳයි. ලකුණු 56යි කඩලු 5යි. මොට්ටු විද්‍යාලය 1994 සීමා සහිත ලංකා බෞද්ධ සමිතියේ ගරු සභාපතිවරයා MJC එවකට සභාපතිවරයා සිටි MJC පනාන්දු මහතාගේ 1924 එතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. මොට්ටු විද්‍යාලයේ මේ මුල්ගල තියලා තින්නේ එවකට අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා හිටපු සර් හර්බර්ට් ජේ ස්ටැන්ලි මහත්මයා 1929 ජූනි මාස 24 වෙනිදා. ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මට වඩා අමිල තව ටිකක් දන්න හිටු මොකද මට වඩා ශායන කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යෙක් නිසා.
තවතොරතුරු කිහිපයක් එක්කාසු කරනවා නම් 1934 ජනවාරි 19 වෙනිදා තමයි සිසුන් 67 දෙනෙකු බඳවාගෙන මොරටු මහ විද්‍යාලයේ විවෘත කරලා තිබෙන්නේ. ඉන් අනතුරුවයි මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ ආරම්භ වන්නේ. ඒකම උදෑසන සුබ නැගර තිබිලා දෙන උදේ 8:05ට එදා. ඒකම එදා පළවෙනි විදුහල්පතිතුමා හැටියට කටයුතු කරේ ඒ එදිරිවීර මැතිතුමන්. ඉතින් මේ එදා ආරම්භ කරපු මේ පාසල් දෙක මොරටු පුරවරයටත් පානුදුරු පුරවරයටත් සුවිශේෂී ශ්‍රී ලංකා සමාජයට වැදගත් මහත්තුරු රැසක් නෝනලා මහත්තුරු රැසක් බිහි කරා. මොකද නෝනලා කිව්වම මොරටු විද්‍යාලයේ මිනිස්ටර් පාසල් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ශිෂ්‍ය පාසලක්. හොඳයි. ලකුණු 56 කඩු 5 පන්දුවර 38යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. ලකුණු 56යි කඩුළු 5කට ශ්‍රීසුමංගල ප්‍රථම ඉනිමයි මේ දියත්වමින් තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය ලබාගත්තේ ලකුණු 87ක් පමණයි. උන්ට ආරක්ෂා කර ගැනීමට තරම් ලොකු ලකුණු පුරුවක් ලකුණු පුරුවේ නැහැ. නමුත් අභියෝගය තමත් හොඳින් දැන් නෙල කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 56යි තවත් ලකුණු කීයක් තියෙන්නේ 29ද 31ක් අවශ්‍යයි සම කරන්නට පළවෙනි මේ ලකුණු සම කරන්න. නිශ්චිත කඩලු දෙකක් දවාගෙන ඉවරලා ලකුණු 17ක් ලබා දී පන්දුවර 14 එක පන්දුව තුළදී මේ තමයි මේ පන්දු යවන්නන්ගේ දත්තයන් ගත්තම විශේෂයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන් සීමා කරේ පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගන්නට මානස සකස් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැත්තේයි කියන එක හොඳටම පැහැදිලි මේ පන්දු යවන්නන්ගේ දත්තයන් දිහා බලනකොට. මෙච්චර ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ඊයේ දිනේ. දැන් ලෙප්පා මෝද විකට් ලෙසයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම රුසිත් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ විට තා පන්දුවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් උත්සාහ කරා ඉක්මනින් මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. ඉන් අනතුරුව බොහෝ දුරට මේ තරගයේ ගමන් මඟ නැත්නම් ඔවුන්ගේ සැලසුම් වෙනස් කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ කරයි. ඒක මම අද දැසන ගුවන් විදුලියට සවන් දෙගෙන යනකොට මට ලස්සන කතාවක් අහගෙන ඉඳියා. මනෝ වෛද්‍යවරයෙක් කතා කරා මේ කුමාර සංගක්කාර කියන ක්‍රීඩකයා ගැන තමයි කිව්වේ. කුමාර සංගක්කාර කඩුල්ල දැවී ගියාට පස්සේ ඔය කවදාවත් කේන්තියෙන් ක්‍රීඩා පිටින් ගිහිල්ලා නෑලු. මොකද ඒ කුමාර සංගක්කාරව සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ ඔහු සමග කතා කරපු දේ තමයි කිව්වේ. ඉතින් මමත් ඒක අද තමයි දැනගත්තේ. කුමාර සංගක්කාර කේන්තියෙන් කවදාවත් ගිහිල්ලා නෑ. මොකද මමත් තරඟ විනිශ්චය කළ දෙන සංගක්කාර ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහු දැවි ගියාට පස්සේ ඔහු කල්පනා කර යනවලු මම මොකද කරපු වැරද්ද මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද ඒක හොඳ උපදේශයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් පාසල් දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ඕනෙම තරගයකට සහභාගී වෙලා කඩුල්ල දෙවනට පස්සේ කේන්ති ගිහිල්ලා බැට් එක පොළොවේ ගහලා හෙල්මට් පොළොවේ ගහලා යනගෙන මේ කරන්න ඕනේ නැත්නම් බැට් ඇඟට ගහගෙන බැට් එකෙන් මේ දෙවි ගිය ෂොට් එකේ වැරද්ද කොහෙද කියලා හොයාගැනීම තමයි වැදගත්. මෙතන හොඳ පාඩමක්. ලකුණු 56 කඩු 5යි. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. ඊට පස්සේ අමිල එතුමන් අද උදෑසනේ මනෝ වෛද්‍යතුමන් පවසා සිටියා මෙවැනි අවස්ථාවක ක්‍රීඩකයෙක් දෙවි ගියාට පස්සේ ක්‍රීඩාගාරයට කේන්තියෙන් ගිහිල්ලා ඒ ගැන හිත හිතීදොත් ආයමත් කරන්නේ ඒ වැරද්දමලු. ඉතින් වැරද්ද හදාගන්න නම් කොතනද වැරදුනේ මම මේක හදාගන්න මොනවද කළ යුත්තේ මම පුහුණුවීම් වලදී මොකද කරන්න ඕන මගේ පුහුණුකරුවන්ගේ ගන්න ඕන උපදේශ මොකද මට වැරදුන තැන මොකද බොහෝ ප්‍රීමියර් නැත්නම් පළමු පෙළ තරඟ විශේෂයෙන්ම මේ කැමරා වලින් අධීක්ෂණය කරනවා අපි දන්නවා පරිගණක ශිල්පියෙක් ඉන්නවා ඔවුන්ගේ වැරදි බලා ගන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර තරඟවලත් එහෙමයි විශේෂයෙන් මේ පාසල් තරඟවල පපරේ මේ ගෙනෙන පපරේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ගෙනෙන මේ සජීවී රූප රාමු නිසා පාසල් දරුවන්ට තමන්ගේ වැරදි හදාගන්න පුළුවන් මේ ගෙදර ගිහලා බලන්න පුළුවන්
ඊට පස්සේ උපදේශයක් ගන්න පුළුවන් මට කොතනද වැරදුනේ කියලා. මම හිතන්නේ අනාගත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න නම් විනය හොඳින් තියා ගන්න ඕන. අනිත් අයට ගරු කරන්න ඕන. මම එක ක්‍රීඩකයෙක් ඊයේ පෙරේද ඇහුවා මේ අර පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා ක්‍රීඩා පිටියක මම ඇහුවා ඒවට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ ගරු කිරීම තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය වෙන්නේ. අපි ගරු කර මම කිව්වා අපි ගරු කරොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ගරු කිරීම අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ ළමයා මට කියනවා නෑ මම ගරු කරන අයට විතරද මම ගරු කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මනසක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙකුට වැඩි දුර යන්න බෑ. මගේ නම් මතය ඒකයි අමිල මම හිතන්නේ ඔබත් එකග වෙනවා ඇති. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. සිසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරයට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වසර ගණනාවක් පැවතෙන ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට එමෙත ජීවගුණය ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා තමයි පළවෙනි නීතිය උගන්වන්නේ නීති පොතේ නීති 42. නායකයා තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙවද්දී ඒ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඒ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමත් සමග පිටිය මැදදී උන්ට තරග කළ හැකියි. නමුත් ඒ පන්දුව සහ පිත්තට පමණක් සීමා විය යුතුයි. මොකද හැම වෙලේම කියනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ ෆෙයාර් ප්ලේ අන්ෆෙයාර් ප්ලේ කියලා එකක් තියෙනවා. මේ 41 වෙනි නීතියේ තියෙනවා. ඒකෙදි කියනවා සාධාරණ සහ අසාධාරණ ක්‍රීඩාව. අසාධාරණ ක්‍රීඩාවක් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ සිට කලාකාරී හැසිරෙන්නට බෑ. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අනවශ්‍ය දේවල් එල්ල කරන්න බෑ වචනෙන් හෝ හැසිරීමෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් හෝ. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රැක ගන්නවා සමග ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා 6 වෙනි ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ කඩුල්ල දැවී යනවා. ඒ අනුව දැන් මේ තරගය අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට සීමා වෙන ප්‍රථම ඉනිම ඒ ආකාරයෙන් නිමා වෙන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ. ඕනකට වඩා ආරක්ෂා වීම අපි මුල්නුත් කවමිල තරමක් අවදානම්. පිත්තේ පිටකල වලදුමන්දුව කළු රකින්නාගේ පාදයේ වැදී ඉහළට එපෙළවා සමගම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් රැකගනවා. අකිල වෙදමුල්ල ලකුණු නැහැ පන්දු 15යි. උඩ පන්දුව සඳුන් රැකගනදී ඉසුරු ටයිම කඩුව. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියන ලකුණු 56යි දැන් කඩලු 6කට ශ්‍රී සුමග්ගල ප්‍රථම ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ වගකීම් කොටස නායකයා ඉසුරු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කරනවා. ඉතා හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීම. හොඳ සූදානම් වීම. අදම මේ තමයි අපි දන්න හැම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවකම හැම ක්‍රීඩාවකම තියෙන තාක්ෂණය. දැන් උඩ පන්දුව රැකීමේ තාක්ෂණ තමයි. පන්දු යවන්න පන්දුවම ආරම්භ කරාට පස්සේ තමයි පන්දුව ජීවිතවත්වයටපත් වෙන්නේ. නැත්නම් පන්දුව ලයිව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෝ බලන් ඉන්නවනේ පිත්ත දිහා. පිටිකරුවාගේ පිත්ත දිහා බලන් ඉන්නවනේ. පිත්තෙන් කොතනද වදින්නේ පිත්තෙන් කොහෙටද පන්දු වෙන්නේ කියලා S2 තියෙනවනේ පිත්තේ ඒ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ S2 ගේ ආකාරයෙන් තිබුණා. ඒක තමයි පන්දුව කළු රකින්න පාදයේ වැඩි ඉහළට එපෙළවන සමග උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ අනුව දැන් එන්නම තත්ත්වය අවදානම් අමිල මේ තරගය දින 3ක තරගයක් අද දෙවන දිනය මේ වෙන විට කඩලු දෙවි ගොස් තිබෙන කඩලු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කරොත් අද දිනේ කඩලු අද දිනේ කඩලු 3ක් දැවි. තුනක් දැවි ගියා. තාමත් ලකුණු පූර්වයේ කඩලු 6 සටහන් වෙන්නේ. ඒ නිවැරදි විය යුතුයි. කඩලු 6යි සමාවන කඩලු 6 හරි. මමයි වැරදි. පැදිලේම සුමංගල විද්‍යාලයේ තමන් නොතිබුණු පීඩනයක් තමන් නතු කරගෙන තිබෙනවා. සෙනීද ප්‍රතිකරුවා තමත් ප්‍රතිකරුවෙක් දැන් සූදානම් ප්‍රථම පන්දුරු මුල්. හොඳ පන්දුවකින් කඩුල්ලට වුව පිළිගන්නවා. මේ නිශිතත් හොඳ අර ටෝන් එක සෙට් කරපු පන්දුවයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඔහු හොඳින් පන්දු යෑම සිදු කරා ඩොට් බෝල් නිරන්තරයෙන් මේ නිලකුණු පන්දු යොමු කරා. ඒ හරහා යම් කිසි පීඩනයක් ඔහු ගොඩනගා දුන්නා මේ අන්තයේ. ඒ අන්තයෙන් දැන් නිරන්තරයෙන් කඩුල්ල ලැබෙනවා. ඒක අපි ලකුණු පූර්ව ගැන කතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන් කරනගේ සංගමේ ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙක් එතන කටයුතු කරනවා. ඒ චාමර පෙරේරා ගිමන්ති වත්තේ ගෙදර කියන්නේ කාන්තාවක්. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් වලට අවතීර්ණ වන අයට හුඟක් අවස්ථා දෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඇවිත් ඉදිරියට යන්න වෙන නම් විනිශ්චයකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, තර්ක තීරකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් තනතිලි බාරව සකස් කරන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, විස්තර විචාරකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලකුණු සටහන් කරන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ පරිපාලකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් බෝඩ් එක විතරනේ පාසල් පරිපාලකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරයි කියලා කවදාවත් අතරමඟ නතර වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ.
ඒකම අපි දන්නවා දැන් අපිට ලකුණු සටහන් කරන අපි මිත්‍රයෙක් ඉන්න දුලාංජ චතුරංග මේ අපේ පපරේ වෙනුවෙන් ඔහු අපිට ගත්ත ලබා දෙනවා. සමහරවිට හොඳ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන ඔක්කොම හරි අපි කියන දේවල් හරි කියලා. බොහොම ස්තුතියි අපේ ලකුණු සටහන් කරන මහතුරුන්ට. හොඳයි. දැන් පන්දු අර 40යි පන්දු 4යි ලකුණු 56යි කඩලු 6යි. දෙකම සමසම යන්නේ. මේ අවස්ථාවේ හොඳම අවස්ථාව සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ රිද්මය වෙනස් කරන්න. දැන් අවධානමක් අරගෙන පහරක් දෙකක් කොහොම ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ 87 ගහන එකත් අමාරු වෙනවා. පැහැදිලිව මේ හොඳින් වුන් වටහා ගත යුතුයි මේ කණ්ඩායම් නායකයා පුහුණුකරුවන් මේ පිළිබඳ ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාවකට වාචනය කළ යුතු කරුණක් වඩපත් වෙනවා. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ආරම්භකර 1934 ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ පළවෙනි නායකයා W ලයනල් ෆර්නෑන්ඩෝ, මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ පළවෙනි නායකයා HN සමරසිංහ. රුසිත් වමත් පිටිකරුවා සුදානම්. දාර්ශනීය බැක්කට් පහර කෙල්ල කරනවා අසාර්ථකයි. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් නමුත් 4 සීමාවට යනට පෙර අතුව පිටිය තරමක් මන්දගාමී වගේ නේද අමිල. එතමක පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 58යි කඩලු 6කට පන්දුවාර 41ක් නිම වෙද්දී ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම. Lemon puff, chill with lemon. Well, Sumangala College 58 for 6 after 41 overs. They started off this morning at 51 for 3 and added only just 7 runs and lost in the process, have lost 3 wickets. So both these two batsmen are quite new to the wicket, and Moratu Vidyalaya definitely have come back into the game. Their bowlers have brought them back into the game. They're doing a very good job. As Michael Adams joins me in the mugs. Good morning, Michael. Very good morning, Polly. Good morning to everyone. And Sumangala in a spot of bother, 58 for 6. I think you can't blame anyone but themselves. Polly, batted 33 overs yesterday for something like 50 runs. Yes, exactly. They were 51 for 3 after 33 overs, and now today they have batted 8 overs and just scored only 7 runs. Well, if they don't change the attitude which they are playing right now, they're definitely going to be in a spot of bother, Michael. By towards the end of the innings, you will not have runs. They might lose your wickets, and meanwhile, you will not have runs on the board too. Probably just to clear the doubt for the people who are watching, there's nothing wrong in that in the pitch. It's not turning square or jumping or anything like that. It's a quite hard surface. Just that the mindset of the batsman, they've gone into a shell. It's exactly that 3-day attitude. Well, it's good to have 3-day big matches, no doubt about that. It's a good idea. There is another loud appeal, but disallowed by umpire Prasanna. So Moratu Maha Vidyalaya putting a lot of pressure on the Sri Sumangala batters at the moment. Well, we were talking about the 3-day game, Michael. 3-day concept is very good, no doubt about that, giving the players more opportunity to be batting around there, but not to be just that mentality of 3-day cricket go into their heads just to hang around there. That's not what is needed. You've got to play your normal attacking cricket, try to put up a good score, bat a longer innings, and get the bowlers to work hard on getting those wickets. That's exactly what they got to do. Well, I think the problem I see is you play your whole season 2-day matches, and then you tell them that you're playing your big match a 3-day game. I think the mindset of the players have not played a 3-day game before, Polly. Right? Even the coaching staff. So I think they should have prepared for that, because you know you're going to play your big match 3 days, well in advance. Right? They played a few practice games, 3-day games, just to give the feel. When you play 3 days or 5 days, Polly, if you're just going at 1 point whatever per over, you're not going to get anything. A boundary
Nicely cut away, but was a bit of misfielding there, and allowed Sri Sumangala batters to get that boundary. So taking the score on to 64. There you see the replay of that. Got off the back foot, cut it nicely, and there you see a bit of misfielding there, unfortunately. Moratu Vidyalaya bowlers bowling their hearts out. But of course, I see something, in this Senera. He has been playing some good shots. We'll have to wait and see how he's going to adapt to it. You see, he's got 6 runs for 5 delivery with that boundary, of course. So it's going to be interesting if Sri Sumangala adjusts to a change and another appeal there for an LPW this time. But umpire Prasanna is not satisfied with it. That's the end of that over. 42 gone. It's 64 for 6. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Detol ආරක්ෂා. Well, umpire Hemant you had a long chat with the players, but of course, definitely got to understand the players are trying to add up a lot of pressure on the batters, but excessive appealing is not what is needed at the moment. 64 for 6, Sri Sumangala College. Moratu Maha Vidyalaya bowlers have done a great job fighting back. They were dismissed for 87 or 55 overs. Yeah, just the mindset now, Polly. 6 of your top order back in the pavilion. How your middle order and the tail cope to the situation. And need to get, that's nicely played, nicely punched on the back foot, short delivery, put away to the boundary. Rosit. Well, Michael, these two batters have got some shots. They played some shots and got the scoreboard ticking. We'll have to wait and see how that is going to change the game. Definitely, if they get on with the game, they can put up a good partnership and still take Sri Sumangala College into a good score. That's what is needed. Yeah, it's a risk-free cricket. You saw those shots both along the ground in the gaps. Don't understand why they couldn't do it from the start. Yeah, to me, yesterday they batted 33 overs, Michael. I would have expected around 75 to 80 runs on the board yesterday. That's nicely bowled. This time pushed away on the onside. I think they bowled 1 over extra. I think it was 34, if I'm not mistaken. So 68 for 6. See the 2 for 23. Bowled really well yesterday. Batsmen were in a shell. They were just playing for time, I think, yesterday. Yes, definitely. Still, Sri Sumangala trailed by 19 runs. They got 4 wickets intact. Moratu Vidyalaya looking for that additional wicket. The bowlers have been bowling pretty well. There are a lot of gaps in the field because the bowlers right throughout, we have seen them bowling to attacking fields, fielders right around the bat, and all what the batters got to do is to push it into a gap and get a single or two and keep the scoreboard moving. It's another good delivery pushed away on the back foot by Rosit Jawadana. Bowled a couple of good overs for Sri Sumangala College, right arm off spinner, now with the bat. That's nicely played, but straight to the mid-wicket fielder. No run, that's the end of that over. 43 gone, it's 68 for 6. Keep moving! Keep moving! Keep moving! ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving
So it's 68 for 6 after 43 overs. Well, a run rate of about 1.5 per over. Little over that. Still trail by 19. So it's Nishita Fernando to continue. Isuru in Darshana, the captain. 2 for 12. His bowling figures of 13 overs. You see, he bowled 13 overs, just given away 12 runs for 2 wickets. Well, if you see the bowlers' economy rates, then you can really get a good idea of how the batsmen have batted right throughout this innings. Yes, that's true, Wally. Most of the bowlers having very good economy rates. .70 on the board, 70 for 6. So it's Sumangala College still 17 runs behind. Moratu Maha Vidyalaya score of 87. So the captain might be looking for that wicket. These two batters seem to be in some sort of positive approach. You see playing a couple of good shots. The closing fielders have been removed. That's another thing we notice now. There is just a short leg fielder and a slip. There was another additional fielder or a gully or a leg slip always for these spinners. Well, the thing was, what I noticed was when Sri Lanka were bowling, they always had at least 3 fielders around. But here they always go with 2, one in front and the slip. He's 70 on the board. That's nicely played again on the onside. Plenty of gaps. They got to get those singles. That is what is needed to keep the scoreboard moving. They lost their wickets early today. 3 wickets in a space of just 7 runs. But these two batters played some good cricket. Matter of how many more wickets can Moratu Vidyalaya pick up before that consider lead. So end of that over, it's 44 gone, 71 for 6. Delicious crunch of Melbourne savory. Whether you're in the stands or watching from home, grab your favorite. Well, I've tried those savory biscuits, Polly. It's pretty good. Yes, of course, definitely you can enjoy them when you're watching the game, whether you're at home or in the stands or watching, listening to us or the TV, watching that TV. Would be nice to have some in the commentary box as well. So it's 71 for 6, 44 overs gone. As Moratu Maha Vidyalaya looking for that wicket. This break the 7th wicket partnership. So it's a new change in bowling. I think it's Sanjana been brought in. Right arm leg spinner. That's taken. That's the end of it. The first delivery he came and he got the wicket. He got the breakthrough. Senator has been dismissed. So it's 71 for 7. Well. Just coming in. First delivery. Ball going away from the left hand. With the arm. Was that the googly? And then just throwing his bat at it straight into the hands of the slip fielder. Pulled it like as if it was the fastest delivery, just going on with the arm, Polly. I don't think that was a googly.
just went on with his arm. Just not. What I was thinking is why they're not bringing in Sanjana. He was bowling very well yesterday. He was a wicket taker for yesterday. He finished off with 2 for 19. I think he got a wicket in the first over there again. But I think it was the 11, the left-handers that kept him away. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. And they're now 3 for 19. Those the two left-handers, that's why they were just holding him back, but decided it's time to bring him and strike straight away. Well, 71 for 7 now. Well, this is definitely going to put a lot of pressure on the Sri Sumangala batters. Whether they can get that 16 runs to get into a first innings lead, that also will be working on their minds now. Yeah, definitely. Bianca Silva, the new batsman, a right-hander. Bit of pressure now. You know, still that same field. One slip, just the two fielders, and one on catching on the leg. Yes, they have a short, fine leg for the leg spinner. That's good bit of bowling, tossing it up a bit. Driven nicely towards mid-on. Bianca Silva is the new batter. Well, if Moratu Maha Vidyalaya can get a wicket or two soon, then definitely they're going to be very happy with their performance. Well, they were dismissed for 87 and to come back in this game. Well, I will put it on to blame of the batsmen for Sri Sumangala College. They should have been looking a bit more positive. I think that should have come yesterday, probably, because 87 all out, you're coming into the field, you're not coming with a lot of confidence. That's where Sri Sumangala lost the plot, I would say. They had scored some runs there, batted in a positive manner. Today it would have been a different story. Yeah, I thought their captain started off well, played some shots, and at that stage I thought definitely Sri Sumangala College is looking to run away with this game, but after the dismissal of the captain, their batters went into a shell, and after that they were struggling to get those runs. So they batted 33 overs yesterday to get 51 runs, and now today they've batted 11 more overs, one more delivery to make it 12, and they've got just 20 runs. Yeah, 21 runs today. Sanjana completes its first over, 45 gone, it's 72 for 7. While settled with one flavor when you can have 4 in one pack. Enjoy 9 minutes with spicy cake, garlic and bold flavor, cheese and onion with cheesy delight, chicken sausage and classic day, 40 cocktail sausages, 10 from each flavor. Perfect for parties, gatherings or birthdays. On this platter is a secret to celebrating with your loved ones. More than just sausages, it's a celebration. Find it at your next Skilled supermarket, island-wide. So that was Kale sausages. Like to have those? 72 for 7, 45 overs gone. Sri Sumangala College, Panadura. Well, Moratu Vidyalaya is still not given up. They have 15 runs to defend to get into a first innings lead, which definitely they'll be looking forward for. They need to grab 3 more wickets, Michael. Yesterday it would have been a case of what sort of lead Sri Sumangala going to look at. But now
The 16 runs needed or 15 runs needed. That looks a long way, Paul, with just 3 wickets in hand. Yeah, we thought Sumangala definitely will get into a lead, but now we see there is a chance for Moratu Maha Vidyalaya to get into a lead. They need just 3 wickets. And if you see, this morning they have got 4 wickets for just 20 odd runs. So they need to get those 3 wickets quickly as possible. Isuru, the captain, 2 for 15, bowling his 15th over. Economy rate of just 1. That shows how defensive Sumangala College batters have been. Still not seen the ball turn a lot. No, Michael, there is no demons at all in the wicket. It's simply negative approach of batting. Well, I won't blame the boys. I feel, that mindset of 3 days being put into their heads. They think they got to just hang around there. Ultimately, there will be no runs and the wickets will be falling. And the scoreboard will be 87, 72 like this. Yeah, well, at the moment, this will come back to that. 46 overs gone, 72 for 7. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. We got 87, 72, 159 runs. Lost 17 wickets. Yeah, look at this way, Michael. 159 runs, 136 overs. 136 overs for 159 runs. That's not even 1.5 runs per over. And 17 wickets. The worst part is on a rock solid track, which is not taking much turn as if you've not seen the bowlers turning the ball unless a few. Yesterday we saw the left armer who took 5 wickets. He got some turn because he was prepared to flight the deliveries. That's exactly, and the batsman negative approach helped him too, no doubt. But that's nicely pushed away on the onside. They get a single for that, taking the score on to 73. Well, still you don't see, it's 7 wickets down. Still don't see them flighting that delivery and asking that batsman, have a go at it or try to leave the crease. They tend to bowl it flat and fast. No idea what sort of thinking this is. Well, I thought Sanjana was flighting it yesterday, but today been trying to bowl it quicker. Well, he's just bowling his second over. That's a flighted delivery, of course, taken on the full. Driven firmly straight to mid-off. No run there. He's prepared to flight that. That's exactly what he got to do. That's what I was thinking, why he was not bowling earlier on. But doesn't do that very long. Probably he'll just flight it one like a stock delivery and then goes back to his usual. See, that one also was good. Because you're bringing out the batsman to drive. That's exactly his idea should be, to make the batsman drive, the leg spinner. Try to get the edges, outside edges. Try to mistime the drive. That's a flatter delivery that time. Can keep that line. Bring in one of the leg side fielders onto the off. Maybe another slip or at gully. And ask him to go for that drive, hoping to get that edge. Oh, Apish. Lucky. Well, I thought he should be watching that return catch. That is needed, but I dropped a bit short. So that's the end of that over. 47 overs gone. It's 73 for 7. There you see the replay of that. They say he was not ready for it. That's 73 for 7 of 47 overs.
Well, we were talking about that return catch, Michael. A bowler should be able to take his own catch. Otherwise, you can't expect the others to be taking their catches. You got to be ready for your catch. Yeah, and that was, I think, if you had gone down earlier, would have taken it, like you said, not expecting. But as a bowler, you should expect the ball to come to you always. So exactly. It's Isuru, the captain. I think Isuru also should be tossing that ball up a bit, holding right arm off spin, and to the left-hander in particular, taking it away from the left-hander. Try to look for that edge while getting him to drive that one. Bowling it flat and straight. All the batters should know to work it around. Plenty of gaps in the field. See, Michael, the entire mid-wicket area. The area is quite open. Just push it around there. They can easily get two. Is mid-on and mid-off also up in the circle, so just flight it and ask him to go down the ground. Did that slip into play as well? He's just happy with bowling it at that time. Fast is outside the off stump. So the batsman was prepared to leave his crease. You need to entice him. Yeah, that's exactly. Need to give some that bit of flight. Try to get him out of the crease. Give an opportunity for the wicket keeper to also to be concentrating for that stumping chance. There you go again, flat and fast. Not sure what his idea is. Well, wickets what they need now, not just to bowl maiden after maiden. Well, he can do that if he have a good ball on the other end. Try to get the wickets. Of course, the right arm leg spinner might be able to do that. So that's the end of that over. 48 gone. It's 73 for 7. Health and for overall well-being, immunity and mental focus, especially for athletes. The gut is linked to the brain and influences mood, anxiety and performance. Anchor New Delhi offers a new range of products including yogurt, drinking yogurt and milk pouch GR220 Prohibit flavored milk, all designed to support gut health. Customers can experience these in fun way at Anchor New Delhi stall by customizing their drinks with toppings. Anchor New Delhi, keeping your gut ready for fun. Gut and ready? Yes, we are ready for fun here at the commentary box. What we want to say, a good bowling performance. The bowlers trying to contain the Sri Sumangala batters. Less than 87 runs. The Moratu Vidyalaya boys. Sanjana, 3 for 21 is bowling figures of 10 overs. Bowling is 11th over. That's a tossed-up delivery, driven firmly this time. Good bit of fielding by the extra cover fielder. Just a run there. Definitely he cut about a run or two, Michael. I think there was a field on the boundary as well, that area, but maybe at least a run or two, like you said. May have not gone all the way to the boundary. Now the left hand on strike. I think they'll go for that wide delivery, which goes straight on. It's again a tossed up delivery, driven firmly this time. That's beats the fielder. That's gone to the boundary. 4 runs. 4 runs to the total. Takes it on to 78. 78 for 7, Sri Sumangala College. That's a good shot played by Rosat. They've been playing that drive pretty well. Yes, those two fielders. So it's just 9 runs needed to
get to that 87 mark. Well, that was a full toss, a gifted delivery. But never mind, you're going to try tossing it up, trying to toss it up, get some turn. Soon as you pitch it up, you need to get those batters trying to drive you. That's a better delivery this time. You can see still not getting that much of turn. Needs to slow it down a bit more. No, the wicket looks pretty easy, Michael. It's the mentality of the batters. That's again driven firmly this time, but there is a fielder there right on the boundary. Just a single. Taking the score to 79. 79 for 7. One more delivery remaining in this over. Well, they got a couple of runs. 6 runs coming in this over up to now. Bianga Silva is on strike. That's a good delivery. So making it the end of the 49th over. It's 79 for 7, Sri Sumangala College. Bianga Silva is on 2 and Rasit Chawodna is on 14. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. මෙච්චර durable phone එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සරවිහිතේ හික්කක සිත බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් දපේ හික්කක වදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Maliban lemon puff, chilven lemon. Flexible as eggs, and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV, අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy Net Positive Operation.
KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි. ලකුණු 79යි කඩලු 7කට 50ට පන්දු හරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඉරිමේ. ඔසිත් ලකුණු 14ක්, බිහිඟ ලකුණු 2ක්. සුදු ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 17 වන පන්දු හරය. අයිබෝන් සේන සූදාසනක් ඊයේ දිනේ තරගෙන අත කරන විට ලකුණු 51යි කඩලු 3කට. නමුත් අද දිනේදී කඩලු 4ක් විතර ඉක්මනින් බිඳ වැටෙනවා. අයිබෝන් කමල එකම අයිබෝන් අපේ දාබර ක්‍රීඩාලෝලි ප්‍රේක්ෂකයනි පපරේ සමග එකතු වන එකම එතරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් තරගෙන නරඹන්නට පැමිණ නැතත් තම දරුවන්ගේ දස්කම් නරඹන්නට දෙමව්පියන් සහ ඔහුගේ සහෝදර සහෝදරයන් මිතුරන් කීප දෙනෙක් පැමිණ සිටිනවා. පාසල් දරුවන් එතරම් සංඛ්‍යාවක් අපිට දක්නට නැහැ. අර ඔබ කිව්වාගේ දැන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මෙතන තව ටිකක් කියලා ගියොත් එහෙම පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ලකුණු වලට වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ලකුණු 80යි කඩලු 7යි ඉස්සර කඩලු 2ක් දවාගෙන තියෙන පන්දු යන ක්‍රිකට් එකම රුසිත් පන්දු 43කට මොනදී ලකුණු 15 ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒකම බිහංග පන්දු 17යි කඩලු ලකුණු 2යි. ඒ වගේම සේන ඊයේ දිනේදී පන්දුවර 90ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 137යි ලබාගත්තේ කණ්ඩායම් දෙකම. ඒ කියන්නේ පන්දු වාරයකට 1.5යි 7යි ලකුණු දෙකකටත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි දල වේගයේ වශයෙන් පවත්වාගෙන ගියේ. ඒ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මම දැක්කා දිනේදී මාධ්‍ය තම පුවත්පත්වල එහි සිරස්තල බවට පත් වී තිබුණා පසු පිටෙහි ක්‍රීඩා පිටුෙහි මොරටු සුමගුරු සටන තට්ටු දමමින් කාලය කාදමති කියලා. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. ඇත්තටම මාධ්‍යට එවැනි ප්‍රකාශයක් කරන්නට සිදුවුණේ පිටිකරවන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම ඒකම තවත් පන්දුවාරයක් නෙමෙයි. හරියටම පන්දුවාර 50ක් නෙමෙයි. ඉනි මේ ලකුණු 80යි කඩලු 7යි ශ්‍රී සුමංගල. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. සමරසවල්ලේ කමිල අපේ ක්‍රීඩකයන්ටම ඔවුන්ගේ අර මන්දගාමී බව පිළිබඳව උන්ටම වැඩි පටවන්න බැහැ. ඒකට තනතිල්ලේ හැසිරීමත් අපි දැක්කා එතරම්ම අර මන්දගාමී තනතිල්ලක් සමරසවල්ලේ අපි දැක්කා පන්දුව හොඳින් දඟ කැවනවා. ඒකම සමහර වේග පන්දුව පල්ලෙහාන් යනවා. ඉතින් මම හිතනවා තනතිල්ල තනකොළ දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ අද උදෑසන අපි තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේදී. ඉතින් තනකොළ රහිත කලාප වැඩි. ඒක පෙළඹ රේඛාවන් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මන්දගාමී තනතිල්ලක් මෙවැනි තනතිල්ල වල ආරක්ෂාකාරී වීමත් තරමක් අවදානම. පැහැදිලිවම දැන් පන්දු වාර 50යි පන්දු 1යි කියන්නේ පන්දු 301යි. ලකුණු 80යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තව මන්දගාමී තත්වයක්. සංජන කඩලු 3ක් ලබාගෙන තම මැනවින් පන්දු යවනවා. පාදක පන්දු යවන්නා වුණාට සේන වැඩිපුර ගුග්ලි පන්දු තමයි ඔහු යොමු කරන්නේ. ඒකම කමිලා දැන් කළ යුත්තේ තවත් කඩලු 3ක් පමණ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළවෙනි මේ අවුන්ගේ අතතිය දෙවෙනි දැන් හැකි පමණ ලකුණු ලබාගෙන පළවෙනි මේ වාසිය ලබා ගැනීම තමයි වුන් කළ යුත්තේ. ඒක මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ මේ කඩලු 3 ඉක්මනින් දවාගෙන අර පරතරය අඩු කරගන්න. දැන් තවත් ලකුණු 6ක පසුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. තමත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විහංග ලකුණු 2ක් ලබාගෙන පන්දු 22කට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ වන විට 21කට මුහුණ දී තිබෙනවා. විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා රුසිත් ජයවර්ධනට. ඔහු තමයි මුල් පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙසින් ඉතිරිව සිටින්නේ දැන්. පන්දු 45ක් මුහුණ දී තිබෙනවා.
බිහික අනිතන්තයේ හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. පන්දු 22ක් දැන් මුහුණදී තිබෙනවා ලකුණු 2යි. ඒකම කමිල මෙවැනි තනතිරිවල දඟපන්දු වෙනකොට ක්‍රීඩා කිරීමේදී පන්දුව පතිතය වෙත ගොස් පහරවල් එල්ල කරනවා නම් දඟවීමට පෙර ආතුව ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාවක් තිබුණා කමිල. ඊයේ දිනේදී අපි සැබවින්ම මේ පිළිබඳව කතා කළා. සෑම පිතිකරුවෙක් තම සීමා ඉරේ සිටගෙන තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. කිසිදු පිතිකරුවෙක් පන්දුව ගුණට දමන අවස්ථාවේදී අපි කියනවා ඉදිරියට ඇවිල්ලා පහර දී යුතුයි කියලා. නමුත් කිසිදු පිතිකරුවෙක් ඒ පිළිබඳව වගේ වගක් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඔවුන් බොහෝ විට ස්ලිප් කැච් නැත්නම් කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු දැවි ගිය අවස්ථා දක්නට ලැබුණා. ලකුණු 81යි තවත් ලකුණු 6ක් පිටුපසින් පළවෙනි මේ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මොරටු විද්‍යාලය 87යි තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. දැන් 83යි පරතරය ලකුණු 4යි ඒකම නිමා වෙනවා 51 වෙනි පන්දුවාරය ලකුණු 83යි කඩළු 7යි. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your... කමලම අමිල සමග මුලින්ම ඉතිහාසය ගැන කතා කරා පාසල් දෙකේ ආරම්භය කොහොමද ආරම්භ කරපු අවස්ථාව විදුහල් පොතෙන් හොදනමුත් අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරොත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩක දොන්නරුණසිරි ඉන්දික ගාල්ලගේ දිල්රුවන් පෙරේරා ඊට අමතරව කිත්රුවන් විතානගේ සහ කෞෂා සිල්වා ඔවුන් අනිත් පාසල් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අත්පොත තිබ්බේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. ඒකම අපි මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී සුමංගලයේ තවත් කැපිපෙන චරිතයක් ඉන්නවා අපි කවුරුත් හොඳින් හඳුනන කෙනෙක්. ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ අති විශිෂ්ටයෙක් ඔහු රවින් වික්‍රමරත්න මට මතකයි අපේ කාලේ අපි පානදුරකට තමයි මාත් වුන් සමග පුහුණුවීම් වල දුන පානදුරකට තමයි ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහුගේ ඒ පන්දුවේ රිද්මය හරි විශිෂ්ටයි. හරිම අලංකාරයි. වේග පන්දු යවන්න කියලා අවුරුදු 19 පාල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔහු දක්ෂ පරිපාලකෙක්. මම එහෙම කියන්නේ විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. IPL වැනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ LPL ක්‍රීඩාව නැත්නම් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රීඩාවේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂකවරයාට කටුතරේ රවින් වික්‍රමරත්න. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සැඟවුණු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා කමිල. අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පහුගිය අවුරුදු 4-5ක් තිස්සේ ඒ තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ රවින් වික්‍රමරත්න ඒ ආරම්භ කරා ඒ අවස්ථාවේ බොහෝ දෙනෙක් ඉතින් විවේචනය කරා ලංකාවේ ඉතින් හුඟක් වෙලාවට හරි දෙයක් කරොත් එහෙම මොනවා කරත් විවේචන නැතුව වැඩ කරන්න බෑනේ අපට උනත් මේ විශ්ව විචාරයක් ගෙනෙද්දී අපිට කී දෙනෙක් අපි විවේචනය කරන හොඳ කියන්නේ කී දෙනාද? ඉතින් මම හිතනවා අපි හුඟක් වෙලාවට දෙන උපදේශ මනෝ වෛද්‍යවරු කියන්නේ කවදාවත් විවේචන අනවශ්‍ය විදිහට බලන්න එපා. ක්‍රීඩකයන්ට උනත් කියන්නේ උපදේශය තමයි. මට මතකයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිතුමන් දවසක් මාධ්‍ය අමතමින් කිව්වා ක්‍රීඩකයන්ට මම කියලා දෙන්නේ ඔය සංචාරයක් කරනකොටවත් තියා නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට ඔය අනවශ්‍ය දේවල් බලලා හිත කඩා ගන්න එපා. මොකද අපි කරන්න ඕන හිත හදන දේවල් ක්‍රීඩකයන්ගේ. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකේ කරන හැටියට අපේ ක්‍රිකට් ඉහළට ගන්න නම් අපි සෑහෙන දායකත්වයක් දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම තරඟ නරඹන උදවිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අය ඒ ආකාරයෙන් කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට කොච්චර විවේචනාවක් මම ඒව ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. මොකද අපේ කාර්යභාරය අපි හිතට එකග කරොත් ස්වභාව ධර්මය පවා අපට ආශිර්වාද කරයි. එච්චරයි. කමිල. පැහැදිලිවම සේන මම හිතන්නේ ඔය ඔබ කියන කාල වකවානුව ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ආරම්භ කරපු කාල වකවානුව කොවිඩ් තිබුණු කාලේ එතරම් පහසු නෑ ක්‍රීඩකයන් ඇවිල්ලා මෙහි ජෛව බුබුලක සමයි වුන් සිටින්නේ. ඒ නිසා වෙන්නේ කවුරුත් කැමති වන්නේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සහ ඒ සියලු පරීක්ෂණ වලට භාජනය කරන්න ඕන. විදේශ ක්‍රීඩකයන් පැමිණීම සෑහෙන අසීරු තත්ත්වයක තිබුණේ. බොහෝ දෙනා විවේචනය කරා මෙය කරගැනීමේ හැකියාව නොලැබේවි කියලා. නමුත් විශ්වාස කරනවා මම හිතන්නේ එතුමන්ගේ ඒ දක්ෂතාවය සහ කැපවීම රවින් වික්‍රමරත්න මහතා තමයි එහි අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසින් කටයුතු කරේ පළමු අවුරුදු පියවරන් දෙකම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ඉතින් අපටත් ගෞරවයක් මේ පාසල් දෙකටත් ගෞරවයක් එතුමන් සතු මේ නොබිදුණු වාර්තාවක් තිබෙනවා 1981 වසරේදී මහා තරගයේදී ලකුණු 104ක් නොදෙවි ලබා ගනිමින් පන්දු යැවීමේදී කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා එම තරගයේ තවමත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් එම වාර්තාව වෙත ගොස් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතා විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපේ අවිවාදයෙන් නම් කරන එකම හොඳ
පරිපාලකරේ දැන් වර්තමානයේ උපසභාපතිවරයෙක් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ. ඉතින් අපි අර ජෛව බුබුල ගැන කතා කරද්දී කමිල මටත් විනිසුරුවන් සමග ඒ කාලේ රාජකාරී කරා අපි හැමදාම දවස් දෙකකට පාරක් අර PCR පරීක්ෂණය කරනවා. හරි අමාරුයි කාලේ. සමහරු මං දන්නේ කුමාර ධර්මසේන සමගින් කතා කරපු අවස්ථාව කිව්වේ PCR පරීක්ෂණ 300කට වැඩි වාර ගණනක් කරලා තියෙනවා කියලා ඔහුගේම කාල සමයේදී. අසීරු තත්ත්වයක් සෑහෙන අමාරුයි. ඉතින් සෑහෙන අමාරු තත්ත්වයක් තිබි. පන්දුර 52ක් අවසන් ලකුණු 85යි කඩලු 2යි. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැන ක්‍රීඩකෙක් කිසියම් ආබාධයකට පත් වෙ තිබෙන ආකාරය පිටන පන්දු යවන ක්‍රීඩකේ විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල පවතින අධික රාෂ්ට්‍ර කාලගුණික තත්ත්වය නිසා විජලනය වලට පත්වනට ක්‍රීඩකෙන්ට හුඟක් අවස්ථාවල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වැඩිපුර ජලය පානය කරන්න කියලා කියන්නේ දැන් මේ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා අධීක්ෂණය කරන එකම බෞද්ධ චිකිත්සක පැමිණ තිබෙනවා. මොට්ටු දැල කණ්ඩායමේ ඒ ආබාධයෙන් ලකුණු ක්‍රීඩකයාට ප්‍රථම ආධාර ලබා දෙන්නට ඔහු දැන් කෙලින් වුණා. අංක 33 සඳුන් සුවාරිස් තරමක් අපහසුතාවකට පත් වී තිබෙන ආකාරය දිස්සුනේ. කොහොමද ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට ගෙනෙන ආකාරය තමයි රැගෙන යන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ. විවේකයක් අවශ්‍ය වේ කමිල. ඔව් බොහෝ විට බෞද්ධ චිකිත්සකවරුන් නිරීක්ෂණය කරાવી මේ තත්ත්වය හිසේ පන්දුව වැඩි තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දින 3ක තරකයක් පැවැත්වීම සේන එතරම් පහසු නෑ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සඳහා විශාල අනුග්‍රහයක් ලබා දෙනවා පාසල් වලට. ඒ නිසා වෙන්න දින 3ක් කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයත් හොඳයි. තරගයේ ප්‍රතිඵල සහිතව නිමීමේ අවස්ථාව වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ට විශාල ආයෝජනයක් මේ මොකද පළමු පෙළ තරග වලට යන්නේ මෙතනින් එහාට ඉන්න අනතුරු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මට්ටමට ඊටාම හොඳ ආයෝජනයක් දින 3ක් ක්‍රීඩා කිරීම. අනිවාර්යයෙන් ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලොංග වර්ෂන් එකට යනකොට එක පාසල් මට්ටමේ විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ පවා අපි කියලා තියෙනවා මේ වේග පන්දු යන ලංකාවේ බිහි වෙනවලු හුඟක් කලාවට කියනවා පන්දුව ඔකේ හිසේ වැදුනාද සේන පන්දුව එවනු ලැබුවා කෙනෙක් නමුත් ඔහු දුටුවේ නෑ පන්දුව තමන් වෙත පැමිණෙන බව. පන්දුව කෙලින් හිසේ වැදුනේ. හබු අවස්ථාවක්. නමුත් හරියටම ඉස්මුදුන වදින්නේ හිස හරියටම ඉස්මුදුන කියලා ඉසේ සේන මෙවැනි අවස්ථාවක මේ කොන්කෂන් අවස්ථාව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවද? නීති අනිවාර්යයෙන්ම ICC ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරඟ කොන්දේශය අනුව පන්දුව හෝ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හැපිලා හෝ නැත්නම් බිම් වැටිලා හෝ ක්‍රීඩකයෙකුගේ හිස් බෙල්ල හෝ ඔළුව ආබාධයට ලක් වුණොත් එහිදී කන්කෂන් රිප්ලේස්මන්ට් කියලා කියනවා. එතෙන්දී රිප්ලේස්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන් තරඟ තීරකවරයා තමයි තීරණය කරන්නේ. හැබැයි ඒකට වෛද්‍ය වාර්තාව අනිවාර්යයි. වෛද්‍ය වාර්තාව සැපිය යුතුයි. එහිදී ලොංග වර්ෂන් තරඟ කියන පැය 36ක් ඇතුළත ඒ වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා දෙන්නට ඕන. එමෙත එක් දින තරඟෙදී හැකි ඉක්මනින් වෛද්‍ය වාර්තාව ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මම පාසල් තරඟවලදී කන්කෂන් ඉන්ජරි එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කන්කෂන් ඉන්ජරි කන්කෂන් රිප්ලේස්මන්ට් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. හිස හෝ හිසේ බෙල්ලේ ප්‍රදේශයට වඩන. හැබැයි ඒක වෙන්නත් ඕන තරගයේ පැවැත්වෙන අතරවාරයේදී ක්‍රීඩා පිටිය තුල හෝ ක්‍රීඩා පිටිය හතරේ සීමාවේ ඉඳලා අපි දන්නවා අර දැන්වීම පූර්ව දින කලාපයේ ඒ කලාපේ විතරයි ආබාධය ලක්වන කලාප හැටියට ගණන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් පුහුණුවීම් වලදීවත් ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේදීවත් එහෙම ක්‍රීඩාගාරයේද වැටල මොන හරුණත් කන්කෂන් රිප්ලේස්මන්ට් නැහැ. ඉතාම හොඳ දැනුවත් කිරීමක් සේන නීතිය පිළිබඳව අප සමගින් බොහෝ දරුවන් මේ තරග නරඹනවා. ඔබ දැනුවත් කිරීම ඉතාම වටිනවා. හැබැයි ඔබත් නිශ්චයකාරක ඔබ දන්නවා මගෙන් ඇහුවට ඔබ නොදන්න නෙමෙයි ඇහුවේ. ඔව්. මේ අපි කොතනින් හරි මේ දේවල් ඇත්තටම ඔබ මම දකිනවා විශේෂණ විස්තර විචාරිත සෑහෙන දේවල් ළමයින්ට කියලා දෙනවා. සෑහෙන වැදගත් කාරණයක් ඒ. අප දන්න දේ අනිත් අයට කියලා දීම සෑහෙන පින් කටයුතු දෙයක් නිසා මම දකින්නේ. අපේ ශේත්‍රයේ අපේ වාගේ මම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. මම වට වඩා සීනියර් ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්ව විචාරකයලා 92 ඉඳලා මම විශ්ව විචාරයේ ඉන්නේ. ඔයා හරි දෙයක් කිව්වොත් මම ඒක පිළිගන්නවා. වැරදි දෙයක්වත් මේක හරිද කියලා හොයලා බලලා පිළිගන්නවා. ඒ තමයි විය යුත්තේ.
මොකද අපි සමහර අවස්ථාවලදී අපි විස්තර විචාර කරනකොට අපිට හිතෙනවා කෙනෙක් කියන එක වැරදි. නමුත් මම ඒ අවස්ථාවේ මම කුමාර සංඝකාරට පවා වර්ල්ඩ් කප් එකකදී අර හැන්ඩ්ලින් ද බෝල් කියන එක හදලා දුන්නා. ඒ කාලේ හැන්ඩ්ලින් ද බෝල් නැත්නම් පන්දු අතින් එල්ලීම කියන වරද අයින් කළා තිබුණා. නමුත් ඒක සමහර ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාර දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම ඉක්මනට කුමාරට මේ එංගලන්තයට SMS එකක් ගාලා දැන් මේක නෑ. මේක යන්නේ මේ අර පන්දු අතින් ඇල්ලීම කියන එක දැන් අයින් කරලා තියෙන නීතිය ඒක යන්නේ මොකද පන්දු රකින්නට බාධා කිරීම පන්දු රකින්නට බාධා කිරීම යටතට නීතියට තමයි යටත් කළ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට තෑන්ක් කරලා එවලා තිබුණා. මොකද කුමාරනේ මේ වැරද්ද වෙන විශ්ව විචාරයක වැරද්දුවේ. කුමාරට වරදිනේ බොහොම කලාතුරකින්. අපි කාටත් වරදිනවා. පැහැදිලිව. අපි යමු සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ අලුත්ම තත්ත්වේ. තරමක් මන්දගාමී පළමු දිනේ සේම ලකුණු 86 කඩලු 7කට තවත් එක් ලකුණක් පසුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. තව එක් ලකුණක් ලබා ගතහොත් සම තත්ත්වයටපත් වෙනවා පළමු ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වයේ. කඩලු 3ක් අතතිව ක්‍රීඩා කරන්නේ. රුසිත් ජයවර්ධන එකාන්තයක හිතා මැනවින් තමන්ගේ වගකීම තමන්ගේ කාර්ය මත දරාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු විශ්වාසය ගොඩනගනවා කණ්ඩායමට එකාන්තයක. කොහොමද මේ තාත්තත් මේ වගේ තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. බොහොම වගකීමෙන් ක්‍රීඩා කරේ මට මතකයි. මොකද අපි දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට තව දක්ෂ පිළිකරුවෙක් හැටියටත් පන්දිවන්න කෙරෙට ඉතින් හොඳින් කටයුතු කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ තාත්තගේ ආභාෂය තියෙනවා. පැහැදිලිවම සරත් ජයවර්ධන හලාවත මීඩියන්ස් කණ්ඩායමේ කලාක ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශූරතා කිහිපයක් දිනාගත්තා. ඒ වගේම පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කළා. පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළා. තාම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම මේ මොරටුව සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර ආදි ක්‍රීඩාංගයේ තරගයේදී අර්ධශතයක් ලබා ගැනීම තරගයේ වීරය වුණා මේ වසරේදී සරත් ජයවර්ධන. පන්දුර 53ක් අවසන් 87යි කඩලු 7යි. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයිටි චියර් අප් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් සර ජයවර්ධන පිළිවෙත කතා කරමින් සිටි. තව දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් මදවේග පන්දු යවන්නේ ආරම්භක වේග පන්දු යන ලෙසින් කටයුතු කරා කාලයක් පාන්දු ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසින් කටයුතු කළා. තම අපූර්ව ක්‍රීඩකෙක්, දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්, දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. අනිත් එක තව එක වචනයක් මම තරඟ විනිශ්චය කළ දෙන උහුට කවදාවත් අපි වැරදි තීරණයක් දුන්නොත් කවදාවත් විනිශ්චයකාරවලට වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මිනිස්සුන් 100%ක් හරියට කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඒක කාටත් වරදිනවා. එතනදී ඒක ජෙනුයින් මිස්ටේක් එකද නැද්ද? මට මං තීරණයක් දෙද්දි ඔබයි මම විනිශ්චය කර තරඟයක් තීරණයක් දෙද්දි අපි හිතන්නේ නැහැ මේක මොට්ටු විද්‍යාලේ දිනන දෙන එකක්, මේක ශ්‍රී සුමංගල දිනන දෙන එකක් තීරණයක් කියලා. අපි ස්වාධීන තීරණ දෙන්නේ. අපටත් වරදිනවා. ලෝකේ ඕන මිනිස්සුන්ට වරදිනවා. අඩුවෙම වැරදි කරන විනිශ්චය කර තමයි හොඳ මිනිස්සු වෙන්නේ. ඒක උමා ධර්මසේන ලෝකේ හොඳ මිනිස්සු අවස්ථා දෙකක් වුණා. නමුත් ඔහුගේ අතිනුත් වැරදි කීපයක් ඒ කාලේ සිද්ධ වුණා. අඩුවෙම වැරදි කරේ කුමා. ඒක තමයි තත්ත්වය ක්‍රිකට් වල. අපි හැමදාම බැලුම් ගන්න විනිශ්චයකාරෝ, ඊළඟට හැමදාම බැලුම් ගන්න තීරීම් කමිටුව, ඉතින් මේවා ඊළඟට පරිපාලනය. ඉතින් මම හිතනවා අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ගැනත් මම වචන දෙයක් කිව්වේ නැත්තම් මට ලොකු අඩුපාඩුවක්. සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ක්‍රීඩකයා කටර්ස් පන්දු යවන්නේ. ඔහු මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සභාපති කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඉන්දියාවේ වඩේකා සමග පැන කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අවස්ථාව උදා වුණා. එහිදී CCC ක්‍රීඩාපිටියේ ඒ තරඟේ පැවැත්වුණේ මට මතක විදියට 1970 ගණන් වල. ඒ තරඟයට ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න එපා කියලා වෛද්‍ය උපදෙස් දීලා තමයි උණ තියනවා ක්‍රීඩා කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඔහු තාම නෑ, ඔහු කිව්වේ වෙලාව නෑ මම රට වෙනුවෙන් මගේ සේවය කරන්න ඕන කියලා ඔහු ක්‍රීඩා කරා. අන්තිමට ඔහුට හෙපටයිටිස් රෝගය වැළඳලා ඔහු අපේ අතරින් සමුගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අපේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය මගේ පාසලේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් හැටියට මම පුද කරන්නට ඕන සරත් ෆර්නෑන්ඩෝට. විශේෂයෙන්ම ඊට පස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා හසන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ, අජන්ත මෙන්ඩිස්, අවසානයේදී නිෂාන් මදුෂ්ක. ලකී රොජසුත් පදක් ගන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ හිටියා මේ 19 පාල. නමුත් ඔහුත් අපේ අතර නෑ දැන්. ඒ වගේම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් විසින් කාලයක් කටයුතු කළා ලකී රොජර්ස්. අපි සමහර අවස්ථාවල අපිට මතක් වෙන නම් කියන්නේ අපිට ගමනාප වෙන්න එපා. මගේ නම සමහර කියන්න බැරුණා කියලා නම් ඔක්කොම කියන්නේ ගියොත් අපේ කාලයේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපිට මතක් වෙන ඒවා තමයි අපි ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නේ. මොරටුව කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සුවිශේෂී ක්‍රීඩක රසක් බිහි කරපු නගරයක්. ඒ නගරයේ බිහි කරපු ක්‍රීඩකයන් ගැන කියනකොට සෑහෙන දිග පොතක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට මතක් වෙනවා කබෙල ඔබට මතක ඇති මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ මොරටු කණ්ඩායම අතර තරඟ අවුරුදු දෙකක් පැවතුණා. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ තරඟයේ සංවිධානය වුණා. අවසානයේදී සංවිධාන ගමලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා
ඒක නැතුව ගියා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පිටි විවෘතව 1979 මට මතක විදියට දුලින් මෙන්ඩිස් රෝහන් කන්නයි තමයි බන්ටිරින්ද කොදේසා ශ්‍රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවේ. එදා ඒ කතාව මම පස්සේ කියන්නම්. මේ පන්දුවාරේ නිමා වෙන්න ළඟයි. අපිට මේ අපේ වාරේ කියන්න බල ලස්සන කතාවක් තියෙන. එදා තරඟයේදී මම තරඟේ නැරඹුව ප්‍රේමසර අපසිංහ සහ පාලිත පෙරේරා තමයි දැන් විශ්ව විචාරය කියන මම ඊට අර මොරටුව ගාලුපාර අයනේ තියෙන ඒ පෙවිලියන් එකේ නැත්නම් අර එතන වහල ගහලා තියෙන ක්‍රීඩා මණ්ඩපේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්කෝලේ දෙසින් යොමු කරද්දී එක ලකුණයි පන්දුවර 54යි ලකුණ 89 කඩලු 7යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ඒවගේම සේන දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු දෙකක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පළමු ඉනිම සඳහා. ඔබ සරත් ප්‍රනාන්දු මතක් කරද්දී මට මතක් වුණා බර්නාඩ් පෙරේරා මොරටු විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරා සිලෝන් තමයි එතකොට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තත්ත්වෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තිස්ස ඉලේපෙරුම දැන් ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ලංකාවේ ඔහු සිලෝන් නැත්නම් ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. මොකද ඔබ ශ්‍රී සුමංගල ආදිශ්‍ය නිසා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ව මතක් කිරීම ඔබට බාරයි. අතරම අපිට මතක් වෙන බර්නාඩ් පෙරේරාගේ පුතා තමයි කනිෂ්ක පෙරේරා තරග කොමසාරිස්ට කටයුතු කරන මේ තරගයේදී බර්නාඩ් පෙරේරා මම අවුරුදු 16 15 මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම නායකයෙක් බර්නාඩ් සර් තමයි අපේ ගුරුන් වහන්සේ. බර්නාඩ් සර් ගැන ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියලා ඉන්නම්. අපි මොරටු විද්‍යාලයේ තරග පුහුණු වෙද්දී අපේ බර්නාඩ් පෙරේරා තරගකට ක්‍රීඩා කරන කාලේ අපේ කෙලින්ම තිබුණා ඉස්සර හරියටම අර මේ ලේඩි මොකක්ද එතන පාරක් තියෙනවා හරියටම යන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ අයිනේ පාරක් තියෙනවා. ඊට හැපෙත් හිටියා සුදු මහත්තයෙක් එතන ගෙදර හිටියේ. අපි ඒකට යන්න බයයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන ඉඳලා බෝලේ ගන්න යන්නත් බයයි. ඉතින් ඒ සුදු මහත්තයාගේ වහලට දවසක් බර්නාඩ් පෙරේරා ලොකු පහරක් එල්ල කර 6 පහරක් ඒ තරගයකදී බෝලේ වහල ගඩාගෙන මිනිහාගේ ස්ටොප්පුවට වැටුණා. පස්සේ පණිවිඩයක් කියලා දුන්නා ගහපෙක් කෙනාට ටීම් එකට එන්න කියලා. අපි බොහොම බයෙන් ගියා. ගිය ගමම අපිට කෙලින්ම ඒ කාලේ ඉතින් අපි සිසිල් බීම එක බොනවා කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින් අපිට දුන්න ඔක්කොම ඔරෙන්ජ් ජූස් දීලා ඊට පස්සේ කතා කරලා ඇහුවා කවුද මේ බෝලේ ගැහුවේ කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා අපි සර් කෙනෙක් එක්කන් ගියා අපිට මේක පහද ගන්න කොහොමද කියලා. බරගෝ නෑ මේ මම බොහොම සන්තෝෂයි. එච්චර හොඳ ක්‍රිකටර්ස් ලංකාවේ ඉන්නවා. මම එංගලන්තෙත් හිටියට මෙච්චර දුර ගහනවා දැකලා නෑ. අන්තිමට ඒ කාලේ රුපියල් 100ක් දුන්නා මේක තියාගන්න කියලා. මොන හරි ක්‍රීඩා උපකරණයක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි බර්නාඩ් පෙරේරා අපේ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ඔහු දැන් අප අතර නැති වුණත් කනිෂ්කගේ අම්මා හිටියත් ඉස්කෝලේ අනිත් පැත්තේ පාරේ එහා පැත්තේ ඒ පාරට බෝලේ කියලා තමයි බර්නාඩ් පෙරේරාට ඒ තත්ත්වයටපත් උනේ. අපුරු සිදුවීම ඔබට මතක් කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ තරගය සමගින් එකතු වෙන හැමෝටම යම් තරගයෙන් සමගින් රස විඳිනයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ කනිෂ්කගේ අම්මා කමනි මම එනමත් මම මතක් කළ යුතුයි. තමත් අපතර ඉන්නවා. ඒ වගේම සේන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු විද්‍යාලයත් මෑත කාලයේදී නියෝජනය කර අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම් එක් ක්‍රීඩකෙක් නම් දැන් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. නිෂාන් මදුස්ක ඔහු අවුරුදු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉනතුරු විශ්ව ලහිරු අවසාන ලෝක කුසල තරගාවලිය නියෝජනය කරා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් එයත් මේ විද්‍යාල දෙකටම සෑහෙන කීර්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කණ්ඩායම් වලින් තවත් ඉදිරියට ක්‍රීඩකයන් රාශියක් මේ ජාතික තලයට බිහි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙවි කියලා. නිෂාන් මදුස්කගේ මල්ලි තමයි මේ තරගේ නායකත්වය දරන්නේ. ඉසුරු නිදර්ශන. අයියත් නායකත්වය දරලා තිබෙනවා මල්ලිත් නායකත්වය දරලා තිබෙනවා. අයියා මල්ලි දෙන්නම හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලා. එහෙම අවස්ථාවක් තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. සමන් කුමාර් නායකත්වය දරවලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ බාල සොහිවුරා මම නම කියන්නම් පසු සොයා බලලා. ඔහුත් නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඒතර ජයසූරිය කියලා පවුලකුත් තිබුණා මට මතකද? තුන් දෙනාම ක්‍රිකට් ගියා. ඔව් ඒ වගේම මම හිතන අප්පුහාමි පවුලකුත් ඉන්නවා මොරටුවේ. උනුත් නායකත්වය දරා තිබෙනවා. මම සොයා බලා කියන්නම් මේ ඉතිහාසය පිළිපද. ඒ වගේම තාත්තා සහ පුතා පසුගිය වසරේදී ආරෝෂ පීරිස් ගේ පුතා විදුෂ පීරිස් නායකත්වය දරුවා. ආරෝෂ පීරිස් 1993 වසරේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. විදුෂ නායකත්වය දරුවා. ඒ වගේම සමන් කුමාර්ගේ පුතා නායකත්වයක් දරුවා. ඒ අපූර්ව සිදුවීමක්. ඒ නිසා වෙන්නේ එහෙම තත්ත්වයක් තිබෙනවා. පන්දුර 55ක් අවසන් ලකුණු 91යි කඩලු 7යි. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න.
සමස්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද 91 runs for the loss of 7 wickets. See Sumangala College. 21 overs bowled for the day. Joining me with in the com box is Michael Adams. Very good morning, Michael Adams. Very good morning. Morning to everyone on Twitter. So finally, Sri Sumangala have got into the lead. Yeah, they should be happy with their performance, but not really. They can be happy with their overall performance because they have already lost 7 wickets and just managed to score the 92 runs after batting out for 55 overs, which is the problem that we have been discussing since morning. Yeah, the inability for the batsman to work it into the gaps and get singled. I think it's the mindset. See a no ball. It's another thing that spinners bowling no balls these days. Looking at the run rate, it's 1.67 runs per over, which is really a concern when it comes to the batting team. It was called a no ball by the umpire, overstepping the time. Rusit has been the batter who has taken on the attack after the bowlers. He's kind of trying to play a positive bit of cricket. He's trying to work the ball around. He's come out of his crease a couple of times, trying to show some positive intent in his batting, and he has been successful so far. 22 runs of 58 deliveries, and Vihanga on the other end 8 unbeaten of 38. So we got a Vihanga bowling. Where has this guy been? He just bowled 3 overs out of 55 overs, and he's getting some turn. That's exactly what you need to do. Give the ball some air and try to put some revs on it, because whatever the pitch is, if you don't try to spin the ball, you're not going to get any turn. He's getting very close to that front line as well. But this run rate 1.69, nowadays you don't see it in Test cricket either. Exactly on the point. We were just discussing this away from the com box as well, because even though it's Test cricket, this era is changing Test cricket as well. Especially, for an example, if you take the England cricket team, they are turning Test cricket into T20 cricket mode, and but it's very interesting that these batters have played a very defensive kind of cricket, and that's a very good run taken by Rosit. Moves up to 23. Well, you need to change. The game keeps changing, and you need to also go like that. Keep the England side aside. Even other teams, minimum of 2.5 to 3 runs over. There again another no ball, and that time driven down the ground, beats that mid-off fielder. Yeah, the ball stops basically because both fielders were running behind it and basically overtook it. It's 2 runs. I think that was poor running. They should have looked at going for another run. Yes, has a big problem with the no balls. I don't think that was a very good effort by the mid-off fielder as well. He could have done better to stop that. Now, since they have managed to grab 7 wickets, Moratu Maha Vidyalaya, they just cannot let Sri Sumangala College go away with their runs. They cannot be giving away easy runs. They need to be very proactive in the field and try and stop as much as possible runs. That completes over number 56. 98 for the loss of 7 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Going by what we've seen so far,
with about 25 minutes to lunch, don't think we're going to see any exciting cricket. So I think that if Moratu Vidyalaya can get these next 3 wickets, I think Rosit is the mainstay. And even Bianca has got into double figures, but at quite a long time. The current partnership, 27 runs of 73 deliveries. It has been quite a good partnership, Michael. I mean, comparing to the quick, I would say 4 wickets that were fallen during the first hour of morning's play. These two batters have kind of been positive as well, not been trying to hang around too much. They have come out of their crease, trying to play those gaps, run those singles and twos and the odd boundary. And as we speak, that's another very good run taken by both these batters. I mean, this is what we need to be doing as batters. This is what we expect. I was wondering yesterday that 33 overs, if they'd done this score would have been almost close to 150 by now. They just chose to, it was like, okay, we are not going to do anything on the first day. Taken 10 wickets. We want to start the next day. Just don't understand sometimes the thinking. I'm sure these are schoolboys, so it's the management, the coaching staff have to have the plans, how they go about it. But they also have lost 7 wickets. I mean, it's good to see even after they have lost 7 wickets, especially these two batters, they have been very positive for the past 30 to 45 minutes. They have not just tried to defend each and every delivery, rather they have tried to play those gaps. And as we speak, it dances down the track and hammers it down to long on. But due to the slow outfield, the ball just hangs out close to the boundary line. Couple more runs and that's the 100 runs up for Sri Sumangala College in their first innings. It has been I would say kind of a great performance after those quick 7 wickets during the late evening yesterday and the morning session today. But they have been catching up for that. 101 currently for the loss of 7 wickets. It's taken 4 sessions for a team to pass 100 runs. There's nothing on the wicket to say that, it's all the bowlers doing things. Just that it has been negative and bad batting, I would say, by both teams. 17 wickets in 4 sessions. I mean, Michael, you can expect that to happen, because if you're not going to go out there and play your shots, the bowlers keep on bowling, that sweet spot. They keep hitting that good line and length, and that odd delivery will get you the wicket. That completes over number 57. Sumangala College 101 for the loss of 7 wickets. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. You see leg spinners from both ends. Adesh Seneviratna, the right arm leg spinner. See a change in bowling. It's going to be really interesting because both these batters have showed kind of an intent that they are trying to take on the bowlers, which is a very good sight from the Sri Sumangala College point of view, because they just can't be hanging out there. They need to get as much as possible runs, maybe 150 to 175 runs, the way these two batters have been batting. There again another beautiful shot towards the vacant mid-wicket area, and they cross over another single. Sanjan has been bowling well, but tries to bowl the leg spinners pretty fast. Well, he
he had a unique thing. Yesterday, he came on in his first over, he picked up a wicket. And today also, in his first over, first ball, he picks up a wicket. So 3 for 31. But I would like to see him go a little more slow. Give some air, make sure that try to get the batsman to drive. Michael, it's surprising to see that majority of the wickets have been taken by spinners, where we had very little on offer for the spinners because we hardly saw any turn in the surface. But unfortunately, that's what we were discussing. So that the more the batters try to be defensive, I mean, a pitch which does not support the spinners are offering wickets for the spinners. Yeah, because it's just that the negative mindset. It's not majority, I would say all the wickets other than one run out, all the others have been taken by spinners. But if you say nothing has turned really bad or anything like that, just that the negative mindset that you're defending balls that you can get runs and you're getting edges into the slip's hands. It has been a beautiful day today here at the Moratuwa Zoysa Cricket Grounds. We're coming to you live, and it's day number 2 of the 73rd Battle of the Goals, and Sri Lanka's number 1 sports channel, ThePapare. We are bringing you these live actions of this big match season in Sri Lanka. You can catch us live on Dialog TV channel number 126, YouTube ThePapare channel, Facebook, and thepapare.com as well. Lots of matches, big matches. Well, not only cricket, but football and rugby as well going on at the moment. Covering everything. The guys are busy. The production rooms doing a wonderful job. So 58 gone, and Sri Sumangala 104 for 7. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Overs been completed in the day so far. It's in an all spin day. So like I predicted that the pitch said that we're going to see a lot of spin bowling today. I don't expect to see any other bowling than any medium. But the thing is, some of the spinners are like medium paces. So one would argue. I mean, exactly. I mean, that's where, the spinners, they need to be a little bit smart as well, because they are hardly getting any support from the surface. Although they have managed to grab wickets, they are not getting too much of a support from the surface. So they need to be, giving it a little bit of air so that they could get at least a little bit of support from the surface. I mean, the turn and the bounce and that odd delivery will help you to manage, grab a wicket out of those good deliveries that you would manage to bowl out. Well, I like the look of Sadhun so far. He looks a genuine leg spinner. There you see, flights it, getting the batsman to drive. Oh, twice in this over to the same field, and it was slightly in the air. So either he can get a bit in front. So now he's changed his angle, going around the wicket this time. Goes wider this time. I mean, the slower he's bowling, the more turn he's getting. That is exactly what he should be doing. He needs to be trying to bowl it as slow as much as possible he could be bowling, because that will definitely help him to, get that help out of the surface. And it's a good bowling technique as well, I would say, since he's coming around the wicket. He's managing to get that into the batter as we speak. That has been driven beautiful down to the extra cover boundary. That's a lovely shot, placed beautifully between the fielders at mid-off and extra cover. Lovely shot. Rusit moves up to 30. I think that was a misfield there, was it? Because the fielder dived, I thought he had it covered, but then it was played in the gap. Oh no, no chance.
not of the dive, but just couldn't get close to that. Impressed with Rosit, the way he's been playing. Likes to drive. Agreed, Michael. Since the time he walked out, he has been batting out very, very sensibly, and he has been batting out very positively. He has never let the loose deliveries go by their merry way. He has made sure that the loose deliveries have been put away for boundaries, and he has managed to grab those quick singles and the twos. So this is exactly what Sri Sumangala College would have expected to be done today, but luckily Rosit and Bihanga has been doing it since the fall of the 6th wicket. That completes over number 59. 108 for the loss of 7 wickets. Hot and spicy rasada creama kottu mee kanakuta papare beat ekina nata veset tika thalata gassala boundary udin kappaka ussamu deiti cheera karamu hadawatin creama kottu mee big match fun creama kottu mee tiyanakan 59 overs done, 108 for the loss of 7 wickets. Previous over, just that boundary conceded. But right now, these two batters are building a steady partnership for the 8th wicket. Currently with a lead of 31 runs against the score that Moratu Maha Vidyalaya did score in their first innings. And it's going to be a big number that they would need to put in front of Moratu Maha Vidyalaya if they are to add some extra pressure when Moratu Maha Vidyalaya come to bat out their second innings. Maybe, Michael, a 100-run lead would be handy? Definitely. A little bit, they'll have to really bat out of their skins to get a 100-run lead. Need another 80, at least another 80 runs, 79 runs. They have to be done mainly by Rosit, I would say, with the support from Bianga and the rest to come. You never know what Moratu Maha Vidyalaya has in store. So the skipper is back 2 for 16 so far for 17 overs. There's a good bit of fielding there, quick thinking. The batsman had his leg in and failed to hit in the stumps. I mean, they have managed to bat out 94 deliveries without losing a wicket, which is a very good sign. But on the other hand, they have managed to grab 37 runs as well. So this would, maybe put up a question on the Moratu Maha Vidyalaya skipper's mind. He needs to do something different. They need to try and attack more rather than trying to be defensive right now. I just feel they are trying to, cut off the quick singles and wreck the boundaries rather than trying to attack these two batters. Maybe at least one more catching fielder close to the batter would be handy. If they could add that extra pressure to the batter, they could manage and grab another wicket. Yeah, that's true. Well, we've seen all innings, I think the 60th over, seen the field the same, just the slip and one catching on the leg, whether you're a left armer or a offie or the leg spinner. It has been the same field right down the bat. No pressure, even the new batsman coming in. 60 overs done, 108 for 7. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. .108 for the loss of 7 wickets. We are done with 60 overs of the Sri Sumangala College first innings. They are currently 21 runs ahead of Moratu Maha Vidyalaya. If you're just joining us, Moratu Maha Vidyalaya were put into bat first yesterday after Sri Sumangala College won the toss before they were bowled out
for 87 runs, I would say cheaply, rather could have done better. And in reply, Sri Sumangala College are currently 108 for the loss of 7 wickets. They did have a collapse during the first 1 hour's play of today's morning session. But luckily these two batters have managed to regain momentum and add almost close to 40 runs since the fall of the 6th wicket. Well, yes, partnership of 37. Now, what I don't agree is, now see that leg spinner just gave 1 boundary and he's taken off. He was bowling pretty decently, and now Nishita has come on. The 2 main spinners now again, skipper and Nishita bowling from yesterday, bowling his 19th, given just 25 runs, picked up 2 wickets. So that maybe the senior spinners, I think you need to give your other bowlers also a pretty decent run. Pick up a wicket or 2. Then you bring in your senior spinners again to the new batsman. Exactly, the Moratu Maha Vidyalaya skipper, they need to stick on to a proper plan rather than trying shifting bowlers around every other over. They need to have a proper plan of how they're going to grab a wicket as soon as possible. Maybe it would be really handy if they could grab 1 more wicket just before lunch. I think we are about 10 to 15 minutes away from lunch. And it would be really nice for Moratu Maha Vidyalaya if they could break this partnership. And that's an outside edge running down to the 3rd man area. That will be a couple more runs. And I was having a chat with Polly in the morning as well. This outfield has been very slow and it's really hard to score boundaries. So those singles and twos are always on offer, which these batters need to work really hard to grab them as much as possible. I think the overnight rain also has helped to slow the pace down a bit. Time just gently played in, 61 completed, and Sumangala 110 for 7. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. The 73rd Battle of the Goals happening for the 2nd day, and we have 1 more day left, which will be tomorrow, being a Saturday here in Sri Lanka. It's a public holiday, and we do have a lot of supporters of both respective teams walking in today to support their teams. Lots of music and color around the ground. We would have liked to see more support from the spectators, but unfortunately it's a bit less as well. But however, it's been a great day for cricket. Maybe I was expecting a bigger crowd today, but maybe that Moratu Maha Vidyalaya 87 all out spectators would have not been very happy about that. Chose to watch it on Dialog TV channel 62. Sit at home. And 126, is it? Yeah. Well, nothing like coming down here, having some fun, some bands playing, meet your friends. Still the game is equally poised. It's a slight lead for Sri Sumangala. I mean, I do agree. Like currently, it's a very in a balanced kind of a situation because just the 23 runs lead for Sri Sumangala College, and it all depends on how they come out to bat after the lunch. That would be a crucial pace of play since lunch until the tea break, because that will really decide on where this match will be heading towards. Yeah, that's correct. So even now you know that it's just
7 minutes or 5 minutes away from lunch. But still, look at the field. The field is still the same. The one slip and the shot catching on the leg. No, not attacking. Not trying to make them do something. Know that the batsman would have got the message saying just a few more minutes, just hang in there. They need to break this partnership and break it fast. Absolutely, looking at how these two batters have been batting out there maybe for the past 1 hour or so. They look very stable. 62 was done. 112 for the loss of 7 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your... Right then, we are just 5 minutes away from the lunch break of second day's play. Sumangala College currently leading by 25 runs. It will be a very tricky passage of play these 5 minutes. Batters trying to hang out there to protect their wicket just before lunch, and Moratu Maha Vidyalaya might be trying to grab a wicket if possible, which would be really handy for them right before lunch if they manage to break this partnership. So see another bowling change. It's like another off spinner coming in for his first spell. That's a good thing just before lunch. Not sure how you're going to give that out. That's it, way outside the off stump. Off spinner supposed to be turning away, but still the bowler has inquiry. According to the rules of LBW, I mean, if you have not offered a shot, the impact of the ball would not be a problem, even if it's hitting outside the off stump. But that was, not hitting the wickets for sure. And that was not a valid call as we speak. That has been beautifully played down to mid-wicket, and a valiant effort down at the boundary line as well. And very good running between these two batters. They cross over for 3 runs. And that's a very good welcome runs for Sri Sumangala College, adding 3 runs to their total, taking them up to 115 runs. I think they'll take anything at the moment. Michael, I think this is the highest partnership of this match between these two batters. I guess they have added 44 runs of 111 deliveries for the 8th wicket. It's a good recovery, I would say, since they lost the 7th wicket. I mean, they lost quick 4 wickets during the first hours of play today morning, and it has been a very good recovery by these two batters. Yeah, definitely. They have brought Sri Sumangala back into this game. One stage they looked like might fall short of that 87. Now they need to just build on it maybe after lunch. Defender tried to go for a shot and then decided it was too close to the stumps and just defended it. I really like that field placement of Selimidon. This is what we were discussing about 15-20 minutes before. They should have done this. I mean, they need to be attacking, and obviously since the lunch is almost tapping the door, they want to try and play through the batter's mind and grab a wicket if possible. These are kind of those mind games, and we see another fielding change. That short catching extra cover position, should have had it for that small left hand, the leg spinner, sorry, because there were 2 balls driven in that area. So finally, just for one delivery, they have changed their field. And if it brings a wicket, oh no. That was a terrible delivery. I mean, you have 4 catching fielders around the bat, and you throw a full toss right on top of the batter's eye line. And that's not the kind of delivery you want to be bowling right before lunch.
And that's lunch on day 2 as Sri Sumangala College is 116 for the loss of 7 wickets, currently leading by 29 runs. These two batters have played out very positively. Good partnership, unbeaten partnership of 45 runs, I guess, for the 8th wicket. And they can take a good break, Michael, have a bit of good food, lunch, come out and continue from where they have stopped. But that last delivery, normally if a fast bowler is bowling, they put the guy down and then they call it the double bluff. You think he was trying to, he had a fielder down there, and then he got 3 guys round the bat and he bowls a full toss and it hits there. So one bounce into the fielder's hand. Was he trying something, or it was just, you'll never know, you'll have to ask him. But it looked like the double bluff for me, as if it was going to be, something to defend, and then you get a juicy full toss. Your eyes light up and you hit it. Luckily, suddenly you turn around and see, and there's a fielder there, but falls just one shot, just a bit short. It has been a good session of play. I would call it a balanced session. And here is a quick look at the Sri Sumangala College scorecard. Pick of the batters. Rosit has been the highlight for the day. 35 runs, unbeaten of 80 deliveries, and a very good supportive role by Bihanga as well, unbeaten on 16 of 63 deliveries. Apart from that, Sandeep managed to score 18 runs, and Duranka managed to score a quick 15 runs and 2 extras to the total. And end of 63 overs, Sri Sumangala College are currently 116 for the loss of 7 wickets with a lead of 29 runs with regards to this total post by Moratu Maha Vidyalaya. And we see the bowling figures. Wickets to the spinners: 3 for Sanjana, 3 for 33 of 13. Nisita has 2 for 28 of 19. And he's sort of the skipper, 2 for 18 of 19. That's quite a good bowling card for them. If you look at apart from Malit, all the others going for below 3 runs and over. All the spinners, I would like to see is like Sandun bowl a bit more, and maybe younger. Fall of wickets: 18, 30, 46, 54, 54. I think that was where that chaos happened. 56 and then 71. Just the 2 extras in 63 overs. That has been good. I think those were the 2 no balls that were bowled. 116 for 7. Looking at the day's sessions play, I would call it a balanced kind of a situation. As we could see the highlights coming up for the session. 30 overs were bowled during the morning session. That was a lovely delivery, I would say. Castled him through, playing on the back foot. And these were those quick wickets that went down during the first hours of play. And since then, these 2 batters have really taken it on to the bowlers. They have been very positive and playing all of those loose deliveries down to the boundary. They never let them down, and that was another good delivery which managed to grab a wicket. And since then, these 2 batters have gone on their merry way to score an unbeaten partnership of 45 runs for the 8th wicket. Grab 65 runs during the morning session. Well, thanks to that 7th wicket partnership, 8th wicket partnership, which is unbeaten at the moment. And we have to just mention our sponsors. Have you used Move Spray? Well, I would definitely love to, and majority of the players out there, they will definitely love to use this. Yeah, instant pain relief specialist. Move Spray, keep moving, they say. Move Spray works fast to relieve pain and keep you moving. It absorbs and activates quickly to provide a warm, soothing sensation and gives a long-lasting relief. Just spray and keep moving. So you need to spray and keep moving. Absolutely. And why not, end of the day, you need to use a Dettol cooling soap as well
because you need to get yourself cleaned and feel cool during this hot weather. So you need to have a Dettol cool soap. Definitely. So there we see, just to go through this. This was that chaos period, suddenly they were not knowing what was happening. So you see those wickets, no real turn, right? Ball going straight, missing the straight ball, getting hit on the pads. It was actually chaos, like you said, that 1 hour, 10 to 11, was just mayhem. But the problem is, after that, they couldn't continue. Moratu Vidyalaya couldn't continue that thing they were going on. I thought ideally, at least if they could have restricted them to maybe 100 runs and come out to bat, that would have been a lot of positives. But unfortunately, not yet. 3 more wickets to get, 116. Not a big total still. But now the problem is, what is your coaching staff going to say? Cut down the runs, because whatever you give, you have to get again and try to pick up wickets. Agreed, Michael, because during that first hours of play, when those 4 wickets were gone down at a very, very quick pace, we were just having a chat behind. They could have added a little more extra pressure. And looking at the match summary, Moratu Maha Vidyalaya, first innings all out for 87 runs. Pick of the batters, Shihara 27 runs, Situm 20, and Mevindu. We definitely need to mention him. 26 overs and just consider 29 runs and managed to grab 5 wickets, and Sadev supporting him well by grabbing 3 wickets where they bowled out Moratu Maha Vidyalaya for 87 runs. Yeah, I think he should be mentioned. I think for me, so far in this game, the pick of the bowler, he knew what to do. He was flight in the delivery and then wearing his pace. Every time a new batsman came in, he bowled a faster delivery, tried to surprise him. But can't take anything away from Sarjana and Isuru. But for me, they have been very one-type bowling. Sarjana bowling his leg spinners, but bowling it quick. And if you saw that wicket that he got today with first delivery, it was flat and fast to the left hand, just going on with the arm, and the left hand just threw his bat at it and guided it to slip. So that was not how a leg spinner generally gets his wickets. They would always bite their wickets, toss it up, get the batsman to come and make a mistake. But it has been different. Still for me, the pick of the bowlers was Mevindu, the way he got his wickets as a spinner. Agreed, Michael, because we were discussing about the surface as well, because this surface, even though the spinners grabbed majority of the wickets, I mean almost all the wickets apart from the run out, this surface did not have much offer for the spinners. It hardly turned. But Mevindu, he really understood how this surface is working. He bowled it really slow and he was continuously hitting that sweet spot. That's the reason, I mean, if you could have the stats, I mean, he bowled a lot of maiden overs. That's the reason he had bowled 26 overs and given away just the 29 runs. So that really tells you a story where he was just hitting that sweet spot continuously. And you know that odd delivery will obviously get you that wicket when you keep on hitting that length. And I was actually discussing yesterday with Polly, I recall our legendary bowler Rangan Herath. He used to do that. He just keeps on hitting that sweet spot, the good line and length, and it will definitely give you a wicket. And that is exactly which Mevindu did. Yeah, because sometimes when the track doesn't turn a lot, like you said, if you just keep bowling in one place, right, and there is a slight movement suddenly, right, that is where the batsmen find it really hard to cope with. Because when you know it's really turning, you can play for it, right? But here, this wicket is pretty hard. So if you put the ball up, if you flight it, when it lands, you're going to get more bounce. And with a little bit of extra turn, which Mevindu did, you saw getting catches in the slips and caught behind, because batsmen are just playing forward to it, and then they will, because they were in a defensive mind frame, and then took the edge, going to slip. But today we have not seen that. Today it was hitting the pads and mistimed shots that were going in the air. I saw that small left-hander from this, but we just saw him for 2 or 3 overs, and then he was given 1 boundary and then taken off the attack, which I thought they should have kept him on till lunch from one end, changed the field around, got a short extra cover there to at least try and keep that drive, because there were 2 deliveries, consecutive deliveries went in the air. I think that was what
the captain lacked. I hope they have a discussion there and see that the pitch is also not, it's a bit slow. So if you play something, if you're driving, you need to have those short catchers in the base to pick up those wickets. Agreed. I mean, if you do a quick run through of the Moratu Maha Vidyalaya innings, and until the 7th wicket was down of Sri Sumangala College, they really played defensive cricket, and that was exactly the reason for their fall down. And the only difference I could see from the two batters who are currently batting unbeaten and the rest of the 17 wickets is these two batters have been continuously playing positive cricket, and that is exactly the reason they have managed to keep their wicket and managed to score some extra runs, rather 45 runs for the 8th wicket. And that's exactly the difference, and that is exactly what all of our commentators over here were discussing, that they need to try and score runs rather than trying to be out there and play defensive cricket and try to protect your wicket. Well, like you said, I think that should have happened yesterday. You know you got the side out for 87. You know you have about 35 overs to bat. If I was the coach, I would say, look, just 2.5, 3 runs over, we are going to be almost in par with that, right? If you can end up 80 odd for 2, 80 odd for 3, the next day you start fresh. Whatever you score, they have to get. And by now, the score would have been somewhere close to 150 or 160. Which is you are almost having a lead of, and maybe you would have not lost all those wickets, because if you are playing positively, Moratu Vidyalaya won't be able to set those fields. They wouldn't be able to bowl those lines. The skipper came out, tried to go, got I think 14 runs in 1 over, and then you saw the field spreading, and then suddenly he gets a rush of blood and hits that same over, tries to get another boundary and goes straight up. Once he went, I think they just put the shutters up and said, enough is enough, let's wait till tomorrow. But that morning session, like you said, 4 wickets went. That could have caused a lot of panic in that dressing room. There's 50 odd for 6 or 7 or 60 odd, and they were still trailing. If they lost another wicket and they were all out before that, they would have been regretting what they were doing. Exactly. I mean, since they decided to go out positive since the fall of the 7th wicket, which has really helped them to post this total with a lead of 29 runs. I mean, whatever the runs that are scored onwards here are really bonus runs, because they have come out and played that positive cricket after the fall of the 7th wicket. And I would say if they manage to, let's say, grab another 60 to 70 runs, that will get them almost closer to that 100-run lead. And it's way, I mean, it's a long journey, another 60 to 70 runs. But if they manage to get that and at least leave a lead of, let's say, something between 80 to 100 runs, I would say Sumangala College will have that upper hand where they come out to bowl at Moratu Maha Vidyalaya for their second innings, which means they will be ahead of almost 80 to 100 runs, which is obviously a positive note. Yeah, well, the pitch is also wearing out, right? Since now you are in a lead, I would say bat the next session the way we are going. Bat the next session also, because like you said, anything above 100, just you won't want to bat a second time on this track, especially tomorrow after lunch, because it's going to open up a bit more, and then spinners are going to have a lot to say, right? So now it's a case of just consolidating from here and trying to get as much as a lead possible, so that you put Moratu Vidyalaya under severe pressure that they have to just bat out, not think of trying to get some runs and put them in again. So if you have that 80 to 100 lead, I think that's it. On the other hand, let's take a break and come back after the lunch break. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim, and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a Great Place to Work, and we have a lot of participants from
several companies here to challenge themselves. So come, let's go have a look and see how fun and challenging this day gets. So we're here at the Great Urban Challenge 2025, and with me I've got Nasit now from Advice Lab to participate here today. Nasit, tell me, what are you looking forward to for the day? So actually we're looking forward to some friendly competition. It's actually really good to see a lot of people in the morning and the Saturday. So yeah, looking forward for puzzles, riddles, just to have a good time in general. Nasit, how many of y'all are participating from your team? There's actually 6 people from our team, but there's around like almost 15 people from our company here itself. So yeah. Nice, here to support you. Yeah, for sure, 100%. So yeah, let's just hope for something good from today. Indeed, and I wish you and your team the best of luck, and looking forward to you guys to winning this challenge. Thank you. Yeah, sounds good. Thank you so much.
So you must be wondering where we are now. We're here at the Vihara Mahadevi Park, the location number 2. So our teams got a puzzle to solve. They solved the puzzle and found the place, and here they are riding a cycle. So we'll see what's next. So I've got the clue for the third location. It says meet officials in rustic Sri Lanka restaurant with gourmet food under nuga trees in a grand way. So keep guessing. We'll be there in the third location soon. So guys, we're here at the location number 3, and if you were listening closely to the clues that I gave you before, it says under the Nuga tree, having gourmet food in a grand way. You guessed it right. We're here at Nugagama, Sri Lanka in Cinnamon Grand, Colombo. So let's go have a look and see how challenging this hunt gets and where location 4 directs us to. So guys, we're here at the scenic location number 4, and let's see what led the teams here. So it says, meet the officials at the beach next to the Pioneer Life Saving Club in Colombo, which hosted the 50th 6-mile sea swim, and it is the King Cross Swimming Club. So we'll see after the treasure hunt here, where does the teams lead to? So guys, after doing a bit of treasure hunt in a scenic location, the next clue leads us to a tragic memory. So it says, in 1996, 24th of July, terrorists bombed and killed 64 people and injured 400.
The bomb was in a suitcase in a train station. So we are headed to where the clue leads us. So come, let's go have a look and see where it is. So guys, we're at location number 5 and y'all guessed it right. So how could y'all go wrong with the clues that I gave? Yes, it's the Dehiwala railway station where the 1996 tragic incident happened, and we have our participants hunting for their treasure here. So let's go have a look and see where it leads them again. So guys, the ticket that the participants bought at the Dehiwala railway station led them to the surf club in Mount Lavinia. So now they have to find 15 white seashells and head to Loontau. So come, let's go to Loontau and see what's next. So guys, we have reached the final destination of the Great Urban Challenge 2025 here at Loontau. The lovely beach, Mount Lavinia, scorching heat. And let's see what the final challenge is than me explaining. Let's go ask the participants to explain what the challenge is. Scorching heat, but yeah, they're all... Yes, so hi. Hi. Can I know your name? I'm Sahan. Sahan, what company are you representing? Yeah, I'm representing eFutures Private Limited. Nice, Sahan. What a lovely day was it. So explain us what's this final task? Well, this is not the final task actually. I think this is the third or fourth challenge. So we have to go to the beach, get some water on your palms, and we need to fill up the bottle fully. And there are 4 holes on the bottle as well. I need to hold it. And unfortunately, I actually can't keep the water on my palm. So I'm actually holding the holes. I'm covering it up.
until my team members come and fill up the holes. Right, so you're doing the anchor job, aren't you? Yeah, exactly. So all the best for your team, Sahan. So with me, I've got the founder CEO of Outbound Adventures, Shehan Pilapitia, and also the course director of today's Great Urban Challenge 2025. Shehan, this challenge is not new for you, but it's new for me. So you've been here in this field for the past 2 decades. Yeah, more than 2 decades. So Shehan, give us a small insight on it. Right, thanks. So how it goes is, to start off with, I've been in the field for the past 28 years, and we have done amazing races, great urban challenges, and then adventure races. And the biggest we did with Dialog for about 3,000 participants, the Kid Challenge. So I was a course director there. And since then, these are passion. That's the difference, right? It's not our job, these are passion. So today, this came up with as a great place to work is partnered with us. And we came out with this initiative to give all corporates, right, an opportunity to come out, right, and have fun, relax, right, and energize themselves. So we had a very good response, right, amazing response, and actually we had to stop the applications coming in, right. So that was the enthusiasm shown, because what we do, what we say is we do it professionally, right. So here, as you can see, it's still going on. I mean, amidst all this heat, right, the sand, everything, nobody is giving up, right. That is the motivation they have if it's put in properly. So we are still going ahead with this Great Urban Challenge, and all corporates are enjoying themselves, a good response from them, and the main point that they are saying, let's continue. So that's the positive side. So Outbound Adventures, since we started in 1997 as a pioneer and one of the premier outbound training companies, we specialize in whitewater rafting, scuba diving, skydiving, all those are part and parcel. So this is our baby. Right, we are the only company in Sri Lanka who has exceeded more than 1,300 outbound trainings. So we are spread over 14 locations, and like I said, these are passion, and we are still enjoying. Right. Indeed, Shehan, and we are enjoying it too. What a great initiative from you and your team. And Shehan, you were, while we were talking earlier, you said she's your support system. So give a small insight on her. Okay, so this is Dashmani, right, to say it in short, she's my strength. Like, so she's my strength from the start. And so the team is all ex-military, right? And because our team is all permanent, we don't have outsourced people. It's all permanent, so there is a responsibility taken and well disciplined. So Dashmani is my strength, who overlooks and part and parcel. She is the main adventurer for me. Nice, Dashmani. I would love to hear a few words from you. The main adventurer of Outbound Adventures. What to say? I don't know what to say. It's exciting. For me, supporting him is the biggest strength. And today's episode is it's really enthusiasm, and there's a lot of corporate
teams came up and they are so keen to do this, and each and every challenge they came up really well, and they completed the task without giving up. Some they feel okay, I'm losing. Like we always say, every loser is a winner. It's more important is participating and getting some experience, and you can incorporate it to your office life, and you can come up in your corporate life and family life as well. So yeah, one main thing which I would like to mention is I'm very proud, because if you just video and see, the ladies are playing a huge role, right? If you see, the ladies are taking the most crucial position. Right, so it's a huge morale for us as guys, as gents in Sri Lanka, to see the ladies taking the lead. So with all due respect, we see a lot of hidden talent also coming up in this, that never give up attitude. Some ladies, right, who would not come out even in this kind of a heat. Yes, correct. They are totally giving their not 100%, 250% for the team goal. Right, that is what is ladies, they don't want to sunburn, right? They hate the sun. They want to protect their skin. But here I can see most of the girls just seated down, and they are doing like they are not giving up. The team is trying to fill that water, and still the water is going out. But their hands are fully burned. But still they are doing it for the team spirit. So that's the main outcome of this challenge race. Not giving up. Gents, I had to mention, they are equally doing well to balance it. But thank you, Papare, because we have a lot of respect for you, and amazing job you guys are doing, right? Especially covering the rugby segment, because I am in the rugby segment coaching field also. So all due respect, thank you for being here. Thank you for having us, Shahan. We loved seeing how you guys are taking this to a next level, in Sri Lanka especially. Many more is expected. We are taking this to the next level. Actually, we are taking it to the next level, but still will be taking this to the next level. There's a lot more to offer in Sri Lanka. Actually, just to give info, Sri Lankans don't have to go out to experience adventure. We have it here in our island. Right, we have it here, guys. So thanks, guys. Thank you so much, and cheers and kudos for bringing it out. Thank you. Thank you. So with me, I've got Harzik Feroz, Head of Events and Programs, Great Place to Work. Harzik, give us a small insight on today's event. Right. So, as I look around, I see everyone is like, so hyped up. They have gone through so many challenges, and they're really tired. I'm pretty sure they all had a great time. So this is the whole purpose that, we wanted them to come out here, because the Great Urban Challenge is all about, having that team collaboration, because Great Place to Work is known as the global authority in workplace culture. And what we also contribute to is to empower and to improve teamwork, collaboration, and have that communication skills and have teams working together. Because in order to develop a positive work environment, you need the teams to work together. There should be unity within teams, right? So the Great Urban Challenge was actually the reason we curated such an event with Outbound Adventures. Is to ensure that these people, the corporate teams, got out of their their comfort zones, right? Came out of their office desk, got together with their team, and work together to ensure that they connect to different challenges and overcome different barriers. And end of the day, they're all happy, they're united, right? That was the whole purpose of the Great Urban Challenge. Nice. And looking at today's environment, I think you all have reached your goal. So do we look forward to season 2? Definitely. So this is the first time we are working with Outbound Adventures for such an event, and to be very honest, I did not expect it to go to such a grand scale. But we have over 35 teams who have participated, and these are from different industries, different companies, and different divisions, right? Because there are some people from the same company, right? Multiples, but they have not seen each other, they have not worked together. So it's a good time for them also to collaborate. And definitely, looking at the scale of this, we want to do it much bigger next year, and hoping to collaborate with Outbound Adventures once again, and maybe have a grander Great Urban Challenge 2026.
I mean, wishing you a luck for it and a great initiative, Hazik, and we look forward to many more from your end to make a great place to work. Right. Thank you very much, and thank you very much for partnering with us and for coming on board, for all the support. We definitely couldn't have done it without our partners. So thank you very much, Papare, and we look forward to having you on board for our future events as well. So with me, I've got Hanif Ahmed from the Rotary Club of Colombo Midtown, and they're also the youth partners for today's event. Hanif, give us a small insight on this event and why did you all want to partner with it? So yeah, I think I have to thank Great Place to Work for giving us this opportunity. So the reason why we wanted to partner this is because it's a great place to network, and it's not just the visibility that we get through Great Place to Work, but also the network from all the representation from all the companies. So that's a great. අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රිය හිත මිතුරුනි. ද සොයිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ 73 වන රන් මහා සටන මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ සුමංගල විද්‍යාලයට දෙවන දිනේ දෙවන ආරාධ්‍ය ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ලකුණු 29ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සුමංගල විද්‍යාලය. ඔවුන් පන්දුවර 63කදී ලකුණු 116යි කඩලු 7කට. රුසිත් ජයවර්ධන ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 80කදී. අනිත් අන්තයේ ඉතා හොඳ සහායක බිහග ලබා දෙනවා. බිහග සිල්වා විසින් ලකුණු 16ක් පන්දු 63කදී ලබාගෙන මින් දැවිගේ පිටිකරන අතින දිනදී දැවිගේ මෙවිදු උදෑසන ලකුණු 5කට ඉන්න අනතුරු අකිල දැවි ගියා ලකුණු නොලබා සෙනෙර ලකුණු 9කට දැවි ගියා. මධ්‍යහනය තරමක් හොඳ උෂ්ණත්වයක් සහිතවයි තරග වදින බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ උණුසුමක් තිබේවි කියලා මා සමග සිටිනවා අමිල ප්‍රනාන්දු. අමිල සුබ මධ්‍යහනයක්. සුබ මධ්‍යහනයක් කමිලේ වගේම සුබ මධ්‍යහනයක්. සියලුම දෙනාට පන්දු යැවීමේදී කඩලු 3ක් සංචනට. ඒ වගේම නායකයා ඉසුරුට කඩලු 2ක්, නිශිත ලකුණු 27කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. මේ 8 වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ රිද්මය වෙනස් කර සම්බන්ධතාවය බවට පත් උනේ. එදිමා දුටුදේ තමයි උදෑසන අමිල තිබූ දේශගුණික තත්ත්වය. විශේෂයෙන් තරමක ඝන වලාකුළු තිබුණා. අවුව ඇදහැළුනේ නෑ ක්‍රීඩා පිටියට. ඊයේ දිනේදී තනතිරු ආවන යොදා තිබුණා. යම් තෙතමනයක් තනතිරු තිබුණා. ඉන් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගත්ත මොරටු විද්‍යාලයේ. නමුත් අපි කියන හිරු රශ්මිය පැමිණීම සමග තනතිරුව යම් තත්ත්වයකින් වේලීමක් ඇති වුණා. එහිදී තරමක් පන්දුව පිත්තට ගලා එම හොඳින් සිදු වුණා. ඒ නිසාවෙන් දැන් පිටිකරුවන්ට එතරම් අපහසුයක් නෑ උදෑසන කාල සමයේ දෙස සාපේක්ෂව බැලුවොත්. උදෑසන පළමු පැය භාගයට හා සංසන්දනාත්මකව බලන කල තමත් හොඳින් දැන් ලකුණු රැස් කළ හැකි කඩුල්ලක් වාට මේ කඩුල්ලපත් වී තිබෙනවා. පහසුවෙන් පන්දුව පිත්ත වෙත ගලා එනවා. අර අප දුටුවා බොහෝ අවස්ථාවල පන්දුව තරමක් යටින් යන අවස්ථා. නමුත් දැන් එය දක්නට ලැබෙන්නේ බොහොම අඩු වශයෙන්. මේ කියන්නේ පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් වාට පත් වී තිබෙනවා මේ තනතිරුව. ඒ උපරිම ප්‍රයෝජන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේනට අරගෙන තිබෙනවා. අප කතා කරමින් සිටියේ කුමක්ද මේ සිදුවුනේ කියා තමයි ලකුණක් කරා ආරාධනා කළා. බිහග පන්දුර පහර දෙමින් අනතුරු. නමුත් ඔහු දිව ගියා පන්දු යවපු අන්තයට. නමුත් රුසිත්ගෙන් කිසිදු සහායක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණක් තිබුණාද නැද්ද යන්න තමයි දෙකඩියාව තිබුණේ. නමුත් දුවාදි දැවියාමක් ලකුණු 45ක සමස්ථාවයක් අපි කතා කරමින් සිටපු සමදතාවය දිවාහරයෙන් පසු යවූ පළමු පන්දුවාරයේ ලබා ගන්න සමකන් දක්වන දුවාදි දැවියාමක් ලෙසින් ලකුණක් තිබුණාද නැද්ද යන තමයි තිබෙන ප්‍රශ්නේ. නමුත් අවධානම ලබාගෙන ඉදිරියට දිව ගියා බිහක. නමුත් ප්‍රශ්නය නොතිබුණු කඩුල්ලක් ලබා දුන්නා මොරටු විද්‍යාලය. දැන් කඩලු 8යි ලකුණු 116. බිහක සිල්වා දෙවියන් පිටිකරුවා. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. මොරටු මහා විද්‍යාලය සොයමින් සිටි කඩුල්ල
ලබා ගන්නවා මේ දිවා විවේකයේ අනතුරු යොමු කරන ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී. ලකුණක් තිබෙනවා කමිල. උමනාවක් තිබුණා නම් මෙය දිව යන්නට තිබුණා. හරියට යන්නේ ඕන අවබෝධයේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳී ගිය අවස්ථාවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ කාල සැසිය අතර තිබෙන විවේකයේ අනතුරුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොතරම් දුරට මනසත් සමග ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන කාරණේ හොඳින් පෙන්වු කරන අවස්ථාවක්. ක්‍රීඩකයන් ඒ කාල සැසි නිමා වීමෙන් අනතුරුව ඊටමත් ඉක්මනින් Tamanගේ තරඟයට අවතීර්ණ විය යුතුයි. මේ මා දුටුවේ අන්න ඒ කාරණේ වුන් අර සූදානමින් සිටියේ නෑ. නාපිතිකරු සදික හේවකේ ලකුණක් පිටිකරුවෙක් රුසිත් යම් ආකාරයකට උත්සාහයක් ගත්ත ලකුණ කරා යන්නට ඉන්න අනතුරුව තමයි ඔහු හරවා යොමු කරන්නේ බිහගව. නමුත් ප්‍රමාද වැඩි. එතකොට බිහග සෑහෙන දුරක් දිව ගොස් තිබුණා. දැන් සදික දම්මිරු පිටිකරුවා දකුණත් පිටිකරුවෙක් වමත් පන්දු යවන්නෙක් කඩලු දෙකක් ලබාගත් නිසිතට එරෙහිවයි මුහුණ දෙන්නේ. ලකුණු 116යි. තරමක් කර ඔබ කිව් දේ තමයි අර විනාඩි 40ක් පමණ ක්‍රීඩාවෙන් නොවුන ඈත් වී සිටි දිවාහාරයෙන් පසු තරමක බර ආහාරයක් ගත්තත් දන්නේ නැහැ අනිත් පැත්තේ සිට පිටිකරුවා. තරමක් කම්මැලි ස්වභාවයකුත් මානන් දුටුවා. කෙසේ හෝ කඩුලක් ලබාගත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් හිම කරනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය. ලකුණු 116යි කඩුලටයි. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. පන්දුර 64ක් අවසන්. අපි මේ පන්දුවාරි කතා කරමු අමිල running between the wickets කොතරම් වැදගත්ද කියලා. කඩලු අතර දිවීමේදී මේ පන්දුවෙන් අනතුරු අපි කතා කරමු පිළිබඳව. පසුපාදේ යමින් පන්දු තල්ලු කරනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපෙට එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම තිබෙනවා එතන. එහිදී විශේෂයෙන් බිහග පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඔහු පන්දුවට පහර දුන්න සැනින් පන්දුව හොඳින්ම දර්ශනය වන්නේ නන් ස්ට්‍රයිකෙන්. නැත්නම් කියන පන්දුවේ අනාන්තයේ ක්‍රීඩකයාට රුසිට තිබුණා. කෑ ගහලා කියන්නේ එක නෝ කියලා පළමු අවස්ථාවේදී. yes නෝ කීම තමයි බලපෑය මහ දුටු ආකාරයට දුවද්දි දෙවියන්. ඒ නිසා පළමු වතාවේදීම හරි කෝල් එක දුන්නා නම් සමහරක් විට එය බියකට ඇහුණා නම් බියක අනිත් පැත්තට යන්න තිබුණා. මොකද බියක පහර දුන්න සැනින් ඔහු ඉදිරියට පැමිණියා. අනිත් අන්තයට තමයි හොඳින් මේ දර්ශනය වන්නේ. අපි කියන කඩුලෙන් පසුපසට ගියොත් එය දර්ශනය වන්නේ ගොඩක් කරන නන් ස්ට්‍රයිකට. ඒ අවස්ථාව තමයි ලබාගත් දුවන්නේ. නැත්නම් ඉදිරියට පහර දුන්නොත් පන්දුවනාන්තයේ පිටිකරු නෙමේ දකින්නේ පන්දුර පහර දුන්න පිටිකරු ඔහුගේ කෝල් එකට එන්නට ඕන. ඒ සාමාන්‍ය රනින් බිට්වින් විකට්ස් වල තියෙන ප්‍රධාන කාරණයක්. ඉතින් ඒ සිදුුනේ නෑ ඒ අවස්ථාවේදී. නෑ ආයින නිවතයි පන්දු පදිත කරේ. කිසිසේත් දැවිය යෑමේ හැකියාවක් නෑ. ඒ කියන්නේ කඩුල අතර දිව යාමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් වීම කියන කාරණයක් තිබිය යුතුයි. අර ස්ටාර්ට් එකක් අරගෙන යහන්තේ ඔහුට ඒට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය කියන කාරණය. එයත් ඒ අවස්ථාවේ තිබුණේ නැහැ. දැන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා. ඔබ දකින්න ඇති. රුසිත් ඉතා ඉක්මනින් එම ලකුණ කරා ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. ඒ නිසා මේ පහසුවෙන් ලකුණ ලබා ගන්න හැකි වුණා. එවැනි ආකාරයේ ප්‍රතිචාරයක් තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර තිබිය යුතු වන්නේ. දැන් ලෝකයේ මේ දිනවල මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධාන මාර්ගයක් තමයි කඩලු අතර දිවීම. හොඳ පන්දුවාරයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. උන් පහසුවෙන් ලකුණු අත් කර ගන්නවා. ලකුණු 3ක් දැන් මේ පන්දුවාරයේ ලබා ගන්න තිබෙනවා. සාපේක්ෂව මේ තරගයට සාපේක්ෂව පන්දුවාරයේ ලකුණු 3ක් කියන අමිල ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම අමතර පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. අප නිරන්තරයෙන් මේ කඩළු අතර Tamanගේ අන්තයන් හුවමාරු කර ගන්නවා. විට පන්දු යවන්නන්ට නායකයාට කණ්ඩායමට පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට පහසු නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු නවතා ගැනීම. ඒවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඒත් සමග 65 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 119යි කඩළු 8යි.
Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ තමයි මෙවර මෙහි සත්කාරත්වය දරන්නේ. උන් තමයි තරගයේ සංවිධානය කරන්නේ. මහා තරගයේ සායකින් තරගයේ ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි ගරු විදුහල්පතිතුමා රෝහන් අරබිපොළ මහතාව. ඔහු තමයි විදුහල්පතිතුමාන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ. ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ඉන්න දිනේෂ් කංකානම්ගේ. ඔහු ප්‍රධාන ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරු දිනේෂ් කංකානම්. ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ සංජය දිසානායක, රුචිර සිල්වා සහාය පුහුණුකරුවා ලෙසින් කටයුතු කරේ. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයේ මෙහි සෑහෙන බරපතලක් දරනවා. ඒ වගේම ආදි මොරටු විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සමාජයේ තමයි සියලුම දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. ආදිශ සංගමයට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ආදි සුමංගල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමයන් ඉතාමත් හොඳ සහයෝගීතාවයක් දක්වා තිබෙනවා. ඉතාම වැදගත් කාරණයක් මෙවැනි තරගයකට විශාල බරපතලක් මූල්‍ය සවියක් අවශ්‍යයි. අනුග්‍රහක බවතුන් සොයා ගැනීම කළ යුතුයි. මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ සම්පාදනය කළ යුතුයි. ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. දින 3ක් ඒ වගේම ඉන්න අනතුරු එක්දින තරගයේ මේ සියල්ල හොඳින් සංවිධානය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ පාසල් දෙක අතර ඔබ කියු පාඩේ ආදි ක්‍රිකට් සංගම්වල ක්‍රීඩා කරපු බොහෝ පිරිස් දැන් එකතු වෙලා ඔවුන් සෑහෙන ශක්තියක් ලබා දෙනවා මේ තරගය සඳහා. ඉතින් ප්‍රධාන අනුග්‍රහකයා විදියට ඩයලොග් ආසියාටියා සමාගම මේ තරඟමාලාවට පූර්ණ අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ තමත අගේ කොට සලකනවා. මේ පාසල් දෙකම බොහෝ සෙයින් මේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගම් ඉතාමත් යොහුසුලුව ඉතාමත් ලංලංව වැඩ කරන සහයෝගයෙන් වැඩ කරන සංගම් එකක්. ප්‍රයෝග කිරීම ඉතාම මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා ඩීප් කව කලාපයට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මතක් කර යුතුයි සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමයේ වර්තමාන සභාපතිවරයා රෝහන් පෙරේරා මහතා විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර මේ ඔබ කියන අර සහෝදරත්වයේ ගොඩනගන්න. ඒ මිතුදම ගොඩනගන්න. බොහෝ දෙනා ඒ දවස්වල පැවසුවේ ඔබත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අපි දකින්නේ ඒ දවස්වල මහා ගැටුම නැත්නම් පාසල් දෙක අතර මහා සටන. නමුත් ඒ සටන සමාකර අවසන් වුණේ හොඳ ආකාරයකින් නෙමෙයි. නමුත් දැන් විශාල ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා සහෝදරයන් ලෙසින් නොවුන් අන් අයට ගරු කරමින් ඉතා මැනවින් මේ තරගයේ රීත්මිය පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කිරීම. ඒ තාම වැදගත් දෙයක්. මොකද තරගයක් අවසානයේදී තරග වදින අයට වඩා ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය ඉතා හොඳින් සමනය වී තිබෙනවා. ඒ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය විද්‍යාල දෙකේම සිටින අය හොඳින් ගොඩනගාගෙන තිබෙන නිසා වේ. ආදි මොරටු විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සමාජයේ ගරු සභාපති ලෙස කටයුතු කරන්නේ බන්දුල ප්‍රනාන්දු මහතා. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ 19 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. ඒ වගේම රදිත අලාකෝන් මහතා තමයි ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් ඉහළයි. මේ 19 15 කණ්ඩායමේ සියලුම වැඩ කටයුතු ඔහු තමයි නිර්ණය කරන්නේ නැත්නම් බලාගන්නේ. ඔහු ඉතාමත් ලොකු රාජකාරියක් කරනවා ඒ සඳහා. පන්දුවාරය නිමයි 120යි කඩලු 8යි. සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමයේ වර්තමාන සභාපතිවරයා පිළිබඳව මතක් කළා රෝහන් පෙරේරා මහතා. ඒ වගේම ලේකම් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ චාමර් පීරිස්. විශාල ශක්තියක් ලබා දෙනවා මේ කටයුතු වල. ඒ වගේම ගරු බණ්ඩාගර ලෙසින් නිලංග අරංගල්ල කටයුතු කරනවා. උපසභාපතිවරුන් රාශියක් සිටිනවා. ඒ වගේම කමිටු සමාජිකයන් මේ සියල්ල සෑහෙන විශාල කටයුත්තක නියැලෙනවා මේ තරග සංවිධානය කිරීමේදී. ඒ වගේම මතක් කර යුතු සුමංගල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමා නීතිඥ රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර මහතා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රිකට් බාරකරු අපි කියන MIC ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා පියංකර නන්දසේන මහතා, ප්‍රධාන පුහුණුකරු අසේල පෙරේරා මහතා. ඒ වගේම මේ සියල්ල වෙනුවෙන් ටෙක්නිකල් කමිටියක් සිටිනවා. තාක්ෂණික කමිටුවක් සිටිනවා. මම හිතන්නේ විද්‍යාල දෙකේම ඕන් විශාල සේවයක් කරනවා. සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ජයතුන් නිලවිරහි සභාපතිත්වය දරන්නේ. ඒ වගේම සුනේත් ගෑන් ගුණතිලක රෝහන් සොයිසා අමිර පෙරේරා වැනි අය වුණ සෑහෙන මේ තරග වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පරිශ්‍රමය මහන්සිය කැපවීම සියල්ල ලබා දෙමින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්
හොඳින් දැන් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය උන් දෙදෙනා අතර ගොඩ නැගී තිබෙනවා. පහසුවෙන්ම ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්න. ඔබ මේ පැවසූ තාක්ෂණික කමිටුවට මොරටු මහ විද්‍යාලයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ චන්ද්‍රිකා අමරසිංහ, දීපාල් පීරිස්, චමින්ද නිරෝෂන් සහ සලින් පෙරේරා. චන්ද්‍රිකා අමරසිංහ පළමු පෙළ විනිසුරුවෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. ඊටම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක්. මම හිතන්නේ NSL මේ පවතින නැෂනල් සුපර් ලීග් තරගාවලියේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා යතර වාරදී. නමුත් පිතාසලින් පිටතක් ක්‍රියාසලින් පන්දු යන්නේ කරු රකින්න අතට. ඉතින් ඔව් නොවන්නට අමිල මෙවැනි තරගයක් පවත්වන්නට තරම් ලෙහෙසි පහසු වන්නේ නැහැ. සියල්ල හොඳින් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පාසල් දෙක අතර මේ අවුරුදු 73ක් කියන්නේ විශාල කාලයක්. බැලුවොත් එහෙම සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් මෙහි ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකට. ඉතින් සෑහෙන ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන අපමානවත් පාසල් දෙකක් මොරටුව සුමංගලයේ ආකරන ක්‍රිකට් මිතුදම කියලා තමයි මම කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දශක 7කට වඩා වැඩි ඉතිහාසයක් තිබෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක්. 1934 තමයි ප්‍රථම තරගය පවත්වා තිබෙන්නේ. ඒ කාලේදී බැලුවොත් තරග 90ක් විතර පවත්වන්නට ඕන. නමුත් ලෝක යුද්ධ සමය සහ යම් කාලවකවානු වල තරග පවත්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් හරියට පැවැත්වුවා නම් තරග 90ක් නැත්නම් 91ක් වගේ වෙනවා මේ වසරේදී. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් සුනාමි ව්‍යසන කාලයට පසුවත් වසර කිහිපයක් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම පැවතුනේ නැහැ. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මෙය කාරණේ පිළිබඳව. නමුත් කොවිඩ් වසංගත සමය තුලදී මේ Zoysa ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදීම මේ සම්ප්‍රදාය රැකගනිමින් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම එක් දිනයකට සීමා කර ඉනිම් දෙකක තරගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා. රට මම ලකුණකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් සාර්ථක නැහැ. සුරු ක්‍රියාත්මක කරපු පන්දුවාරේ නිමයේ 67 වන පන්දුවාරේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව Anu9 Holdings. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. එකයි කඩලු 8කට පන්දුර 67කදී රුසිත ලකුණු 39ක් හිතාගෙන වටිනා ඉනිමක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ඒකාන්තයක් තමන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් පන්දු 86කදී තා වටිනා ඉනිමක් ඒ වගේම මගේ මතකයක් තිබෙනවා මේ පන්දුවෙන් පසු මම ඔබට පවසන්නම් ඒ තරමක් හොඳ මතකයක් නොවේ ඒ මතකය තමයි 2000 වසරේදී එක් දින තරගයේ මෙහි පැවැත්වුවා. නමුත් ඒ අවසන් වුණේ විශාල ගැටුමකින් අමිල. විශාල ගැටුමකින් අවසන් වුණේ. ඉන් අනතුරුව 2001 වසරේදී තමයි තිබුණේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහ විද්‍යාලයත් අතර 50 වන මහා තරගය පවත්වන්නට. දිල්රුවන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා තමයි නායකත්වය දරන්නට එවකට සිටියේ 50 වන තරගය. නමුත් අවාසනාවකට විද්‍යාල දෙකේම ඊට පෙර වසරේ සිදු සිද්ධිය නිසාවෙන් මේ මහා තරගය පවත්වන්නට තරග සංවිධානය කිරීමට කවුරුත් කැමති වුණේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් 50 වන තරගයේ ගිලිහි ගියා. 2001 වසරේ තිබෙන්නට තිබූ මහා තරගය පැවැත්වුණේ නැහැ. එය අමිහිරි මතකයක්. නමුත් එය තවත් එක් තරගයක් වර්ෂයක පවත්වපු නැති තරගයක් ලෙසින් තමයි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සියලු දේවල් හොඳින්ම කළමනාකරණය කරගනිමින් බොහොම හොඳ සංවිධාන ශක්තියකින් යුතුව හොඳ සහෝදරත්වයකින් යුතුව නිර්මාණය වෙන සංවිධානය වෙන තරගමාලාවක් බවට මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහ විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුම රන් මහා සටන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. දැන් මේ රන් මහා සටන මම දැක්ක ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පාඨය බවට පත් වුණේ පැත්තම රන් කරන මහා සටන කියලා. හරි අමුතුයි හොඳයි. අලුත් වචනයක් පැත්තම රන් කරන යම් වෙනස් අදහස් දෙකක් එනවා. ඉතින් අපි කියනවානේ අපි තමයි මේ පැත්ත රන් කරන්න කියලා. ඒ වචනෙත් එනවා. හැබැයි අර Battle of the Goals රන් කතාවත් එතෙන්ට එනවා. වෙනස් කතන්දරයක් හොඳයි. මම දැන් හොඳ සංකල්පයක්. මොරටුවත් රන් කරනවා, පාන්දුව රන් කරනවා, ඉස්කෝල දෙකම පැත්තම රන් කරනවා. හොඳයි. 68 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව නිසිත
පෙර පාදයට එනවා. ආරක්ෂිතයි. යනු පන්දුවාරෙන් නිමයි 121යි කඩු 8යි. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ඒ වගේම අමිල මේ මහතරග ඉතිහාසයේදී වසර 72ක් පවත්වා තිබෙනවා. ඒ කිනිමක වැඩිම ලකුණුලාභියා සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර ඉතිහාසයේ රොෂාන් විමලසේන දකුණත් පිතිකරු තාම හුරුබූටි තාක්ෂණයෙන් පිරුපුන් පිතිකරුවෙක් ලකුණු 153ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ පාන්දු ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ තමයි තාමත් වැඩිම පිතිකරුවෙක් ලබාගත් එක් කිනිමක ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම ඉනේෂ් පුෂ්පකුමාර 2007 වසරේදී ජයග්‍රහණය කරපු ඉනිමේදී ඔහු කඩලු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි එක් ඉනිමක හොඳම පන්දු යැවීම ලෙසින් මේ දක්වා සඳහන් වන්නේ. ඒ වගේම මතක් වෙනවා අනුක් වමත් දගපන්දු යවන්න ඉනිම් දෙකකදීම කඩලු 7 බැකින් ලබාගත් එක් තරගයකදී එක් ඉනිමක කඩලු 7ක් අනිත් ඉනිමේ කඩලු 7ක්. තම සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් මේ මෑත කාලයේදීම දුටු. නමුත් ඉන්න අනතුරු ඔහු ක්‍රීඩා කරනවද නැද්ද කියලා මා නම් කොහෙවත් දැක නැහැ. ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ පාසල් ක්‍රීඩා සමයේදී. නමුත් තාමත් ඔහු පිළිබඳව කතාවක් නැහැ. පන්දුයමේ වෙනසක් සිදු කරමින් සංජන කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දුයමේ කාර්යභාරය සඳහා. සංජන පාදක පන්දු යවන්න කඩලු 3ක් දවා ගන්න. තරමක් කුසින් වැඩි ක්‍රීඩකයෙක්. දෙන්න පන්දුව පාලනය කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලීය ඉනිම ඔවුන් කෙමින් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. ප්‍රසිද්ධයට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මේ තරගයේ පුරාම වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්වීම මේ දක්වා ලකුණු 39ක්. තරම් හොඳ ස්ථානයක ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තිබෙන අවස්ථාවක නොවේ පිතිකරණයට පැමුණුනේ. නමුත් ඒ සියලු දේ හොඳින් කළමනාකරණය කරගනිමින් තමන්ගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් මනවින් තමන්ගේ පිට හසුරුවනවා. ඒට හොඳ සහයෝගයක් දැන් තන තීරුවෙනුත් ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. විකට් පන්දුවේ පතිතය. අමිල අපි අර කතා කරමින් සිටි 1934 පැවති පළමු තරගයේ නායකයන් දෙපළ මතක් කළේ. කතා කරමු ඒ පිළිබඳව. කෙටි පන්දුවක් නමුත් ස්ථනගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. 1934 වසරේ පළමු තරගයේ නායකත්වය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් W ලයනල් ප්‍රනාන්දු තමයි දරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම HN සමරසිංහ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. බොහොම අභිමානවත් නම් දෙකක් ලෙසින් සඳහන් කරන්නට පුළුවන් නම් දෙක. ඔවුන් තමයි පළමු තරගයේ නායකයන් දෙපළ. හැබැයි මේ තරගයේ නායකයන් දෙපළත් අන්නම් කියන්නේ රන්න අකුරින් ලිවෙන. මොකද තෙදින තරගයේ ප්‍රථම තෙදින තරග මේ මහා තරග ඉතිහාසයේ මේ පාසල් දෙක අතර ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සහ දුරංක සිල්වාගේ නමුත් ඒ ආකාරයෙන්ම ලියවිය යුතුයි. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය නිම කරනවා. තවත් කාරණාවක් තිබෙනවා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න. අප මේ පන්දුවාරයෙන් පස්සෙ කතා කරමු ලකුණු 122යි කඩලු 8යි. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයිටි චියර් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමයි මේ දියත් වෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් 122යි කඩලු 8කට තවත් කඩලු දෙකක් අතැතිවයි වුන් සිටින්නේ. මොරටු මහ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේදී ලබාගත්තේ ලකුණු 87ක් පමණයි. දැන් හොඳ සාර්ථක පිළිතුරක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. කමිනවා ඔබ අර මතක් කළ මේ නායකයන් පිළිබඳව රන් අකුරින් ලියවෙන මතක සටහන් පිළිබඳව තවත් එක් සුවිශේෂී කාරණයක් තිබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ඉසුරු මිෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු නායකත්වයේ ලබා දීමත් සමග මොරටු මහ විද්‍යාලයට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා.
ඒට ප්‍රධානතම හේතුව මේ 73 වසරක මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් නායකත්වයේ දරා නැහැ. නමුත් ඒ වාර්තාවත් දැන් ඔවුන් සතු වෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඉසුරුට ප්‍රථමයෙන් ඔහුගේ අයියා, ඔහුගේ සහෝදරයා නිශාන් ප්‍රනාන්දු වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා නායකත්වයේ දරුවා. අපූර්ව සිදුවීම ඇත්තටම අමිල මම හිතන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ මගේ මතකයේ සහ ඉතිහාසය කියවනකොට මා දකින්නේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් නායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. නමුත් සහෝදරයන් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඉන්න මගේ මතකයට තිබෙනවා සමන් කුමාර මහතා සහ ඔහුගේ සහෝදරයා වන කැලුම් සංජීව මහතා ක්‍රීඩා කළා මේ මහතරගයේ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සමන් කුමාර මහතා ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ඔහුගේ පුතා චනිදු ඉදුවර නායකත්වයේ දරුවා. උන් දෙදෙනාම නායකත්වයේ දරුවා සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අරෝෂ පීරිස් සහ පසුගිය වසරේ නායකයා විදුෂ පීරිස් තාත්තයි පුතයි. අරෝෂ පීරිස් 1993 වසරේදී ඒ වගේම විදුෂ පීරිස් 2024 වසරේදී නායකත්වයේ දරුවා. තාම හොඳ සිද්ධීන් මේව මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා කතා කළ යුතු සිද්ධීන්. සමන් කුමාර මහතා හිටපු ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ සභාපතිවරයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සෑහෙන මෙහෙයක් සිදු කරන ඒ වගේම පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වයේ දරුවා. වර්තමාන පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජයේ ලේකම්වරයා. ඒ නිසා වෙන්න ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධව සෑහෙන දෙයක් කරන පුද්ගලයෙක් ලෙසින් නම් කරන්න පුළුවන් සමන් කුමාර මහතා. යතර වාරයේදී පන්දුර 70ක් නිවයි. 123යි කඩලු 8යි. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 35ක් දැන් ඉදිරියෙන්. තවත් ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තොත් උන්ට ලකුණු 50 ඉදිරිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමක් මානසිකව සටනක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාව. මානසික පීඩනයක් ගෙන දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව. අද පන්දුවකින් පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඔව් ඒ වගේම මේ තරග ඉතිහාසයේ පළමු ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය. මම නිවැරදි නම් මොරටු මහ විද්‍යාලය 1956 වසරේදී ටී හපුගොඩගේ නායකත්වයෙන් යුතුව උන් ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ පළමු ජයග්‍රහණයේදී පී.පී. සිල්වා. ඒ 1962 වසරේදී තමයි ඔහුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මතක් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අවසන් වරට මෙහි විසඳුමක් සහිතව තරගය අවසන් වී තිබෙන්නේ 2010 වර්ෂයේදී අනුරුද්ධ කල්ලාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවසන් වතාවට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණයක් ලැබී තිබෙන්නේ 2007 වර්ෂයේදී. ඔබ මතක් කළ ඒ ඉරේෂ් පුෂ්පකුමාර ක්‍රීඩකයාගේ නැත්නම් නායකයාගේ නායකත්වයට තුනුයි ඔවුන් ඒ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කමිල මේ අතීතයේ හාරවුස්සා බලද්දී අපිට කතා නොකරම් බැරි චරිත කිහිපයක් සිටිනවා. ඒ අතරින් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම නැත්නම් මේ කෙරු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. එෙහිදී තවත් සුවිශේෂී වාර්තාවක් මොරටු මහ විද්‍යාලය සතුව තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් කරන ප්‍රබලයි ඉවර ඉල්ලීම. නමුත් ඉස්සුරුට ප්‍රභා කරනවා. තරමක් පායිනට බරවයි පන්දුවේ ගමන් මඟ. මායි මතක් කළ සුවිශේෂී කාරණය ජාතික පිරිමි කණ්ඩායමට සහ ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකෙක් සහ ක්‍රීඩිකාවක් නිර්මාණය කළ පාසලක් බවට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පත් වී තිබෙනවා. එය මා දන්නා තරමින් දිවයිනේ එකම පාසල. ඒ තාමත් අභිමානවත් දෙයක්. නමුත් අපිට ඒක කරන්නට බෑ. මොකද අපි පාසල සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන පිරිමි පාසලක් ලෙසින්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මතක් කරමින් පන්දුවාරය හිමි කරනවා. පන්දුර 71යි 123යි කඩලු 8යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Crystal clear, super stylish. New ViU App design.
As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you... 123 for 8, Sumangala College after 71 overs. They are in the lead now. It's definitely a 46-run lead. They have a good lead, a decent lead run. Definitely they must be wanting to extend that as much as possible. They can have a lead around 75 runs. They'll be very much happy. Exactly. I would say the previous run out was just a suicidal wicket, because those two batters were really building up a wonderful partnership just before lunch. They had put on 45 runs, and the first over after lunch, you know, when you come back after a break, you kind of need to settle down, and they just did not do it right, rather threw away the wicket, and unfortunately they had to lose one of their set batters right after lunch. But since then, Sadika has walked in, and they have managed to build up a slow partnership once again. Rusit has been batting really well, unbeaten on 40 of 99 deliveries, and these two batters will really want to go on until tea without losing a wicket, and see how they could go ahead. Yeah, since Rusit came into bat, and he with the Bianga Silva, who was the last dismissal batsman, those two changed the complexion of the game. They were looking for runs. Of course, they might be not that quick, but still they were looking for some runs, and they've been putting Sumangala College on top. That's exactly what we were talking of right from the start. You know, play a bit of positive cricket, you might get the runs here. And you see, Rusit has got 40 up to now, 99 deliveries. But he's been definitely looking for runs, and he has put Sumangala College on top of the game at the moment. It was the right thing Sri Sumangala batters did after losing their 7th wicket. Those two batters, they went out really positively. That completes over number 72. 124 for the loss of 8 wickets. Lemon puff, it's a game getting too intense. Don't sweat it. Grab a Maliban lemon puff and chill. Maliban lemon puff made with real lemon and no artificial colors or flavors, and the perfect way to feel you refreshed. Grab a Maliban lemon puff and chill with lemon. So that's Maliban lemon puff. I think it's time for us also to have a Maliban lemon puff, isn't it, Iran, in the comment box? Absolutely. It would be definitely a good snack to have, just to have a bit of nice sweetness in your mouth as well. Do you enjoy eating Maliban lemon puff? Yeah, absolutely. I don't think you could find anyone who does not enjoy it. So it's back to cricket. 124 for 8. We are in the 73rd over. Rusit is on 40. He has been batting very well for Sumangala College, getting those 40 runs in 100 deliveries. But still, he and Bianga Silva has been looking positive. And they put on a very good partnership. They see pushed on the onside, just get the quick single. That's exactly what they got to do. They got to run and get those selections. Their singles and twos. You see they have a lead of 37 at the moment. And they'll be wanting to make it double that amount to come up to about 75 run lead, isn't it? Exactly, Polly. Anything about 75 to 80 runs would be really nice for Sri Sumangala College, because it's not easy to bat on once, you know, the day passes on by, and I'm sure Sri Sumangala would love not to come and bat out for a second innings. If they could, you know, get their lead maybe somewhere around 100, if it's possible. It's a long way to go though. But if they are able to get it up to around 100, they will really love it and come out and bowl at Moratu Maha Vidyalaya. And the way Moratu Maha Vidyalaya batted in their first innings, if they continue to do that in the second innings, I'm pretty sure they could get them bowled out before 100 runs and win by an innings.
It's looking at 100, it's another 62 runs with 2 wickets intact. That's a bit too much for the moment. Of course, they can put up a good partnership, no doubt about that. But yeah, if they can get about 50, 60 or reach up to 75, that will be a good lead. Because remember, Moratu Maha Vidyalaya was bowled out for 87 in the first innings, and with a lead of 75, that will be an additional pressure on them, their batters in particular, and they'll be going to save the game most rather than playing some attacking cricket. They'll be trying to save the game, which will not be possible at all. Agreed, Pali. Since we are just in the second session of second day's play, and looking at how Sanjana has been bowling right here, just feel that the surface is kind of turning a little bit as well. If you could offer a little bit more air to the ball, so that will definitely come into play when Moratu Maha Vidyalaya comes out to bat as well. And looking at Sanjana's bowling, he has been very, very economical, and he has been bowling really well until now. And that completes over number 73. Sri Sumangala 127 for the loss of 8 wickets. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel. Talking about turn run, you got to toss that ball up and get that additional bite off the wicket to get that turn, so they need to toss that ball up. But here we see Moratu Maha Vidyalaya spinners trying to bowl flat and trying to push the ball quicker, which is definitely not going to help them. You saw that remember the Kumarasiri bowling in the first innings, he was tossing that ball up and getting a little bit of turn, but of course as the wicket is getting weared up now, so there might be a bit of turn towards the latter part of the day and towards tomorrow. So definitely Moratu Vidyalaya is definitely going to be up in an uphill task for them if they have to chase at about 75 run deficit, and then to set up a target for Sumangala College. It will be a very difficult task for them. See, they are still 37 runs behind now, Moratu Vidyalaya. So all Sumangala got to do is to capitalize on this and try to consolidate their position, adding as much as possible runs. Mevindu Kumarasiri from in fact Sri Sumangala College during the first innings of bowling, he really figured out the condition of the surface, and he really understood how he needs to be bowling in this surface. So he just stick to his basics. He just bowled those good line and lengths, and he really got rewarded for all his efforts by managed to pick up 5 wickets for just 29 runs. And here I would say the Moratu Maha Vidyalaya boys, they really need to understand that this surface, even though the majority of the wickets have been picked up by the spin bowlers, they need to be working really hard and hit those good lengths and give the ball a little bit of air if they are expecting to grab these 2 final wickets as much as possible, because any run which would be added onwards here are actually a run that will be adding extra pressure when Moratu Maha Vidyalaya come back to bat. Current run rate is 1.75. That's definitely a poor run rate by all means on a 3-day game. But still, both these 2 sides have been adapting the same procedure, trying to hang around there. But Sri Sumangala College, now they are in the lead. They have a lead of 37 runs. So that's going to be the advantage. The lead of 42 runs right now. So they have the advantage. 74 overs gone, it's 129 for 8. Life is too short to... Keel's Crust, why settle for one flavor when you can have 4 in 1 pack? Enjoy 9 maris for that spicy kick, garlic and bold flavor, cheese and onion for the cheesy delight,
chicken sausage for classic taste, 40 cocktail sausages, 10 from each flavor, perfect for parties, gatherings or birthdays. This platter is the secret to celebrate with your loved ones. More than sausages, it's a celebration. Find it at your nearest Skills supermarket island-wide. So crisp sausages for you, Iran. You'll be enjoying sausages too. Definitely, Iran. Towards the end of the day, you can have a little good bit of sausages. So it's a continuation of play now. We'll have to see what kind of lead Sumangala College will want to have. Well, they will prefer definitely as much as possible runs because there is another day to go. They'll bet on till they get all out. They're definitely not going to declare or do anything like that, for that matter. This game is definitely going to have a result because we do have another day, and we are just done with the first session of the second day's play, and we almost have another, a session and a half for the second day before it ends up. So this game is definitely going to have a result, but it all depends on how soon that Moratu Maha Vidyalaya could grab these last couple of wickets of Sri Sumangala College, or rather how many runs would Sri Sumangala College would love to have against Moratu Maha Vidyalaya before they come to bat out. So as we were speaking, anything above 75 runs of a lead would be really a challenging task when Moratu Maha Vidyalaya comes back to bat. Well, what I understand is Moratu Maha Vidyalaya have some couple of good batters, and if they can come into good terms in the second innings, they can change things around. They can at least batter on to a good score. Their captain is a player who has got 300 runs in an inning this season against Zoysa College. So if he comes good and put up a good score, well then Moratu Vidyalaya might have a chance of saving the game at least rather than winning the game. Agreed on that, because it all depends on how soon they could grab these couple of wickets. I just feel that they need to be adding a little bit of extra pressure because we do have the 10th man in batting right now. So couple more fielders around the batter rather than having a boundary rider at this point, because I don't think that Sadika might try to go up and over because he has his senior partner who is very well settled down, unbeaten on 42. So Sadika's role here would be to nudge around and try to rotate the strike. So this is the ideal time if they could get maybe couple more fielders close in the leg side and at that extra pressure. They need to get through those last two wickets as soon as possible. Yes, exactly. They need to put pressure on Sadika Hevage, who is on 6 after 41 deliveries. They need to put a lot of pressure on him because Rosit has already settled down and looking for a good score. And that's nicely played, but straight to the feeder and extra cover, and a no ball being signalled by umpire Hemanta Boteju. And takes the score on to 130 with that no ball. So he got to re-ball that delivery at Vyanga Netsara. Left arm round the wicket to Sadika. Yes, you're right. They should apply a lot of pressure on Sadika. They must try to get the wicket of Sadika. And if they get into that wicket, then Sumangala College will be 9 down, and then Rosit also will try to accelerate a bit because he might try to get much as possible runs with the last batter as his partner. And that would obviously open gates for Moratu Maha Vidyalaya to run through the batting lineup and end things. It's 130 for 8 after 75 overs. Injection එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Yes, you raised a good point.
Iran during that break. The new ball which is due in another 5 overs time. But the point is whether Moratu Vidyalaya will opt for the new ball. They have not used their pace. They just used it for a couple of overs right at the start. But after that, they have not even given him an opportunity to come into a second spell. So I doubt very much they will go for the new ball. They might, unless the spinners might want a harder ball to get that extra bounce. That could be the reason. Otherwise, for the pace bowlers, I don't think Moratu Vidyalaya will be needing to do much with pace at the moment. They might want to go on with spin. Yeah, because it has been the same story in both innings. Because even when Sumangala College were bowling, we remember yesterday that we had like 2 to 3 overs up front where we had the pacer who came on and bowled about 2 to 3 overs, but he really did not make an impact. He was all over the place, and they really got him out and then just made sure that the spinners did all the job since then. And it is the same story with Moratu Maha Vidyalaya as well. They did have the pacer who did bowl a couple of overs up front, but since then it has been all spinners who have done all the hard work, and which has really paid off as well. That's a loud call. I'm not very sure what the intentions were. Let's have a closer look at it. I'm really not sure what was the reason for that call. Well, it was wide outside your stump. Yes, you cannot pad it if the ball is coming into the stumps, but definitely that was never going to hit the stumps. So Rosit, he's on 42. He's batting very well at the moment. Yes, we were talking about the new ball, Iran. Yes, both the teams didn't use their paces. I thought that's a mistake also, because yes, your spinners are doing well, no doubt about that. But the main reason for that is the batsman going into a shell and the spinners are dominating from there onwards. So if you can bring a pace, especially for now, if you try to have a pace for Sadika, just give a couple of overs and see what he could do with the ball for Sadika, especially number 9, 10, 11. Normally you get the paces on and try to dismiss them. So a good opportunity is there for them to get the new ball at the 80th over, but let's got to wait and see. But I doubt myself that Moratu Maha Vidyalaya will look for the new ball. Exactly, because they have really relied on their spinners and they have managed to grab them wickets when required as well. As we speak, Rasid dances down the track and just manages to place it down to the mid-wicket region. Good fielding down at the mid-wicket fielder, running across and just restricting it for 1 run. Sumangala College currently are leading by 44 runs after bowling out Moratu Maha Vidyalaya for 87 runs in their first innings. Well, to add into that, well, if you take the new ball, you get a harder ball, and if the spinners can grip that harder ball, a harder ball, they might get that extra little bounce, which can create a bit of a problem for the batters. So anyway, let's wait and see. There's still about 4.5 overs remaining for that. We'll wait and see what's going to happen. It's 131 for 8. Rosit is on 43 and Sadiq around 6. I would really like to see maybe a couple of overs at least from the pace bowler. Maybe since the new ball will be available in maybe 4 overs of time, they can get on with the pace bowler and try to see if they can at least break this partnership before things get worse. That completes over number 76. Sumangala College 131 for 8. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Yes, 131 for 8 after 76.
Rosit, you're right, Iran, when you say that I think this is the time if they want to bring in that pace bowler, just give him 2 overs before he reaches the 80th over and see what he could do before taking the new ball. It's a good opportunity for them to try him out and see. And I feel this is the time he should be brought into bowl. Because Rosit has been out there for 109 deliveries, and it's very obvious that he has faced all of his deliveries against spinners. And same with Sadika, he has been out there for 46 deliveries, and all of them have been against spinners. So since they are trying to get through these 2 wickets as soon as possible, it would be really ideal if they could get down the pacey maybe for a couple of overs, just get him to bowl at both of these batters to see how they would react against the fast bowlers, just to see if they can break through these partnership and get Sumangala College pulled out as soon as possible. Because as we were talking, Polly, every run added will be an additional pressure for Moratu Vidyalaya when they come out to bat. Yes, the pace bowlers can bowl just 3 overs, maybe 2 overs from one end. They can try him out and see whether it's worthwhile taking the new ball even. But I would say if they want to go for the new ball, they will think of the harder ball, and that will be an advantage for the spinners also to get the harder ball, and that will get a little bit of bounce from the wicket. And also the pace is, yes, as you said, Rosit has been facing all these 110 deliveries of spinners, so a little change of pace might help the bowlers a bit. We are coming to you live from the Moratu Zoysa Cricket Grounds. You can watch us live on the Papare 1 HD, available on Dialog TV channel number 126, and on YouTube on the Papare channel. And that's a quick run that they were trying to take, but luckily sent by the non-striker. Wise call. I don't think there was a single available there, and it's another no ball by the spinner. Here's a quick look at that run. Oh, that is a big no ball. They see overstepping completely. Well, you can't expect a spinner to be doing that. That's Vyanga. And probably not, especially when you are defending a low score of 87 and where they have already surpassed it. Not a low score. Anyway, you can't expect a spinner to bowl a no ball like that, completely overstepping. So 133 on the board. Yes, of course, with especially at a small score, you must try to defend every run. Every run is important. And now they are already given a lead of nearly close upon 50. That will be a good lead for them. That's nicely played by Sadika, but straight to the fielder there. Well, I think in the previous occasion also we saw Rosit not taking that lead on the non-strikers, and he should be concentrating more rather than watching the ball just to respond to the call of the striker. And the previous run out also happened in a similar way, where Rosit did not respond to the call of the striking batter. So that's the end of that over. One more delivery remaining. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Sumangala College currently leading by 46 runs. I would say it's a very positive note from the point of Sumangala College. They will take it with both hands after that collapse they did have in the morning, where they lost 4 quick wickets during the first hour of play, and since then it was a brilliant partnership for the 8th wicket of 46 runs before that suicidal run out. And since then these two batters have put on an additional 17 runs from 82 deliveries as well. Once again, kind of defensive cricket, because I guess the 10th man is in. Rosit has slowed down a little bit as well. That's a very good call. Very good call from Rosit. Direct hit, but I think the batter was safely home.
Yes, that was good bit of fielding. Picking it up well and sending his return direct into the stand. But of course, the batter was very much inside. That's Rosset taking his score on to 45. Sadika is on 6. Needs to give support for Rosset. But these two have put on 18 runs now. Yes, you said right. The 8th wicket partnership was good, but the 7th wicket partnership was also good. They might be not big as the 8th wicket, but they put on a good partnership and laid the foundation for this lead of Sri Sumangala College innings. Well, now they're extending the lead, very coming close to about 50. Once they get into a lead of 50, they should be pretty happy with their performance, and that is definitely going to put a lot of pressure on Moratu Vidyalaya batters. 50 runs lead would definitely be a mental support as well, because that psychological figure 50, 100, 150, so 50 is going to be a very crucial point of lead. And out of the play, Sadika trying to sweep. Sandun luckily fails to make contact. That was not expected. We can see Rusit from the non-striking end advising Sadika that he needs to be playing with a straight bat rather than trying to go across the stumps against the spinner. Oh, that was a very close call once again. This is exactly what we were discussing, Polly. They will need a couple more fielders closing in, and that will obviously create opportunities like this. Well, I don't know, I'm very impressed with that close-in fielder, Vishal Siriwardene. He was feeding at short leg earlier. Very quick reactions he has, picking up that ball very quickly and trying to hit the stumps. So many occasions I saw that. And yes, we saw him taking a good catch yesterday at short leg. And 134 for 8 after 70. One more delivery remaining in this over. So Sadika is on strike. He's on 6. Definitely got to get those singles and give more strike for Rosat. Otherwise, Rosat in the very first delivery normally he gets a single and Sadika plays the other 5 deliveries. So that's the end of that over. 78 gone. It's 134 for 8. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Detol. It's the 73rd Battle of the Goals happening here in Moratuwa, Zoysa Cricket Grounds. It's day number 2 and one more day to go tomorrow as well. Moratu Maha Vidyalaya first innings, they were restricted for 87 runs. Great bowling by, maybe they managed to grab 5 wickets for 29 runs yesterday. Was the pick of the bowlers. Was really handy with that little off spin, really figuring out how things were, even though things were not really supportive for the spinners. As we are talking about the 73rd Battle of the Goals, Moratu Maha Vidyalaya leading the series with 8 victories to 7 by Sri Sumangala. So Sri Sumangala might be definitely wanting to grab the opportunity and try to level scores there, getting a victory under their belt. Soset comes down the wicket and drives it straight down to his deep mid-on and gets a single. Takes him on to 46. I also like to see once Rusit gets his 50, if he does get, he gets a half century. After that, whether he will get some shots, isn't it? Well, it all depends on what their target might be. Since Sadika looks a bit stable, he has been out there for 57 deliveries. Rusit might be feeling that Sadika is quite comfortable against the spinners, so I don't think they might try to rush. But in case if one more wicket goes down, I'm sure Rusit will then try to, put his foot on the accelerator. But as of now, 48 runs of lead. Sadika and Rusit both looking very stable and comfortable out there. I don't see any valid reason that Rusit should be going after the bowlers. But you see, 19 runs coming again of 91, and that's the wicket. That's the wicket they were looking forward for. So that's the end of Sadika. He has to go back for 6, and Sri Sumangala losing their 9th wicket at 135.
Polly, I think that was clearly commentator's curse because we were really appreciating these two batters. They were really standing out there, playing out well. But unfortunately, that was a lovely delivery. Look at that. Given a lot of air, and that odd delivery gets the bite out of the surface and a little bit of turn. And obviously was the reason for the fall of the wicket of Sadika. He goes for 6, played a handy hand by supporting Rasika. That's the 9th wicket down. 135 for the loss of 9 wickets. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihilai, Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, what රන්ස් මහා සටන ක්‍රමක වන්නේ දෙවන දිනයට දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නවවෙනි කටුල්ල අහිමි වෙනවා. තියුණු තක කැවීමක් සහ පිටේ පිටතග්‍රේ සොයා ගිය අවස්ථාවේ හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ කඩු රකිනා විසින්. ලකුණු 135යි කඩුළු 9 මේ ඔබට දිස්වන්නේ. මාත් සමගින් දැන් විස්තර විචාරක කුටියේ එක්කනවා සේන නන්දිවීර. සේන ඔබට සුබ මධ්‍යහනක්. එසේම වේවා සුබ මධ්‍යහනක් මලින්ද. ඒකම සුවදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ මධ්‍යහන පහුවේගෙන යන්නේ. දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ දායබර ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රේක්ෂකයන්ට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු ලබාගත් ආකාරය මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඔව් රුසිත් ජයවර්ධන තවදුරටත් කඩුවේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු 113කින් නොදවි ලකුණු 46ක් ලබාගෙන අනෙකුත් පිටිකරුවන්ට නම් ලකුණු 20 සීමාවත් අභිභවා යාමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 18ක් සංදීප්ගෙන්, දුරංක සිල්වා නායකයා ලකුණු 15යි. ඒත් එක්කම බිහඟ ලකුණු 16ක් වාර්තා කළේ. සදික හේවගේ අවසන් වශයෙන් දැවි ගිය පිටිකරුවා පන්දු 59කට මුහුණ දුන්නා ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඉතින් පිටිකරුවන් තිදෙනෙක් අර ලකුණු 46ට අමතර පිටිකරුවන් තිදෙනෙක් පමණයි ලකුණු 10 සීමාව පසු කර ගියේ. ඉතින් දැන් පන්දුර 78 පන්දු 4ක් ගත වී අවසන් ලකුණු 135යි කඩුළු 9යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. ඉතින් තවමත් ඔවුන්ගේ පිටිකරන රටාවත් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව තවමත් කිසිදු වෙනසක් නැහැ. තවමත් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ හැකි ඉක්මනින් තව අමතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට පීඩනයක් ගෙන දීමට. මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම සංජන සෙනවිරත්න ලකුණු 37කට කඩුළු 3ක් පන්දුර 16 නිලකුණු පන්දුවර 2යි. ඒත් එක්කම ඉසුරු නායකයා පන්දුවර 21යි නිලකුණු පන්දුවර 10යි ලකුණු 22යි කඩුළු 2යි. ඒත් එක්කම නිචිත පන්දුවර 25යි නිලකුණු පන්දුවර 7යි ලකුණු 32කට කඩුළු 2ක්. ඒත් එක්කම විහග නෙත්සර ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ පන්දුවර 6 පන්දු 4යි නිලකුණු පන්දුවර 2ක් සමගින් ලකුණු 13කට දැන් ඒ කඩුල්ලක් දවාගෙන සිටිනේ. කඩුළු බිඳ වැටීම ලකුණු 18කට එක් කඩුල්ලක් 30දී දෙවන කඩුව 46දී 3 වෙන්න 54දී 9 වෙන්න සහ 5 වෙන්න 56දී 6 වෙන්න 71දී 7 වෙන්න සහ 116දී 8 වෙන කඩුව බිඳවැටුනේ. දැන් 9 වෙන කඩුවලත් බිඳවැටි අවසන් යනවා. අවසන් කඩුව වෙනුවෙන් තමයි දැන් පිටිකරුව නුගලේ පිටියේ එක්හසු වන්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු වෙනුවෙන් ලකුණු 87ක් පමණයි වාර්තා කළේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි. අතන දැන් රුසිත මෙච්චර මෙපන වේලාවල් ලකුණු 46ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා පිට දැන් ඔහුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවසන් පිටිකරුවා ආරක්ෂා කරගෙන ඔහුගේ මුලින්ම අර්ධ සතේ කරා යන්නට. අවසන් පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වුණේ සදික. ඔහුට අවතීර්ණ වුණේ සදෙව් එක පන්දුවකට වුණා. තව එක පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී වේ යුතුයි. ඊට පස්සේ ජයවර්ධන විශේෂයෙන්ම රුසිත ජයවර්ධන අර්ධ සතයකට යන්න තමයි ඊළඟ පන්දුවාරයට
මුහුණදී කරන්න තියෙන පළවෙනි කාර්යය. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පන්දුවර එනමයි පන්දුවර 79යි ලකුණු 135යි කළු 9යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. දැන් පන්දුර 79ක් අවසන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ පන්දුවරෙන් අනතුරුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමටත් දෙවෙනි නව පන්දුව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එක් කඩුල පමණයි දවා ගැනීමට අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ. ලකුණු 48ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම උගේ පළමු විනිම වෙනුවෙන්. හැබැයි ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගය සම්බන්ධව තමයි සේන අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් වී තිබුණේ. කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු දෙකකටත් අඩු ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයක් තමයි මේ ඉනිම් දෙක පුරාවටම අපි දැක්කේ. මන්දගාමී ලකුණු ලබා ගැනීම තනතිල්ලත් මන්දගාමී ලකුණු ලබා ගැනීමත් ඒ ආකාරයෙන්ම මෙන්න තවත් පන්දුවකට මුහුණ දෙනවා. ඒ වන විට රුසිත මුහුණ දුන් 115 වෙනි පන්දුව 115ක් වය කළා තියෙනවා. තාමත් රුසි ලකුණු 46යි. දැන් ඔහු කළ යුත්තේ පන්දු 114ක් වය කළා තියෙනවා. දැන් ඔහු ලකුණු 46යි. ඔහු දැන් කළ යුත්තේ මේ පන්දුවර ඔහුගේ අර්ධ ශතය කරා මුලින්ම යන්නට. උඩ පන්දුවක් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාගේ ආසන්නයෙන් පන්දුව යොමුවනවා. එක ලකුණක් පමණයි. දැන් නම් තත්ත්වය අවදානම් අවසන් පිතිකරුවා තවත් පන්දු 4කට මුහුණ දිය යුතුයි. දැන් රුසිත ලකුණු 47යි. ඔව් පන්දු 4ක් ඉතුරු තිබෙනවා. සදේ හෙටිආරච්චිට කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීමට බලමු. ඔහුට එරීව දැන් පිටියේ සකසනවා නායකයා විසින්. මලින්ද ඕනට වැඩි ආරක්ෂාවත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට ප්‍රශ්නයක්. බලමු සදෙව් තමන්ගේ සහය පිතිකරුවට ජේෂ්ඨ පිතිකරුවාට අර්ධ ශතකයට යන්නට ඉඩකඩ සලසයිද? ඉක්මනින් ලකුණක් ලබා ගනීද? එහෙම නැත්නම් මේ පන්දු 4ට ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරයිද? මොදිත් පිළිගන්නවා පන්දු අවස්ථාවේ. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙන ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 49ක් ඉදිරියෙන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ෆෝර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් රඳවා තිබෙනවා. ෂෝට් ස්ක්වයර් ලෙග්ගේ පායින්න පැත්තෙන් පන්දු යොමු වෙනවා. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරව උඩ පන්දුවකට පරිවර්තන කරන සාර්ථකුනේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් නෑ. පාදයේ වැදී ගොස් තිබෙන උඩ පන්දුව කෙරට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. පාදයේ වැදීගේ ලකුණු දෙකක් සංඥා වෙනවා. ඒ අනුව දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 138ක් දක්වා ඉහළ යනවා. තවත් පන්දු දෙකකට මුහුණ දිය යුතුයි. අවසන් පිතිකරුවා ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ලකුණු 138යි කඩුණු 9යි 80 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රාමක වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල පළමු ඉනිම තුළ තරගේ දෙවන දින ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 51ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම පළමුවට වඩා. නැවතත් අඩු රකින්නට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. අවසරයෙන් කෙසේදත් ලකුණකට උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ පිතිකරුවන් නුගලේ. සදෙව් පන්දු 5කට මුහුණ දී දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ 80 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව දැකීමට. මට රුසිත ලකුණු ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ලකුණ ගන්නවට වඩා මේ පන්දුවෙන් සදෙව් ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව. මොකද අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි රුසිත ජයවර්ධනට ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා නම් උඩ පන්දුවක් නමුත් එසේ වුණේ නැහැ. පන්දුවර 80ක් නෙමයි 138යි කල්ලු 9යි. මලින්දික වගේ දැන් ඕනනම් අලුත් පන්දුව ගන්න පුළුවන් මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දුව යවන නායකයා. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving.
තරම් කොන්දේසි අනුව විශේෂයෙන්ම අලුත් පන්දුවක් නව දෙවනි පන්දුව නැත්නම් අලුත් පන්දුවක් ලබන්න පුළුවන් පන්දු අර 80ක් යවුවට පස්සේ තනතිල්ලක එහෙම නැත්නම් මැටිමකඩම් පන්දු අර 65ක් යවුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් තවත් තරම් කොන්දේසියක් තියෙනවා පන්දු අර 110ක් යවුවට පස්සේ පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා හරි පන්දුවේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කළා පන්දුව මාරු කරනවා නම් එතෙන්දිත් නව පන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් තරගයේ අතරවාරයේදී 110ට ප්‍රථම පන්දුව 110ට ප්‍රථම පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා මොනාර වෙලා ප්‍රශ්න කළා මාරු කරනවා නම් ඒ හා සමාන පන්දුවක් තමයි ලබා ගත යුතු වන්නේ. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරඟ කොන්දේසියක් ශ්‍රී ලංකාවට ඒ අදාළයි. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඒ අදාළයි. අපි දන්නවා දැන් රුසිත තමගේ අර්ධ ශතක ලකුණු 3ක් අඩු වෙන්න ඉන්නේ. දැන් නායක විසුරු නිදර්ශන අන්තිම සිදු කරන්නේ එවර ෆයිනල් එක දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ පැහැදිලිවම ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 49යි රුසිත් ජයවර්ධනට 140යි කඩුළු 9යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. දැන් මොට්ටු දැල පන්දු යවන මලින්ද කඩුල්ල ලබා ගන්නද 50 ලබා දෙයිද? අපි බලමු තවමත් පෙර පැවති පන්දු පිටිම තමයි සකසලා තිබෙන්නේ වෙනසක් නැහැ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු 53ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 87ක් විදිහටයි දිනේදී සටහන් වූයේ. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලොං ඔන් දෙසට පන්දුව තල්ලු කරමින් ඒ අනුව අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා රුසිත් ජයවර්ධන. පන්දු 118කට මුහුණ දෙමින් තමයි ඔහු මේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නේ. කඩළු බිඳ වැටුණු මොහොතක අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක පානදුර ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් වටිනා අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම 4 පාරවල් 3ක් අන්තර්ගතයි එම අර්ධ ශතකය තුල. ඒ අනුව ප්‍රහාරාත්මක වේගය 42යි හැටියටයි සටහන් වන්නේ. ඒකම තරඟ නරඹන දිරිගන්නන ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ලබා ගන්නවා. වෙලාවට සෙල්ෆි ඡායාරූප ලබාගෙන තරම පරිස්සම් වෙන්නට ඕන. මොකද අපි දන්නවා කෝච්චිය ඉස්සරහ අරගෙන තියෙනවා සමහරු ජල පහරවල් ළඟ අරගෙන තම ජීවිත පාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දරුවන් සමහරවිට මේ රූපවාහිනිය වලින් දකින දේවල් වලට තමයි එකපාරටම ඇබ්බැහි වෙන්නේ. කල්පනාකාරීව 141යි කඩුළු 9යි 81 වෙනි පන්දුවරේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සදෙව් තමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. රුසිත 50යි ඉසුරු කඩුළු 2යි ලකුණු 25ක් ලබා දී තමගේ 22 වෙනි පන්දුවරේ පන්දු 3ක් යවා හමාරයි. දැන් දෙවෙනි නව පන්දුව ලබාගෙන තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නායක ඉසුරු නිදර්ශන තමයි පන්දුවේ මේ නිරත වන්නේ. බලමු දැන් 11 අංක 11 පිටිකරුවාට එරෙහිව දැන් උන් පන්දු පිටිය සකසන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මලද නව පන්දුව ලබා ගත්තම විනිශ්චයකාරවරයා විසින් එය සංඥාවක් ලබා දී යුතුයි. පන්දුව තමගේ අතින් ඉහළට ඔසවා ලකුණු සටහන් කරන අයට පෙන්වන්නට ඕන මෙන්න අලුත් පන්දුව දැන් ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ ඕනම අවස්ථාව ඒ කියන්නේ පන්දු වර 80යි පන්දු 3ක් ඒවට පස්සේ තමයි නව පන්දු වර ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ පන්දු වරෙන් භාගයක උනත් එකක් දෙකක් යවලා හරි ගන්නට පුළුවන්. එයත් අපි විශේෂයෙන් දැනුවත් කළ යුතුයි අපේ දායබර ප්‍රේක්ෂකයන්. ඔරක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම වෙලාවක 80න් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. එවරතරම් හොත පන්දුවක් නෙවෙයි. යොමු කළේ ඉසුරු නිදර්ශන විසින්. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිය තිබෙනවා. 141යි කඩුළු 9යි. අවසන් පන්දුව. ප්‍රබල ඉල්ලීම කරන අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාරයා නිෂ්ප්‍රභා කරන හේමන්ත බොතේජු යන 81 වන පන්දුවරේ නිමාව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය 141යි කඩුළු 9යි. අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම තුල කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය මේ නායක තුරංක සිල්වා ඊයේ දිනේදී දැවී ගියේ. විඩෝන් දෙසින් පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස්
නන්නතුරුව දෙවැනි කඩුල්ලේ බිඳවැටීම. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට තරම් සාර්ථකත්වය පෙන්වූ කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ මේ අද දවසේදී. කඩුළු බිඳවැටුණු ආකාරයත් අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ දක්වා කඩුළු 9ක් බිඳවැටුණා ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම තුළ. නායකසුරු නිදර්ශනත් ඒ තමත් හොඳින් පන්දයේම නිරත වුණා. මේ අවාසනාවන්ත දුවද්දී දෙවියාම හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණ මේ අවස්ථාවේදී මේ අවසන් වශයෙන් බිඳවැටුණු කඩුල්ල දැන් නිශ්චිත පන්දයම සඳහා කැදුවල් ලැබ තිබෙන්නේ රුසිත කඩුල්ලේ දෙසිරින්නේ. මෙන්න පෙඩල් කිරීම සාර්ථකයි. ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දු ඈදී යන්නේ. තරම් ජවයක් තිබුණු පහරක් නොවෙයි. අවසරෙන් ලකුණු දෙකක් ඉනිමට එක්කාසු කර ගන්නවා රුසිත් ජයවර්ධන. මේනයි තමත් හොඳ දස්සුනක්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දජය සහ මොරටු විද්‍යාලයේ දජ මේ දෙකම අරගෙන එකට එකතු වී කරන මේ ක්‍රියාවන අපි අනුමත කළ යුතුයි. මොකද පාසල් දරුවන් විශේෂයෙන්ම සහෝදර පාසල් සමග ක්‍රීඩා කරති අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට පටලැවීම නොකළ යුතුයි. මොකද මට මතකයි සෑහෙන අවුරුදු 20කට පමණ පෙර මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී එක්තරා ඔය වගේ වටේට යද්දී ඉස්සර ළමයි ටික ක්‍රීඩා පිටියේ වටේ යනකොට කොහොමරි ගලක් එල්ල කරලා තිබුණා. අනිත් පාසලේ ළමයිගේ ඇහැට වැදිලා ඇහැ සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්නේ නැතුව ගිහලා ඇහැ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරා. ඊට පස්සේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ ළමයි ජීවිතේ සමුගත ජීවිතේ පාවලා. ඉතින් මේක අපි මේ වගේ දේවල් කියන්නේ ඇත්තටම මේ දරුවන්ට යහපත් පුරවැසියන්ට අනාගතයට මුහුණ දෙන්නට. මොකද අපි එක වරම අපි ගන්න තීරණ වලින් සමහර විට කෙනෙකුගේ මුළු ජීවිතේටම හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව මූණේ වදින ඔය අවස්ථාවේදී කල්රෝගින ක්‍රීඩකයාගේ ඔහුගේ මූණේ නෙමෙයි අර යටිමඩ ප්‍රදේශයේ වදින්නේ. සෑහෙන ආබාධයකට ලක් වෙලා තිබුණා. මොකද බෝල් ගාඩ් එක පැලඳ ඉන්න නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. නමුත් ඔහු වේදනාවෙන් පෙළෙනවා. ලකුණු 52යි රුසිත. මනින්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආරක්ෂිත හිස්සසුන් තියෙනවා, ආරක්ෂිත පළඳනාවන් සෑහෙන තියෙනවා. පාවරණ වලට බෝල් ගාඩ් කියලා එක ආරක්ෂිත කලාපය ආවරණය කරගන්නට ෂින් ගාඩ්, ඒකට චෙස් ගාඩ්, ටයි ගාඩ් මේ හැම එකටම ආරක්ෂිත උපකරණ තියෙනවා. මම දන්නේ ඒවා එහාම වෙච්ච ගමන් පොඩ්ඩක් පන්දු ඇඟේ වැදුණා පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. මොකද පන්දුවේ බර ග්‍රෑම් 156යි. මේ අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපිත් එක්ක මේ පාසල් මහා තරග සමය තුළ ඉන්න අනුග්‍රාහකෙක්. ඉතින් ඇන්කර් ඩියුඩේල් මේ උණුසුම් කාලගුණේ යටතේ පැවැත්වෙන තරග අතරතුර ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට කූල් වෙන්න පුළුවන්. ඇන්කර් ඩියුඩේල් එක්ක ජව සම්පන්නව කල් ගෙවන්නට පුළුවන්. ඇන්කර් ඩියුඩේල් විවිධ වර්ගයේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන තිබෙනවා. ඇන්කර් ඩියුඩේල් keeping your gut ready for fun. මම හිතන්නේ මලින්දත් මම දැක්කා එක අවස්ථාවකද ඔය ඇන්ක කිරි පැකට් එක පානය කරනවා. හොඳ රහයිද? රසයි හොඳ නිෂ්පාදනයක් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකම අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපිත් එක්ක මූව් ස්ප්‍රේ ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඩෙටෝල් කූල් මූව් ස්ප්‍රේ ඔබේ වේදනාවන් සමනය කර ගැනීමට හොඳ නිෂ්පාදනයක් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාවත් එක්ක දවස ගෙවන ඔබට ඔබේ ශරීරයේ වෙන ආබාධයන්ට කදිම නිෂ්පාදනයක් කියන්න පුළුවන්. ඔබේ වේදනාවන් සමනය කර ගැනීමට ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මූව් ස්ප්‍රේ භාවිතා කරොත්. ඒත් එක්කම කඩුල්ලකින් ක්‍රීඩකයාට අර වෙච්ච ආබාධවල මූව් ස්ප්‍රේ එක තමයි ගැහුවේ අපි දැක්කා. අනිවාර්යයෙන්ම සේන. ඒත් එක්කම ඩෙටෝල් ගැන සඳහන් කරොත් අධික උණුසුමක් පවතින කාල බකවානුවක ඔබේ ශරීරයේ සිසිලත පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් සෑහෙන වටිනාකමක් ගෙන දෙන නිෂ්පාදනයක් කියන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමයි විශේෂයෙන්ම අපි හැමදාමත් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙන අයට හොඳ වර්ග දෙකම හොඳයි. මොකද විස බීජනාගේ නාශක ඩෙටෝල් සබන් එකම මූව් කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයේ වේදනාකාරී බව නැති කරගන්න ඉක්මනින් නැති කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. නිශ්චිත පන්දුවේ මේ නිරත වන්නේ. දැන් රුසිත් කර යුත්තේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම. මොකද දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී ඉන්නවා කියන්නේ තව එක කඩුල්ලයි තියෙන්නේ. මොකද ඔහු දැන් කාලේ මරණයට වැඩිය ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න ප්‍රතිවාදී මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමට
පන්දුර පහර දීමේ කාලේ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි ඉක්මනින්. එවරත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඒ ඉල්ලීම කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද අපි පන්දුවර මෙන්න පුනරූපණය කොමතින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ඩෙලිබරේට් පැඩින් කියලා ඔකට කියන්නේ හිතාමතා පන්දුව පාදයෙන් පිළිගැනීම. එහිදී විනිශ්චයකාරවරයා සලකා බැලිය යුතු කරුණක් තියෙනවා. නීති අනුකූල පහරක් එල්ල නොකර නිසා පන්දුව ඕෆ් ස්ටම්පෙට එළියෙන් පාදයේ වැදුනොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩුල්ලේ පන්දුව වදින්න තමයි ඕන. ඉතින් මේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැවියාමක් නැහැ. 144 කඩුල්ල නැහැ. පන්දුව රස උත් දෙකක් නිමයි. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචියර කරමාද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් ඒක මලින්ද ලෝක වාර්තාවක් තියෙනවා ගිනස් රෙකෝඩ් එකක් මහා ක්‍රිකට් තරගයක. ඒත් අපි මතක් කළ යුතුයි. මොකද මමත් මුලින්ම පාසල් ගිය මහින්ද විද්‍යාලයේ ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ 1957 එකම පවුලේ සහෝදරයන් 5 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරා මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ 5 දෙනා තමයි සිසිර අමේන්ද්‍ර, රයා අමේන්ද්‍ර, ස්ටැන්ලි අමේන්ද්‍ර, පර්සි අමේන්ද්‍ර විකට් කීපර් හැටියට කටයුතු කරේ. ඒ තරගයේදී සිසිර තමයි නායකත්වයේ දරුවේ. තිස්ස අමේන්ද්‍ර එකම පවුලේ 5 දෙනෙක් එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කිරීම මම දන්නේ ඒ වාර්තාව නම් සෑහෙන කාලයකට විඳින්න බැරි වෙයි. මොකද ඒ ගාල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඒ අමේන්ද්‍ර පවුල තමයි ඒ ගිනස් වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ. අපි ඉතින් විශේෂයෙන්ම දකුණු ප්‍රදේශයෙන් බිහි ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අපි කතා කරොත් එහෙම මහින්ද විද්‍යාලයේ ලසිත් මාලිංග, ඒකම සනත් ජයසූරිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපුල් චන්දන, මාව නතපත්තු, චම්පක රාමනායක මේ වගේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා කියාගෙන කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවියනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ අවසන් පිතිකරුවට රුසිත් දැවියන්නේ තමා සිටින ස්ථානයේ සිටම ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය දරුවේ පන්දුවේ පතිතේ වෙත ගියා නවත පත්තේ වෙනස් කරගන්නට තිබුණා. ඒ කොහොම වෙතත් දැන් 144කට සියලු දෙනාම දැවියද්දී මොටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 87යි ලබා ගත්තේ. ඒ අනුව දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා 57ක් ලකුණු. දෙවනේ ඉනිමේ මොටු විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට සූදානම් වන විට තමා සිටි ස්ථානයේ මේ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරේ. මේකට ප්‍රතිඵලය තමයි රුසිත ජයවර්ධන ලකුණු 53කට පන්දු 123යි තම පාසලේ ලකුණු සංඛ්‍යාව විහිළ නංවන්නට රුසිත ඒ දැක්වූ දායකත්වය අපි අගය කළ යුතුයි මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම කඩළු විදවැටෙන මොහොතක තමයි ඔහු මේ ඉනිම ගොඩනගන්නේ. විශේෂයෙන්ම අනිකුත් එකතු පිතිකරුවෙකුට හෝ ලකුණු 20 සීමාවත් අභිභවා යාමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිතිකරුවන් 3 දෙනෙක් පමණයි රුසිට අමතරව ලකුණු 10 සීමාව හෝ පසු කර ගියේ. ඉතින් එවැනි මොහොතක තමයි ඔහු මේ ඉනිම ගොඩනගන්නේ. පන්දු 122කින් ලකුණු 53 ලබා ගන්න. ඉතින් එතනින්ම පැහැදිලිවම පේනවා අපි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිමට වඩා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලබා ගන්න ලකුණු 57ක ඉදිරියක්. ඉතින් එතනින්ම පැහැදිලි මේ ඉනිම නොවන්නට මොරටු මහ විද්‍යාලයටත් හොඳ පීඩනයක් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට ලබා දීමට ඕනෑතරම් පිටකට අවස්ථාව තිබුණා. ඉතින් නායක ඉසුරු නිදර්ශන ඔහුගේ තුන්වෙනි කඩුල තමයි දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන්නේ ලකුණු 25කට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 144කට ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම අවසන් කරන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ පිටිකරන ලයිස්තුව මේ ආකාරයෙන් නායක තුරංක සිල්වා ලකුණු 15කට දැවී ගියේ. සංදීප් ලකුණු 18යි. ඒත් එකම රුසිත් ජයවර්ධන අවසන් වශයෙන් දැවී ගියේ පිටිකරුවා ලකුණු 53ක් පන්දු 123කදී ලකුණු 16ක් බිහිඟ සිල්වාගෙන්. ඒත් එකම අවසන් වශයෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියේ සදෙව් හෙටියාරච්චි පන්දු 12කට මුහුණදී නොදබී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා කිසිදු ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු 82යි පන්දු දෙකක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කළා මේ ලකුණු 144 ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒකම දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සෑහෙන හොඳින් නිල් අහස් කුසක් ඉදිරියේ දිස්වෙන්නේ. එකම පන්දු යැවීමේදී මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 3 බැගින් සංජන සහ ඉසුරු ලබාගත්තදී කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. නිශ්චිත ඊට අමතරව විහංග 1 කඩලක් දවා ගත්තා. එක දුවදී දේවයමක් සටහන් වුණා. පළමු කඩලු 18 දී 230 දී තුන්වෙනි 46 දී
4 සහ 54දී 4 5 54දී 6 වෙනි 56දී 7 වෙනි 71දී එතෙන් සිට හොඳ සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් අපි දුටුවා 8 වෙනි කඩොල්ල වෙනුනොත් ඉන්නඳුර 9 වෙනි කඩොල්ල වෙනුනොත් ඒ ආකාරයෙන් තමයි කඩොල්ල වැටීම. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ දැන් මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම කඩොල්ල ලබා නොදී ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වූත්තේ ලකුණු 57 අකාමකා දැමීම. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් මේ ලකුණු 57 උන්ට ඉක්මනින්ම හැකි ඉක්මනින් අඩු පන්දුවාර වේගය අඩු පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් යොදා ගනිමින් ලබා ගතහොත් ඔවුන්ට තිබෙනවා හැකි ඉක්මනින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන අනතුරුව තවත් අමතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන දෙනේ අවසන් වන තෙක් ඔවුන්ට කඩළු කීපයක් වැඩි කඩළු සංඛ්‍යාවක් රඳවාගෙන මේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණොත් විශේෂයෙන්ම පානදුර කණ්ඩායමටත් වැඩි පීඩනයක් ගොඩනගා දීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඉනිම තුල විශේෂ අවස්ථා දෙක බලා ගැනීම අවස්ථාවක් ලැබෙයි. දැන් විශේෂයෙන්ම නායක දුරන්ක සිල්වා ඇතුළු මුල්පෙළ පිටිකරුවන්ට සාර්ථක වන අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ අද දවස ඇතුළත උන්ගේ කඩළු බෙදවැටෙන ආකාරය ඊයේ දිනේට තරගය නතර කරද්දී කඩළු 3කට ලකුණු 51ක් විදියට සටහන් වුණේ. ලකුණු 54ක් වෙද්දී සිව්වෙනි සහ පස්වෙනි කඩළු බෙදවැටුණා. ඒකම හොඳ උඩ පන්දුර එකක වෙනම අපි දැක්කා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා එකම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා සෑහෙන හොඳින් ඒක දුවද්දී දවා ගැනීම සාර්ථකව ලබා ගත්තා. ඒකම මේ කුසිත පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කරමින් තරමක් වේගය වැඩි කරගන්න උත්සාහයක් දරුවා. අවසානයේදී අවසන් පිටිකරුව හැරෙට දැවි ගියා. හරියටම 2:04ට පමණ තමයි එනම නිමා වුණේ. වැරදිලවත් 2:10න් හරි 2:10ට පස්සේ ඉනවනවා නම් තේපානට තරඟ නතර කරනවා තරඟ කොන්දේසින නීති රීති අනුව. ඒ අනුව දැන් විනාඩි 10ක විරාමයකින් අනතුරුව 2:40 දක්වා තේපානය දක්වා තරගය කරගෙන යා යුතුයි. මේ හොඳ සමනතාවයක් නිර්මාණය වීමෙන් අනතුරුව තමයි කඩළු බිඳ වැටුනේ. ඉන් අනතුරුව ඉස්සුරු නිදර්ශන මේ අවසන් වශයෙන් රොසිත්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන් ලකුණු 144කට දැවී ගියේ. විශේෂයෙන්ම අපිට තරගයේ සමස්ත සාරාංශයක් මේ දක්වා තරග සාරාංශය දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඉතින් මොරටු මහා විද්‍යාලය මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්නේ ශ්‍රී සුමංගල ඇරියුමෙන් ලකුණු 87ක් පමණයි වාර්තා කළේ. සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි පන්දුර 57ක් ක්‍රීඩා කරමින් ශෙහාර ලකුණු 27ක් වාර්තා කළා. සිතුම් ලකුණු 20යි විසල් ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තේ. පන්දුවේදී මෙවිදු සෑහෙනෝද පන්දුවේක නිරත වුණා. මෙවිදු කුමාරසිරි ලකුණු 29කට කඩළු 5ක දක්ෂතාවයක් පෙන්눔 කරා. එතකම සදේ හිටියා රාජ කඩළු 3යි රුසිත් ජයවර්ධන කඩළු ලක්දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ශ්‍රී සුමංගල පිළිතුරු ප්‍රථම ඉනිම පන්දුර 82යි පන්දු දෙකකදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ලකුණු 144යි. රුසිත් ජයවර්ධන ඔහුගේ ඉනිම වෙනුවෙන් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. එතකම සංදීප් සහ බිහිඟ ලකුණු 18ක් සහ ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තේ. පන්දුවේදී නායක සිරු නිදර්ශන සහ සංජන සිරිවිරත්න කඩළු 3 බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එතකම නිශිත දිලාංජන කඩළු 2ක දක්ෂතාවයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ. අනුව මේ වෙන විට ලකුණු 57ක ඉදිරියක් වාර්තා කර ගැනීමට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි හැකි ඉක්මනින්ම නැවත වතාවක් මේ දැන් තරගය ආරම්භ වීමට නැවත වතාවක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම් යනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් සම්බන්ධ වීමට සූදානම් වන අනතුරුව නැවත වතාවක් තරගයේ සජීවී විකාශය සමගින් එක්හසු වෙමු. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper,
transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂනයක් ගහමුද? So we are back for this second innings of Moratu Vidyalaya and the third innings of the match of the 73rd Battle of the Goals. Sumangala winning the toss yesterday and electing to bowl first. Moratu Vidyalaya all out for 87 and return Sumangala 144 all out. As I say, good afternoon to Paulinus. Good afternoon, Polly. Good afternoon, Michael. Yes, Sri Sumangala 144 all out. Rusi Chamodana was the top scorer. He got 53. And Sanjana Senaviratna 3 for 27. And Isuru Nidashna 3 for 25 were the main bowlers, main wicket takers for Moratu Maha Vidyalaya. Well, 57 run lead for Sri Sumangala College. That's going to be a bit of a comfortable lead for them. No doubt that will create a lot of pressure in the Moratu Maha Vidyalaya camp, who is about to start their second innings. Well, Michael, 57 runs lead. It's a good lead, a fairly decent lead, I would say. Not a good lead. Yes, a decent lead, but I think they lost the plot a bit. Should have had a much bigger lead by now. So Sadev Vehtiarachi will open the bowling. He did in the first innings. Well, I would say he's a left arm slow medium rather than spinners. Ball started the attack for Sri Sumangala College in the first innings too. Bowled a fairly decent spell. Ended up with 3 for 33 in the first innings. And Sri Sumangala College. Well, for Moratu Maha Vidyalaya, a lot will depend on their captain Isuru, who's been among the runs this season, but didn't produce much in the first innings. But a lot depends on him now. He's opening the batting with Vishal Sirivardhana. I'd be definitely want to get a good start. I'd be wanting to erase off the lead. In particular, these two players, these two batters for Moratu Maha Vidyalaya. So the Vehtiarachi, just a decent delivery, pushed on the offside, no run. Probably I think a lot depends on the skipper and how he bats. Can get a decent start at 57. Sure that they wipe that off as soon as possible. Yes, he has the capability, Michael. He's a triple centurion this season. So he has the capability of producing a good innings. If he can do that, they can really make Sri Sumangala College work hard for a victory.
A lot depends on him, no doubt about that. That's driven firmly. Well fielded there by the middle fielder, cutting across a certain number of runs. So Isru gets off the mark. Moratu Vidyalaya 1 for no loss. Just 5 deliveries in the first over of the second innings for Moratu Maha Vidyalaya. If they can get that deficit out of the way without losing too many wickets, probably game will be really interesting, because then it will be even Stevens, and depending on what they can get after that. It's definitely the two openers might be wanting to clear off the deficit. That's down the leg side, trying to work it away, misses it. So that's the end of the first over. It's 1 for no loss. Moratu Maha Vidyalaya in their second innings. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever. Well, we had some pace in the first innings, bowling from the other end, but looks like Sri Sumangala College straight away going to Mividuka Kumarasiri, the bowler who got 5 wickets in the first innings. So he's been given the new ball. He'll be bowling to Isru Nidashana, the captain of Moratu Maha Vidyalaya. Well, probably bring him on. He has taken 5. I thought he was the best bowler in both the innings. If you take a look at both innings, the best spinner, I would say. He was flighting the ball, varying his pace, and no better way to bring him against the best batsman that Moratu Vidyalaya has. Try and pick up that wicket. And also Michael, with the harder ball, if he flights and gets that extra bit of bite from the wicket, he might be able to get that breakthrough. So that's a good poly to use that best bowler against the best batter. So generally, poly, left armers, you will get the ball coming in with the new ball. Most left armers will use that to their advantage, because the batsman sometimes plays for the turn. Yes, Mividu Kumarasiri might be wanting to add more wickets to his 5-wicket haul in the first innings. Another good bit of delivery, 3 dot deliveries in this over up to now. The need to get the wicket of Isru, being the most consistent batter in both the teams. Got a 100 under his name this season. That's cut away nicely. That's going towards the third man boundary. Yes, that's a boundary for Isru. He moves on to 5 and takes Moratu Maha Vidyalaya's score also on to 5. Sri Sumangala College definitely might be wanting to get rid of Isru as quickly as possible, Michael. Yeah, definitely. As well as Isru also has other ideas. If he's going to stick around there, he's got to make sure that the scoreboard is moving. His main aim is to see that they cover that 57 as soon as possible, the least number of wickets lost. And no better way that if he can stay there and say that that's covered, then he knows that whatever the score after that is a target for Sri Sumangala. Yes, definitely. They got to be positive, play some positive cricket. That's worked away nicely down the leg side, looking for the second. Yes, they're getting that. Good bit of running between the wickets there. 2 more runs to Isru. He moves on to 7, and Moratu Vidyalaya's score also moves on to 7. But it got to be positive, and if you play some positive cricket, definitely runs are there still in this wicket. There is no demons at all in this wicket, Michael. And the batters got to be just positive, play positive cricket. Yeah, definitely no demons in the track. So the batsman chose to play, I would say, negative cricket. That's nicely played again, but straight to the fielder this time. So far, I think we've seen Isru play some good strokes.
The little that he has faced, 2 overs gone. Moratu Maha Vidyalaya 7 for no loss. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Well, that's again well bowled by Sadev. Well, what I was going to say, Michael, is in the first innings too, we saw these 2 openers playing some positive cricket, and as soon as Isru got out, the Moratu Maha Vidyalaya batters went into a shell. They put on 20 odd runs for the first wicket, and as soon as they lost Isru, they really went into a shell and they were in deep trouble. So right throughout, you got to play some positive cricket. That is what is needed at this stage, and especially with a deficit of 57 runs, they got to try to wipe off that deficit as quickly as possible and then add on to their lead. Yeah, they've already cut away 7 of those. It must be the tea break, play for that, then adjust the situation. But for the balance last session. It's Sudha Vidyarachi who took the new ball in the first innings too. It's down the leg side, going for a sweep. Vishal misses it completely. Let's try to get a hold of them. There will be runs coming down. There is a short fine leg there, and on the leg side there is a mid-wicket right on the boundary, mid-on, and a wideish mid-on also there with the short leg and leg slip or leg gully, you call it. And on the off side we have mid-off and an extra cover. Well, that's the only fielders, 2 on the off and the slip fielder. That's quite interesting. So the field suggests that it's going to attack more on the onside. Yeah, it's a 6-3 field and he's straight down the leg, so I think he needs to get in line with the stumps. It's gone to a short fine leg, no run there. So end of that over, it's 3 overs gone. 7 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya in their second innings. Hot and spicy rasada cream kottu mee kanakuta papare beat ekina nata way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප්පක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අදවතින් cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනක 7 for no loss, so Isru will be on strike. He must be wanting to have the strike as much as possible. But Vishal also should be part of the game. Cannot move into Vishal, just blocking everything what he gets. Might want to look for runs, at least try to rotate the strike. You try to give that strike as much as possible to Isru, you will get the runs too. Get those singles, try to work them into twos. Plenty of gaps in the field. This ball is spot on. I think Vishal just needs to get it moving. Just get singles, bring the skipper on strike and see that's what he can do. Anything loose, he will pounce on. Pretty confident. Move to 8 of just 12 deliveries. What Vishal needs to do is not frustrate his skipper. But it can be frustrating watching from the other end when you have a free rolling batsman. Especially Michael, now see this over, he got the run in the first delivery itself, and if Vishal on the other end try to block that the remaining 5 deliveries,
Well, the captain might be a bit disappointed. He might be wanting to have the strike as quickly as possible. So all Vishal got to do is to try to rotate the strike, get the single and give it to the captain. That's nicely played down towards the mid-wicket boundary. There is a fielder there. Just a single. That's good enough. Get that single and give Isru much of the strike. So he's off the mark. He's on 1. 9 on the board for Moratu Maha Vidyalaya. That also will be nerves getting off the mark. Moving the field around a bit. Trailed by 48 at the moment. Well, up to now, Isru looks pretty confident and determined to get a good innings. That's exactly what captain needs to do to guide the ship. He needs to first think about that 57-run deficit and then try to build on that. He scored 88 of 14 deliveries. Decided to play some shots, play positive cricket. You don't need to hit at every delivery. Play some positive cricket, look for those ones and twos, get that odd boundary. Nicely played again on the back foot, but straight to the field, that extra cover. That was quite a good punch, or very quickly to that field. Very confident looking shots there by Isru. That's nicely played again. Goes down towards sweeper cover. Just a single. He moves on to 9 and the score moves on to 10. 10 for no loss. Moratu Maha Vidyalaya after 4 overs in their second innings. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Children lemon. To continue. No, sorry, doesn't mean to. Just completed his over. Sadev with that left side field 6-3 field again continues there, but goes for a quick single this time. That can make it safety. He's sort of just doing the right thing. While if anything loose outside the off-stump, he cuts it for the single. Everything has been along the ground now, just working it into that gap. He's looking for those runs. That's what is important. Keep looking for runs. Runs will come, definitely. There are plenty of gaps, plenty of singles, ones and twos. Look for those. That's exactly what Isru has been doing up to now. Vishal also should do the same thing. Try to rotate the strike quickly as possible. Give much of the strike to the captain, who is stroking the ball well and looks very confident. 11 runs on the board. Moratu Vidyalaya starting their second innings with a 57-run deficit. 11 for no loss at the moment. Vishal, the time going off the back foot, he got to be careful. We saw one or two deliveries keeping a bit low from that end. Sada is bowling wicket to wicket, trying to target that leg side and get that inside edge, maybe onto the pad and then close catcher. There is a leg slip as well. That swept away, got the inside edge, going down towards fine leg, getting 2 more runs. Well, that's the only problem, Paul. If you wavered, it's easy runs for the batsman. You have a leg slip there, but it's not easy for that guy to take something like that.
So Vishal moves on to 3 and the score moves on to 13. Well, Sumangala needs to strike if they need to, keep that momentum going on to their side. That's exactly, Michael. You need to get those runs to keep the momentum. Vishal is on 3 of 11 deliveries. That's okay. Needs to get Isro, the captain, more of the strike. It's 41st, 73rd Battle of the Goals here played at Zoysa Park Stadium, Moratuwa. That's that's another dot delivery. That's the end of over number 5. It's 13 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya in the second innings. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Yes, just to remind our viewers, this is a production of ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So many sporting activities are brought to your doorstep by Papare. The production team and the crew should be very thankful to them for giving these lovely pictures to us at our doorstep. As nicely bowled there, Navindu. That's why I like him. He tends to vary his pace, his line and length. This time beating Isuru. Isuru also watching very carefully. Not in a hurry at all. He doesn't need to be in a hurry. Looking very confident, might be wanting to put up a good score to his name. Very capable batter. That's again off the back foot this time, wrapping on the pads, but definitely going down the leg side. Loud shout by Mavindu. Thought he had his man, but yeah, definitely. Let's see the wicketkeeper going down the leg side. The Isuru might have thought that he missed out on a few runs. He had got bat on ball. Few runs there. It's nicely played by Isuru. Just pushing it on the onside. Forward in defense. 13 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya in their second innings. They started their innings with a deficit of 57. So both these two openers might be definitely wanting to wipe off that deficit and then try to build on that. Still one more day remaining, plus another one session. Just a couple of overs before we come to tea. Thought of that single, but no striker says no. End of 6 overs, it's 13 for no loss. Anu9 Holdings. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. So Moratu Vidyalaya trail by 44 runs now. So far it's been good going. 6 overs, none for 13. Like a change in bowling. Yes, the off spinner, Rusid Jawardena been brought in. So Sudhavitya been taken off.
Rosetta Jawardena, who got 53 in one Sumangala College batted. He's coming into board is Osman. We're bowling to Vishal. Vishal Siriwardena. Had a pretty good day so far. Well, came forward but didn't play a stroke. Shot from the bowler, but definitely going down the leg side. Well, that would have been a bit surprising. Vishal deciding not to offer a stroke there. Got to be careful with those. Well, if the umpire feels that's going to hit the wickets, it's definitely going to give it out. I don't think probably that was going way down the leg side. That's why he just bailed out of it, not wanting to get some edge. Next delivery trying to sweep it away, but the leg slip fielder, or the leg gully fielder. Well, now they have brought in the short fine leg up there at the leg slip or leg gully. Jawardena. That's a better delivery. Got the outside edge going down towards third man. Gets a single. Taking one more run to the total. Makes it on to 14. And Vishal moves on to 4. Brings Isru into strike. For the first time he's facing Rosit Jawardena in the second innings. Moratu Maha Vidyalaya definitely expecting a lot from their captain. He has to guide them through. It's nicely played, pitched up to him, pushing it on the offside. Rosit Jawardena also had a wicket or two in the first innings, Michael, and might be wanting to get that needed breakthrough. That's tossed up again, gets the edge and goes down towards third man. They get a single. Got just one wicket. Bowled 11 overs, 3 maidens, 1 for 16. Had a 50 when he batted, so he's having a decent game. It's definitely the 50 runs which he scored was very important for Sumangala College. They were also struggling at one stage. And they did a very good partnership for the 8th wicket, which really put them on top. One shot and Vishal off the back foot, putting it nicely towards the square leg boundary. There is a fielder there. Meanwhile, the batters have crossed over for 2. Takes Vishal on to 6 and the score on to 17 after 7 overs. 17 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. So every run that is scored, I think the pressure, the dressing room of Moratu Vidyalaya batsmen will be easy. So 40 runs more needed. Yes. About that deficit. Yes, definitely this could be the final over before tea on the second day's play of this 73rd Battle of the Goals encounter played at Zoysa Park, Moratuwa. 17 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya in the second innings. Still 40 more runs needed to wipe off the deficit.
Captain Isro Nidarshana is on 11. Looking very confident. Just going to Rod and Joy just want to see this over through. Go in and have some tea. And then come back and take this team for respectable total. Move the Kumarasiri Michael is on the spot. Really tossing that ball up a bit. Inviting Yesuru to come on the front foot and try to drive him. Just the last over before tea, and he drives this time, but straight to the fielder at extra cover. With the Kumarasiri had 5-wicket haul in the first innings, 5 for 29. Was his bowling figures this time driven firmly straight down towards deep mid-on. In mid-off, they get a single, taking the score on to 18. 18 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya. And Isuru moves on to 12 with that single. So his work is done for this session. One more delivery. Now the trail by. The shot goes for the sweep officially, but goes first bounce to the short fine leg fielder. He got to be careful. Well, that's tea then. It's 18 for no loss, Moratu Maha Vidyalaya. Well, they must be feeling a bit happy with their performance. They have been there for the until the tea break, but they got to continue after the tea break. They're 18 for no loss. I think probably the main thing what they had discussed, get what we can, let's not lose any wickets till tea, and they have done that. So bit of positives for Moratu Vidyalaya, I would say. Yes, definitely they have remained unbeaten on 18 for no loss. There you see the scorecard. Isuru not out on 12 after 30 deliveries, and Vishal is not out on 6. 18 for no loss after 8 overs. Not a bad performance comparing the first innings. They were very negative in the first innings, but in this innings they have come on with a positive mindset. They want to wipe off the lead and then get into the lead. That's exactly what they see the bowling figures. That's the bowling card for just the three bowlers, Sadev, Indu and Rosit. Nothing much to talk about. Sadev just given 4 runs of 3 overs, Medvidu 10 of 4, and Rosit just the 4 runs in 1 over. No extras. 8 overs, 18 for no loss, trailed by 39 runs. So that's tea here at the second day's play of the Battle of the Goals. We will be crossing over for a short commercial, and we'll be back soon after the tea break. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper.
being a trusted partner in the local and global apparel industry. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheese. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සරවිහිතේ හික්කසිත බැන්දාමාතේ ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV. අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිත කර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Prima Kottumi
මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. Anunine Holdings. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් flexible as eggs and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට දවසක පැන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever you... Keep moving! Keep moving! Keep moving! ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go 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 go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff.
හැමසිතක්ම පිබිදේ රහස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් lemon puff මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් lemon puff chill when lemon. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සරවිහිතේ හික්කට සිත බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොට ස්පයිසි කැස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි Your favorite chair. Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Data whole cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර paraben, trichlocarbon සහ triclosan රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. Pauli Samater Detol Larakshava. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්. lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades to help you stay hydrated wherever you may roam, to provide healthy hydration for your whole home, and to nourish your growing family. With island-wide distribution, we've reached the homes and hearts of every Sri Lankan, ensuring healthy hydration for all. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, where Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheese. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming Crystal clear, super stylish. Luvia V60 design.
Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂා Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. හරි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. සෝදායි සැඳෑවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලු දෙනාට නැවතත් Zoysa Cricket ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි. ඔබ අප මේ හමුවන්නේ 73 වන රන් මහ සටන ඒ සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහ විද්‍යාලය අතරයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ දෙවන දිනේ අවසන් කාලසැසිය ආරම්භ වීමට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම්. කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඊයේ දිනේදී සුමංගලයේ තීරණය බවට පත් වුණේ. ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න එය ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් බවට පත් වුණා. මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 87කට සීමා කරා. ඉන් අනතුරුව හොඳ පිළිතුරු ඉනිමක් ඔවුන් දියත් කරා. තරමක් පසුබෑමකට ලක් වුණා ඉනිමේ මුල් භාගයේදී. නමුත් හොඳින් නැවතත් තරඟයට අවතීර්ණ වෙමින් ලකුණු 144ක් සිදු දෙනා දැවී රැස් කරා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. පන්දු 8ක් ක්‍රියාත්මක කරා. තේපෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරඟයේ නතර කිරීමට පෙර ආතුව ලකුණු 18යි. කෙසේකොත් මැදවී නායකයා ඉසුරුට ලකුණු 12ක්, විසල්ට ලකුණු 6ක්. ඒ අතරතුර මාත් සමග ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සේනනන්ද වීරසේන සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තරඟයේ දෙපිළටම විවෘතයි. සුබදායි සන්ධ්‍යාවක් හිත මිත්‍ර අමිල ෆර්නෑන්ඩෝ කමිල ෆර්නෑන්ඩෝ ඔක්කොමලා ෆර්නෑන්ඩෝලා. හොඳයි අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා මේ තරඟය ගැන කතා කරද්දී දැනට තවත් මුලදී ලකුණු 57ක් දෙවනි නිම වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමට දෙවනවට පන්දුර පහර දීමට පහර දීමට නම් මොකද අපි තවත් ලකුණු 39ක් පිටුපසින් සිටින මට මතක විදියට දැන් ලකුණු 18යි. ඒ අනුව දැන් තේපානේ අනතුරුව තරගය ආරම්භ වෙනවා. ආරක්ෂාකාරීවරු මේ පිත්ත හසුරුවන ක්‍රීඩක නායකයා ඔහු ලකුණු 1000ක් ලබාගෙන තිබෙන පාසල් මේ ක්‍රිකට් පාරේ ලකුණු 1200කට වැඩියෙන් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම සහිරා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 300ක් මේ තරඟ වාරය තුලදී ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්.
අමිල නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තරගයේදී ඔවුන් ලකුණු වලට ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න උත්සාහ දරුවේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි අපි පුනා කිව්වේ අර මාධ්‍ය සඳහන් වෙලා තිබුණේ අර කාලය අපතේ ගියා මේ තට්ටුව අල්ලල්ලා ඉඳලා කියලා. නමුත් සමහර අපි දන්නා හුඟක් වෙලාවට තරගයකදී තනතිල්ලේ හැසිරීමත් පන්දයවන්නන් දක්ෂ ලෙස පන්දයවන්න පිටිකරුවන් තමයි පසුපාදයට යනවා. මේ තරගයේදී කණ්ඩායම් දෙකම විතරම හොඳින් ලකුණු රැස් කරේ නැහැ. නමුත් දෙවෙනි ඉනිමේදී දැන් මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වෙ තිබෙන්නේ කෙසෝ මුලින් ලකුණු 57 අයින් කරලා ඉවරලා තවත් ලකුණු 175ක් පමණ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ තරගයක් හොඳ අභියෝගයක් දෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලය. මොකද ඔවුන් තමයි හෙට දිනේදී 4 වෙනි ඉනිමේදී හෙට වේද අද වේද කියන්න බෑ 4 වෙනි ඉනිමේදී එමෙ තමයි තරගයක 4 වෙනි ඉනිමේදී තනතිල්ලේ හැසිරීම ගොඩක් වෙනස්. මොකද පළුදු දින්න පුළුවන්, ළඟගෙන වැඩි වෙන්න පුළුවන්, පන්දුව යටින් යන්න පුළුවන්, වේගය අඩාල වෙන්න පුළුවන්, පන්දුව එකවරම ඉහළ එන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් නිසා සෑහෙන පරීක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීම කළ යුතුයි 4 වෙනිම ක්‍රීඩා කරද්දී. මේ 3 දින තරගයක් ලෙසයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වුණත් මේ ක්‍රීඩකයන් අර Taman ක්‍රීඩා කරපු රිද්මයක් තිබෙනවා. මේ තරඟ වාරයේ පුරා නැත්තම් ඔවුන් කුඩා කල සිටම තරඟ වැදුණු රිද්මයක් තිබෙනවා. ඒ රිද්මය Tamanගේ ඉනිම පුරා තබා ගත යුතුයි. එවිට තමත් සුපුරුදු ආකාරයෙන් Tamanට පහසු ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා ගත හැකි. තරඟයකට අනුගත වෙන ආකාරයට තරඟයේ ස්වභාවය අනුව Tamanගේ ඉනිම වෙනස් කිරීම අපි අනුමත කළ හැකි. නමුත් මේ අර 3 දින තරඟයක් කියන කාරණය අමතර පීඩනයක් විදියට උන්ටගෙන ඔවුන්ගේ අර මනසට දාගෙන ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් තමයි අපි දුටුවේ. දැන් මේ දෙවන ඉනිමේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ තරමක් එය හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. දැන් ඉස්සර නිදර්ශන ඔබගේ වාකරණ සෛර විද්‍යාලයේ එරේ ලකුණු 300ක් ලබා ගත්තා නම් ඔගේ හොඳ මානසිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ මනසත් සමග කරන ක්‍රීඩාවක්. අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි තරඟ විනිශ්චය කරද්දී පළමු පෙළ තරඟ විනිශ්චය කරද්දී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉස්සර හැම අවුරුද්දකට පාරක් වැඩමුළු තිබ්බා. දවස් 2 දවස් 3 වැඩමුළු මිනිසුරන්ට මේ පන්දුවර ඊළඟ පන්දුවට අපි කතා කරමු. පන්දුවර 9ක් නෙමෙයි ලකුණු 20යි මොරටු විද්‍යාලය කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවෙනි නැහැ. දෙවෙනි නෙමෙයි. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. එවැනි වැඩමුළු වලදී අර මම මුලින්ම වැඩමුළු පවත්වන ශ්‍රේණියකට මිනිස්සුන් වෙනුවෙන් ඒක ක්‍රීඩකින්ට එවැනි අවස්ථාවල් තියෙනවා. තෙන්දී මානසික වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ ඔවුන් පැමිණෙන ඒ අපිව දැනුවත් කිරීම වලදී දනන එක තමයි අමිල තමන් ඕනම තරගයකට යනකොට විනාඩි 5ක් 10කට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රීඩා පිටට යන්නට පෙර ආතුව පොඩක් ඇස් එක පියාගෙන තමන් හොඳටම කරපු තරගයක් ගැන මෙනෙහි කරන්න කියලා. විනිශ්චය කරන්න හොඳ විනිශ්චයක්. හොඳට පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් නම් ස්වීප් පහරක් කෙල වෙනවා ස්කෝලෙක් දෙසට. හොඳ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් නම් තමන් හොඳටම ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම පන්දු යවන කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් තමන් හොඳටම පන්දු යවීම ඔලුවට දාගන්න කියනවා. ඇස් දෙක පියාවන භාවනාවක් වගේ. එතකොට ඔහු කිව්වේ ක්‍රීඩා පිටිය තුලට ගියාම අපෙන් එළියට එන්නේ අපි අර මතක් කරගත්ත මෙනෙහි කරගත්ත දේ යටි සිතේ තැම්පොදුනට පස්සේ. ඉතින් අර මම උදේත් කිව්වා කුමාර සංගකාර අද උදෑසන ගුවන්විදුලියේ වැඩසටහනේදී මම ඒක අහගෙන ආවේ. කුමාර සංගකාර දැවිලා ගියා. දැවි යනකොට ඔහු කවදාවත් කේන්තිය යන්නේ නැලු. ඒක ඔහු තමයි කියලා තින්නේ ඒ වෛද්‍යවරයා සමනෝ වෛද්‍යවරයා සමග. ඔහු කරන්නේ ඇයි මම දැවි යන්න හේතුව තමයි කල්පනා කර කර යනවා කියන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේදී පරිගණක ශිල්පීන් උදව් කරගෙන බලනවා මොකද කරපු වැරද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් තමන් කේන්තියෙන් ගිහිල්ලා සමහර බැට් එක පොළවේ ගහලා හෙල්මට් එක පොළවේ ගහලා ගියා නම් අන්න ඒක තමයි තමන්ගේ හිතේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ උපදෙස්. ඒකම දැන් ලකුණු 22යි. එකම මම මුලින් කතාවක් කියන්නේ ඒක බැරුණා කියාගන්න මේ ක්‍රීඩා පිටියේ 1979 තමයි ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට මේ නවීකරණයෙන් පස්සේ එකතු වුණේ.
එහිදී බටරින්ද කොදව කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායම දුලිප් මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ දැරුවේ අතුරු සිදුරු නැතුව එදා තරගය මේ නරඹන්න සෑහෙන පිරිසක් ඇවිල්ලා හිටියා එක් දින තරගයක්. එතෙන්දී අතන මේ හිටිය කවුද මේ අපේ සෑහෙන පිරිසක් මමත් හිටියේ ගාලු පාර පැත්තේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ. එතන හිටියා අපේ මොරටුවට වැඩිම ප්‍රසිද්ධ වඩු කර්මාන්තේනේ. වඩු කාර්මිකයන් රසක් ඇවිල්ලා හිටියා. ලොකු ඒ කාලේ ලොකු බෆල්ස් අරගෙන අර 3-1 වගේව තියාගෙන තමයි දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. නතර කරගෙන උඩ හැකියාවක් නැහැ. ස්විපර් කවර් දෙසින් ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ලකුණු 31ක් හැටියට. තමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. මේ තමයි කළ යුත්තේ. මෙන්න. තමත් හොඳින් කල්ලල් මැනීම නිවැරදිව සිදු කරන. ඔව් පන්දු වැටෙන ස්ථානෙටම නිවැරදි ආකාරයෙන් හොඳින් පාදයේ ඉන්න අනතුරුව පිත්ත ගෙනෙනවා. ඉන්න අනතුරුව සොයා ගන්නවා පිත්තේ හරි මුහුණත. ස්ථානගත කිරීමත් සුපිරි මට්ටමක. ප්‍රතිඵලයේ ලකුණු 4ක්. හොඳයි දැන් එදා ඒ කතාව වගේ ඉවර කරන්නම්. එතකොට එතන ගුවන්විදුලි විශ්වවිද්‍යාලය ගැන ප්‍රේමසර් ආපස්සිංහ සමග පාලිත පෙරායේ තරගයේ විස්තරගෙන ආවේ ගුවන්විදුලියෙන්. දැන් ගුවන්විදුලි හයියෙන් දාගෙන කට්ටිය රේඩියෝ එකත් අහගෙන දැන් තරගය නරඹනවා. එක පාටම දොලිප් දැන් 47යි. no doubt. එතෙන්දී ප්‍රේමසර් එක පාටම කිව්වා මේ පාලිත දැන් මේ පන්දියයි මේ වෙනසක් කරමින් බෑන්බන් හෝල්ඩ් එක යනවා තිබෙනවා පන්දිය වන්න බටරින් දෙකොදව කණ්ඩායමේ රෝහන් කන්නයි නායකයා විසින්. එතකොට මතන හිටපු එක්කෙනෙක් මම අහගෙන කියනවා අපේ මම තරගය නරඹන තැන හිටපු ඒ ප්‍රේක්ෂක මහත්තයෙක් එකපාරට හෝල්ඩර් නෙමෙයි ප්ලග් දැම්මත් දුලිප් ගහනවා කිව්වා. හරි. දුලිප් 4 එකක් ගැහුවා. ඔහු කෙලීම ක්‍රීඩා පිරිට දුවගෙන ආව දුලිප්ට කිස් එකක් දුන්නා. කෙලීම ඊට පස්සේ මල්ලිකස්සේ මහත්තයා OICD මොරුටුවේ කෙලීම එකන් ගිහලා ජීප් එකේ දැම්මා. මගේ පාර ගිහලා පව් වැඩේ විනාඩි උනන්දුවෙන් මැච් එක ගැහුවේ. පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් ෂේප් එකක් දාලා දෙන්න. දැන් ටිකක් කරලා ඉඳලා එවන්නම් කිව්වා. ඉතින් මේ වගේ රස කතා තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. පන්දු අර 10ක් නිමයි ලකුණු 28යි. ඉසුරු 20යි. විශාල් ලකුණු 8යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හොඳ ආරම්භයක් මේ දෙවනින් මේ ලබාගෙන තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය. පොසිටිව් ක්‍රිකට් ධනාත්මක ක්‍රිකට් දැන් ඔවුන් පනතීරු වෙතගෙන තියෙනවා. ඉසුරු කණ්ඩායම් නායකයා බොහොම ප්‍රිය කරනවා තමත් වේගයෙන් ලකුණු කරා පැමිණෙන්න. ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පන්දු 39ක් තුලදී ලකුණු 20. මේ ඉසුරුගේ ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග මේ රංගපන්දියානට යම්කිසි පීඩනයක් ඔවුන්ට ඉලක්කයේ පතිතයේ සකසා ගැනීමේ පීඩනය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අමල අපි දන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරගවලදී ක්‍රිකට් තරගවලදී කිසිම අවස්ථාවක ක්‍රීඩකයින්ට හැකියාවක් නැහැ තරගය නතර කරලා ඉවත් වෙලා යන්න. එතෙන්දී එක නීතියක් තියෙනවා avoiding the match to the opposition side. එහෙම නැත්නම් තරගය අපි කියන ජයග්‍රහණය ප්‍රදානය කරනවා කියලා. ඒකෙදී අපි හැමදාමත් කියන්නේ ඕනම කණ්ඩායමකට කවදාවත් තරගය නොකර යන්න එපා. අන්ඩර් ප්‍රොටෙස්ට් නැත්නම් ලියුමක් දීලා අපි මේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයට විරුද්ධව තමයි ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද මට සමහර අවස්ථාවල මට මතකයි එකපාරක් රයිෆල් ග්‍රීන් ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රීමියර් තරගයක් මම තරගය විනිශ්චය කරා. එතෙන්දී අර චොපර් එකක් ඇවිල්ලා පාත් කරා. එතෙන්දී ඒ වගේ වෙලාවට තරගය නතර කරනවා. එකපාරටම තනතිල්ල සෑහෙන කොටස් කැඩි කැඩි විසෙලා ගියා හුලඟට. අර මේ චොපරගේ තට්ටට. එතෙන්දී කැල්ල ගියට පස්සේ එකපාරටම එක කණ්ඩායමක පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායමක දැන් තුන්වෙනි දිනේ සාපට මේක ගහන්න බෑ. මොකද මේ දැන් කැලි කරලා තියෙන ඩේන්ජරස් ප්ලේ කියලා. මම කිව්වා ඕගොල්ලන්නේ මේ තීරණය ගන්න ඩේන්ජරස් ප්ලේද නැද්ද කියලා. අපි විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා තීරණය කරන්නේ මැච් එක ගහන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් දැන් බැට් කරලා බැට් කරන්න ආවේ නැත්නම් අපි මැච් එක වෝට් කරන්න වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දන්නන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන් ප්‍රතික්ෂේප කරා තරගය කරගෙන යන්න කියලා. අන්තිමට මැච් එක ගැහුවා. ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ බෑගිව කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයක් කරා. ඉතින් අපි ඒක කියන්නේ හැම විටම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මනසත් සම කරන ක්‍රීඩාවක්. තමන් මුලින්ම තීරණ වලට එන්න බෑ. මොකද විනිසුරන් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වෙදර් ලයිට් ගැන තීරණය කරන්නේ. ගොක් අවස්ථාවේ තරගේ පරිදිලා පරිදීගෙන යන තමයි සමහර කණ්ඩායම් පොඩ පස්ස ගන්න.
එතකන් හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා. එහෙම නෙමෙයි ජය පරාජය දෙකම නිසිසේ නැත්නම් අපි බාරගත යුතුයි. මොකද හැමදාම දිනන්න බෑ, හැමදාම පරදින්නත් බෑ. එක්තාම රවුන්ද විකට් ලෙසයි පන්දෑමේ කාර්යභාරයේ සදෙව් නිරත වන්නේ. සදෙව්ට එරෙහිව පන්දුර පහර දීමේදී ඉසුරු තරමක් ලෙග් ස්ටම්ප් එකට බරවයි. තමන්ගේ ස්ටාන්ස් එක නැත්තම් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්ව සිටින්නේ. පන්දුව මුදා හරින අවස්ථාවේදී තරමක් කඩුල්ල ආවරණය කරමින් තමයි පන්දුවට පහර එල කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් තරමක් අවදානම් පහරක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කර ඉසුරු අන්තිම මොහොතේදී පිත්තේ වදිනවා. නැත්තම් කකුල වැදුණා නම් එහෙම තත්ත්වය වෙනස්. මොරටු රන් මහා සටන විශේෂයෙන්ම මොරටුවත් පානදුර පුරෝගාමී නගරය හැටියට තමයි බොහෝට හඳුන්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රීමියර් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ට සබ්බී කරව නගරය පානදුර. ඒක මොරටුවත් ඒ වගේමයි. මේ වගේ සහෝදර පාසල් දෙකක් අවුරුදු 73ක් තිස්සේ මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වීමම ඒ සහෝදරත්වයේ අභිමානය ලෝකටම කියාපාන දෙයක් හැටියට අපිට විවාදේ මාමෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා අපේ ඒ කාලේ ඉඳලා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සෑහෙන උණුසුමක් තිබුණා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ කාලේ ඇමල මට මතකයි මොරටු විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වුනේ. මොරටුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පානදුරේ පැවැත්වුනේ පානදුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒකේ මොරටුවේ ඔබට මතක ඇති ඔබට මතකද දන්නේ අපේ කාලේ නැතන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆයින් ලෙග් පැත්තේ ගයක් තිබුණා. එතන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තුම් මුල්ලක් වගේ තිබුණා එතන කෑල්ලක්. ගොක්ක වරුදලා දැන් ස්වීප් පහරක් ගාලා හතරක් ගන්න ඉක්මනට එතන හරි ළඟයි. ඒ දැන් නම් ඒක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ ඒ ගොඩනැගිලි ඉවත් කරලා තියෙනවා. පෞද්ගලික ඉඩමක්. කිසියකුත් නොදෙවි ලකුණු 31ක් මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ප්‍රථම ඉනිමේත් ඔවුන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් තිබෙන අවස්ථාවක් තමයි ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙන ලකුණු 22දී. ඉන් අනතුරුවයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කඩා වැටීම ආරම්භ වන්නේ. ඒකම අපේ අද තරඟේ තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන අජිත් වසන්ත තවත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් දර්පාල විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ පාසල. ඒකම තරඟේ විනිස්තරන් හැටියට කටයුතු කරන හේමන්ත බුතේජු ශ්‍රී ලංකා එක්දින තරඟ නියෝජනය කරා. දර්ශන විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ පාසල් ක්‍රිකට්. ඒකම රංගනාත් ප්‍රසන්න ඔහු පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. සුමේද තිලකරත්න බලපිටිය රේවත විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ අතිරේක ක්‍රීඩකයා අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයා වුයි. ඒකම අපි ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන් මතක් කළ යුතුයි. චාමර පෙරේරා සහ ගිමන්ති වත්තේ ගෙදර සමගින් ජානක සිල්වා ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ කටයුතු කරන නිල වශයෙන්. ඒකම දුලාංජ චතුරංග අද පපරේ වෙනුවෙන් අපට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ලකුණු සටහන් කරමින්. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සියලුම දත්තයන් ආකාරයෙන්ම ලබා දෙන්නේ අපේ දුලංජ. අපි ඔහුටත් විශේෂම සුදුන් දෙව යුතුයි. මොකද මේ ඔබට පෙනෙන රූපරාමයේ තිබෙන පරිගණක දත්තයන් ඉතාමත් වටිනා දත්තයන් හරියාකාරව ලබා දීම තමයි කළ යුත්තේ. ඉතින් පපරේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේම මේ විස්තර හරියාකාරව ලබා දීම ගැන අපි විශේෂයෙන් පපරේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. අද තරඟ කීපයක්ම පපරේ ඔබ වෙත ගෙන එනවා. කුරුණෑගල ඉඳලා එක තරඟයක්, එකම කොළඹ තවත් තරඟයක්. ඉතින් මේ වගේ අද මොරටුවේ තරඟයක්. ඉතින් දිගටම මත මහා ක්‍රිකට් තරඟ සෑහෙන ගාණක් තියෙනවා. දැන් ලකුණු 33යි 12ක් නෙමෙයි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island.
73 වන වතාවටයි මේ රන් මහා ගැටුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ තරම් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් අද දිනේදී දැක්කන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද බලාපොරොත්තු විය හැකි හෙට දිනේදී ලොකු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තිබෙන තරගයක් බවට මේ තරගයේ පත් වේ කියා. බොහෝ දුරට සේන දැන් විසඳුමක් තිබෙන තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. කාලගුණය යම්කිසි බාධාවක් කරොත් හැරෙන්නට පැහැදිලිවම විසඳුමක් තිබෙන තරගයක් බවට මේ තිබෙන තත්ත්වය තුල අපට කියන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම අද කාලගුණ වාර්තාවල් අනුව සවස් දෙකේ පස්සේ වහින කතාවක් තමයි තිබුණේ. නමුත් එවැනි ආකාරයේ ආසන්න වර්ෂාවක ලකුණු පහළ වෙලා නැහැ. අපිට ඈතින් පේන නිල් ආකාශය තමයි වටේටම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු 33යි 57 තමයි මුල්ම ඉලක්කය මොටි විද්‍යාල කණ්ඩායමේ දෙවනි ඉනිමේදී ලබා ගත්තොත් මොකද පිටිපිට දෙවතාව පන්දුර පහර දීමේ සමා වෙන්නේ මොකද මෙතෙන්දී වෙන්නේ තුන්වෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන නිසා ඉනිමක පරාජයෙන් වේදනට නම් 57 තමයි මුලින්ම ගන්න ඕනේ. 57 ගත්තට පස්සේ දෙවනි වතාවට සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉහළ ආස්කුස දිස්වන්නේ. තමත් පැහැදිලි මුළු වටේම දක්නට ලැබෙන්නේ නිල් වන් ආස්කුසක්. උත්සාහ කරන්නේ නෑ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා හරවා යවනවා ඉසුරු නැවතත් විසල්ව කිසිදු අවධානමක් අවශ්‍ය නෑ මේ අවස්ථාවේ. දෙදෙනාටම හොඳින් දැන් පන්දුව පෙනෙනවා. ඒ තරම්ම තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් නොවේ මේ දෙවන ඉනිමේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළට එරෙහිව. නමුත් සදෙව් සහ අනිතන්තයෙන් පන්දු යවන මේ ක්‍රීඩකයන් තමත් මැනවින් ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයන්. ළඟ පන්දුවෙන් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්. හොඳ පන්දුවක්. බලාපොරොත්තුනේ නෑ පිතිකරු එවැනි ආකාරයේ. යෝකලෙන් තී පන්දු පතිත කරන්නේ. එන්න මේ ආකාරයේ පන්දු සංකලනයක් පතිතය ඉලක්කය පවා වෙනස් කරමින් පන්දු යොමු කිරීම. ඉතාමත්ම තර්ජනාත්මක පන්දු යෑමක් ලෙස නම් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 99.99න් බේරුණේ පිතිකරුවා විශාල කාර්යයක් කරන්න සිදු වුණා ඒ පන්දුවෙන් ගැලවෙන්නට. කොහොමදත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරා. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට තාක්ෂණය උපයෝග කර ගැනීම කළ යුතුයි. මේ දර්ශන තිලෙන් වෙන්නේ පන්දු යවන්නාගේ අත කොයි විදියටද පන්දුව අල්ලන් ඉන්නේ කොයි පැත්තටද දංකවන්නේ. මේක මොන ෆ්ලිපර් පන්දුවක්ද එහෙම නැත්නම් ආම පන්දුවක්ද එහෙම නැත්නම් ළඟ පන්දු යවන්න ගුග්ලි පන්දුවක් යවනද අපි කියමු ලෙග් බ්‍රේක් පන්දුවෙන් එකවර ඒක අතින් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඒ දර්ශන තිරේ තිබෙන්නේ හොඳින් එය දර්ශනය කර ගන්නට. ඒ නිසා තමයි පන්දු යවන අන්තයෙන් දර්ශන තිරේ හරහා කාටත් එන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒකට බාධා වෙනවා නම් පිටිකරුවා අනිවාර්යෙන් පැත්තකට වෙනවා පන්දුව පිළිගන්නේ නැතුව. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 34ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. පන්දුව 13ක් නිමා වෙනවා. විශාල 12යි ඉසුරු 22යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. අපි අමල සාමාන්‍ය කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්නේ නීති 42ක් යටතේ. ඒ නීති හදන්නේ මාලිබෝන් ක්‍රීඩා සමාජය එංගලන්තයේ. ක්‍රීඩා සමාජය අවුරුදු 2ක් සභාපතිවරයා හැට කටයුතු කරා ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර සංඝකාරා. අපි ගැන ආඩම්බරෙන් කතා කළ යුතුයි. එතෙන්දී නීති කාටත් වෙනස් කරන්න බෑ. මාලිබෝන් ක්‍රීඩා සමාජයට පමණයි වෙනස් කරන්න. නමුත් ඒ නීති වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොන්දේසි හැටියට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එහෙමත් ඒ රටවල ක්‍රිකට් ගවර්නින් බොඩි එක නැත්නම් පාලනය කරන ක්‍රිකට් පාලනය කරන ආයතනයට අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් නම් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. වෙළඳ සේවා නම් වෙළඳ සේවා සංගමයට පුළුවන් නීති වෙනස් කරලා හැබැයි නීති හැටියට හඳුන්වන්න බෑ. ඒවා හඳුන්වන්නේ ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එහෙම නැත්නම් ඒවා විශේෂයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ප්ලේයින් කන්ඩිෂන්. එතෙන්දී ඒ වගේ ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඒවා වෙනස් කරාට නීතියට යටයි සියලුම දේවල්. නීති වෙනස් වෙන්නේ ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එකක් හැටියට පමණයි. මේ ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එකක් හැටියට අපි කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එක ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා වෙන රටවල් වල නැති එකක්. 11 දෙනා නම් කරාට පස්සේ
කිසියම් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ දැන් තරගයේ ආරම්භයේදී ඇවිල්ලා නැත්නම් 11ට නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහු වෙනුවට අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දු රකින්නට. මොකද අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් නැතුව 10 දෙනෙක් පන්දු රකින්න ඔහු එනකම් එනවා කියලා කිව්වොත්. එහෙම නැත්නම් ඔහු ආවට පස්සේ පැය භාගයක් පරක් කියලාවත් පැය භාගයක් ඉඳලා තමයි පන්දු යවන්න අවසර දෙන්නේ. ඒ තරඟ කොද්දේශය ශ්‍රී ලංකා තරඟ කොද්දේශය විශේෂයෙන්ම ඒ පළමු පෙළ එකම පාසල් තරඟ වල වෙළඳසැල තරඟ වලත් ඒ ආදාළයි. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් විහංග කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ කාර්යභාරය සඳහා. මේක තරමක් පායින්ද බරවයි අභියෝගයල කරන්නේ. හොඳින් ආරක්ෂාකාරී උපහාර එල කරනවා විසල්. ඔහුට තිබෙන වගකීම කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. එහාන්තයෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක ප්‍රහාරය දියත් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් නායකයා සිටිනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර පන්දු යැවීමේදී ඒ වගේම පිතිකරණයේදී හොඳ සම්බන්ධතා නිර්මාණය විය යුතුයි. ඕනෑම තරගයක් ඉනිමක් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන කාරණයක් බවට එක හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ පන්දු යැවීමෙන් හෝ පන්දුට පහර දීමෙන් එක් කණ්ඩායමකට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයක් ඉනිමක් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් පන්දුව යවන තුරු බොහෝ විට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාවැක කියන්න බෑ. ඒක තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙතරම් ආකර්ෂණීය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි හුඟක් අවස්ථාවලදී නීති රීති ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ආවරණයේද පිත්තේ යන්තම් වැදුනාද ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන්න නමුත් හානියක් නැහැ ඉල්ලීමක් කරා පිත්තේ වැදුන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ. නමුත් හරියාකාරව කඩළු 3 අතර පරතරය අඟල් 9යි. ඒ අඟල් 9 අතරතුර පරතරේ ස්වීප් පහර වලෙල්ල කරද්දී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පිත්තේ නොදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියමක් විදිහට කියන්නට පුළුවන්. අසන්න අවස්ථාවක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් විය යුතුයි. ඔන්න උපරිම වින්දනයක්. අනිවාර්යයෙන්. උපරිම වින්දනයක්. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක තිබිය යුතු සියලු දේ ගැබ්ව තිබෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ලෙස මේ නම් කරන්න පුළුවන්. ඒට හොඳ සාධාරණීකරණයක් මේ ක්‍රීඩකයන් පිටිය තුලදීත් ලබා දෙනවා. නැවතත් ඒ දර්ශනය හරි අපූර්වයි. මේ ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙක්ට අවම වශයෙන් නැත්නම් උපරිම වශයෙන් අපි කියනවා වසර අවුරුදු 13ක් පමණයි මේ අත්දැකීම ලබන්නට තිබෙන්නේ. මේ වින්දනය ලබන්නට තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ස්වීප් පහරට යන්නේ නොත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. පන්දුවරණිමයි පන්දුවර 14යි ලකුණු 34යි මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායම විසල් 12යි ඉසුරු 22යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. සියලු දේ ගැබ්ව තිබුණු මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහ විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන තරගය. තරගය තව මධ්‍ය පෙළටම විවෘතයි. ප්‍රථම ඉනිම 87යි ලබා ගන්නේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ විට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒකම අමිල තවත් විශේෂ කාරණා තියෙනවා අපිට මතකයි පහුගියදා සති දෙක තුනකට පමණ පෙර පැවතුන ඉසිපතන තර්සන් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ වගේ දින 3ක් එදී ලකුණු 55ක් ඉදිරියෙන් සිටියා ඉසිපතන විද්‍යාල කණ්ඩායම. නමුත් තර්සන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ පන්දු යවමින් කඩුළු 5ක් ලබාගත ශත්‍රු ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුළු 5ක් ලබාගෙන ඒ තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හරවලා තර්සන් විද්‍යාලයට නොතිබුණු ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තරගයේ වීරයා හැටියටත් එදා සම්මාන දිනාගත්තා. ඒ වෙනින් කවුරුත් නේ අපේ කමිලේ පුතා. සිතෘ මදුටු ආද දිනෙත් මේ තරගය නරඹන්න පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන සුනෙත්. ඔහුත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ලකුණු 35යි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාවරණේ පන්දු වදිනවද? කෙලින් පන්දු කඩුල්ලේ වදින්නේ. ස්වීප් පහරකට යනවා පිත්තත් පරෙමින් පාදයට පරෙමින් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම මොරටු මහ විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා ලකුණු 35 දී ඉනිමේ 15 වෙනි පන්දුවාරේ මේ කඩුල්ල දැවි යන පිටිකරුවා විසල් ලකුණු 12කට. විසල් තරමක් විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන අවස්ථාවක තමයි මේ තමන්ගේ කඩුල්ල ලබා දෙන්නේ. හොඳ කඩුල්ලක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට උන් බලාපොරොත්තු වෙන සිටියා මේ කඩුල්ල. හැමදාමත් කියන්නේ මේ ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා නම්
අනිවාර්යයෙන්ම මැද ඉන්න ඒ කියන්නේ කඩළු තුන අතර පරතරයේ පන්දු එනවනම් මේ යෝගේ අවදානම් පහට යන්න එපා. විශාල් ශ්‍රී සත්සර දෙවියන් ක්‍රීඩකයා. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. දැන් පළමු කඩුල්ල දවාගත්තට පස්සේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ ඉක්මනින් කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගැනීම තවත් වැඩි වෙලාවක් නොගින්. නමුත් මේ ස්වීප් පාර එල්ලගෙන ක්‍රීඩකයා විවෘත කරමින් කඩුළු තුන විවෘත කරමින් මේ පහර එල්ල කරන්නේ. මගේ මතකයේ දිව යන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රථම පෙළ ක්‍රීඩා කරපු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු අපේ චාමරසිල්ලා තමයි මම දැකපු වැඩිපුරම ස්වීප් පාරවල එල්ල කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු අවුරුදු 19න් පහළ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා හැටියට පත්වීම ලැබෙනවා. අපි සුබ පතනවා විශේෂයෙන්ම චාමරසිල්ලාට ඒ තමගේ කාර්යභාරය මැනුවෙන් ඉෂ්ට ගන්න ලැබෙන්නට කියලා. මොකද චාමර් කියන්නේ බොහොම විනයානුකූලව ක්‍රීඩා පිටියේ හැසිරෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. එයත් අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය ඉතාමත් වටිනවා. අපි හැමදාමත් කියන්නේ වැරදි තීරණයක් දුන්නත් චාමර හිනාවේ යනවා මිස වෙන මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඔළුව වල්ලා හිනාවේ නැතුව අපිට තේරෙනවා අපිට වැරදුනා කියලා. ඒ තමයි විවෘත්තේ. මොකද ක්‍රීඩකෙක් වුණාම තම කණ්ඩායමේ නායකයට කරු කළ යුතුයි. සිසු ක්‍රීඩකයන් කරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කරු කළ යුතුයි. විනිසුරුගේ කාර්යභාරයට තීරණ වලට කරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. එතකොට තමයි යහපත් ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙන්නේ. සමාජයට හොඳ යහපත් පුරවැසියෙක් බිහි වෙන්නේ. පාසලට ගෞරවයක්, දෙමව්පියන්ට ගෞරවයක්, ගමට ගෞරවයක්, නගරයට ගෞරවයක්, රටට ගෞරවයක්. එවැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම ඉදිරියේ බොහෝ විට අපි දන්නවා ලෝකයේ ක්‍රීඩකයෝ දැන් අපි දන්නවා අපි උදේ කතාවේ තව කතාවක් මට මතක් වුණා සංගක්කාර කෙනෙක් යද්දී ඒ මනෝවෛද්‍යවරයා කිව්වා ජාවෙඩ් මියන්ඩා ඩෙවිඩ් අවුට් වෙලා යනකොට වටේටම තියෙන හැම දේ වලටම ගහගෙන යනවා කියලා. මට මතකයි CCC ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔහු එකවරම ප්‍රේක්ෂකයා මොනවද ගහුව වැට උඩ නැගලා ප්‍රේක්ෂකයාට බැට්ටෙන් ගහන්න ගියා. ඒ වගේ දේවල් නොවේ උතේ ආසන්න අවස්ථාවක් පිටේ අවසන් මොහොතේදී පන්දු වදිනවා සමගම ඔහුගේ කඩුල්ල බේරනවා. සංජන ලකුණු තවම ලබාගෙන නැහැ. ඉස්සර ලකුණු 23යි. පිතිකරුවා සංජන ලොකු වගකීමක් තිබෙන පිතිකරුවෙක් දකුණත් පිතිකරුවෙක්. තමත් ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුව පිළීමක් ලැබුණේම නැති තරම් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තුනේ නැහැ සංජනයේ ආකාරයේ පන්දු පැමිණේ කියලා. අවසන් කඩුල්ල විශාල් සත්සරයි දැවි. ඒ ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස දෙවනි ඉනිමේ මොරටු මහා විද්‍යාලය. දැන් අවසන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගත් පන්දු වාරය. හොඳ පන්දුවකින් නිම කරනවා. පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ 15 වන පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කඩුලක් දැවි. තවත් ලකුණු 22ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when lemon. $15 overs done of Moratu Maha Vidyalaya. 35 for the loss of 1 wicket. Good evening, Michael Adams joining me in the com box. Very good evening. It's a still trail by maybe 22 runs. 51 was it or 50? It's a 22. 9 wickets in hand. Going to be very interesting, I would say, a third day. And you won't be there. I think it will all depend on this session, where Moratu Vidyalaya finishes and judge on what basis. But you already seen the ball keeping low a bit from one end, further in from where we are. I think there were a little bit of cracks there, maybe just opening out a bit. There was a
very good partnership between the two opening batters. They put on a partnership of 35 runs, but unfortunately, in the previous over, the opening batter was dismissed, and Izuru, the skipper, is still out there unbeaten on 24 runs of 50 deliveries. And these two batters now will have a huge responsibility on their shoulders, where they will need to stay out there. They can't afford to throw their wickets, but just staying out there will not help them either. They need to try and add on runs as much as possible, because they still trail by 21 runs. So anything above 57 will be counted as a leading run for Moratu Maha Vidyalaya. So, Michael, do you have any total that you think Sri Sumangala would like to chase down, or maybe a challenging total that Moratu should give for Sri Sumangala? Well, the lower the better, I would say. But I think at the moment, Moratu Vidyalaya still depending a lot on skipper Izuru. So it depends on how long he's going to bat out there. Will depend on what they can set. Don't think at the moment they'll be thinking about that, because I think this 57 is going to be the main thing, and then maybe where they end today, because there's no point in discussing anything right now, because I think their main aim is this 57 without losing too many wickets. And then I would say bat till close of play. Then you have your meeting in the morning or whatever. Then decide where we can go. Maybe the first session, because we saw today also that first hour is crucial. There's 4 wickets. So they can go through that. And if they can bat positively, maybe closer towards lunch, then they can think, because end of the day, if you have a decent lead, you need to be able to get a side out as well. So you need at least 40 overs, 40 to 45 overs. I think could be very crucial. This 21 runs, how far it's going to take. 16 overs gone, Moratu Vidyalaya 37 for 1. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Maha Vidyalaya were bowled out for 87 runs in their first innings, 37 for 1 in their second innings, starting with a trail of 57 runs, 20 more runs to be added to make sure that they go past that runs which Sri Sumangala did add in their first innings. Izuru, the skipper, he'll be the key player for Moratu Maha Vidyalaya in the second innings, because he's the star for the Moratu Maha Vidyalaya team. I did come across some stats that he did score 300 plus runs in the recent past against Sumangala College as well, so that's a remarkable number, and he would really love to go on and make a big total here. He has settled down now. 24 runs of 52 deliveries. He has been out there for some time, and that has been cut beautifully down to the backward point region, but unfortunately the outfield not supporting the batter. Couple of runs added to the total, almost up to 39, and it's a welcome runs for Izuru as well. So that was not a good piece of bowling, because he has a stacked leg side field, no cover point, and he bowls dead short, wide outside the off stump, and that was easy pickings for any batsman. And especially Sanjana just coming to the crease, that was like a gift. So now we see the cover point in place. That's a full toss delivery driven down the ground. It's true that Sri Sumangala College, they do have a lead of 57 runs, but that really doesn't mean that they can afford to give away easy runs. The previous delivery, that was a choosy full toss from Sadev,
And this is not the Sadeva I would say we saw during the first innings. He was very disciplined. He made sure that he bowled a clean line and length. But looks like he's a bit on the back foot in this innings. Comes back strongly with a good delivery. Well, we've suddenly seen the leg slip being taken out. We've seen him bowling from the first day, even up till today, with that leg slip. But suddenly it has gone 41 for 1. Still the deficit is there, but gone on the defensive. Yeah, really, Sumangala can't afford to play defensive cricket. That is poor fielding by the mid-off fielder. Should be at least a couple of runs. These are easy runs. These are gifted runs for Moratu Maha Vidyalaya. They really can't. Sumangala shouldn't be giving away these easy runs because every single run counts at the end of the day. Yes, 6 runs already. It's over. This can be a turning point for Moratu Maha Vidyalaya. But they look at playing positive every run. That little that they come to that 57, they'll be more positive because once they go into the plus, every run they scores, Sumangala has to chase that. Sorry. Looking at Sanjana batting, he has been there for 10 deliveries. Looks like he has come with a positive intent. He has not tried to defend every single delivery, rather he has tried to push it into gaps and run those quick singers and the twos. He's been very positive, and I just assume that he has taken a stance of the leg stump as well. That's very interesting in a test match to have a stance of leg stump, and that completes over number 17. 43 for the loss of 1 wicket. Hot and spicy rasada cream kottu mee kanakuta papare beat ekina nata way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප්පක උස්සමුදේ තීචියරා කරමාද තින් cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම්. It's good if Sanjana can keep protecting the strike. Then it takes a lot of pressure off Isuru, because then Isuru needs to just continue his batting. He's also getting the singles without any problem. What they'll need is the skipper to be there as long as possible. So the more he's out there, they're going to score more runs. But totally different view in the second innings. They come out positive. 17 was 43. That is exactly about going out there and playing that positive cricket that we were discussing throughout the last full day and today as well, because it's not about taking care of your wicket and just hanging around there. You need some runs behind your total. You need to add those extra runs as much as possible, especially Moratu Maha Vidyalaya. They need to get a big total. If they are to at least give a lead of 150 runs, they need to score a total 200 plus, which looks far away right now. But looking at... Oh, that's been given. That's been given. That was a very kind of a half-hearted appeal, but was given by the umpire. Let's see the free play, exactly what happened over there. But for Sumangala College, it's a gifted wicket because they managed to grab the wicket of the skipper Isuru of Moratu Maha Vidyalaya. Let's see the replay. Oh, that was an easy catch. Well, the inside edge onto the thigh pad, I think, yeah. But batsman didn't look too happy with it. Not sure whether it got the inside edge or it just went off his thigh pad. Clearly doesn't look... but for me, what I thought was he played it onto his thigh pad. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip, please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Just as we were talking, they lost the skipper. Does it go back to square one? Once again, looks like committed as curse, Michael, because you're just praising, how good he has been out there, 50 plus deliveries. And Bihanga, the trap was set. He had the
forward short leg and bowling that leg stump line. Regulation catch for the forward short leg fielder. Beautifully slid. Nice trap, and unfortunately sort of falling for it. So both openers are now back in the pavilion. So we do have two fresh new batters out there. They have to start working together again. We can't afford to lose a few more wickets in a shorter interval again. They need to focus. Well, that was a risky shot. Opens his account. Well, I think he was disappointed with the shot maybe. It was against the run of play, you know. Didn't look like he was going to get out. And then just a very lazy push at it, maybe on the back foot, trying to work it on the leg. Ciara Fernando, the new bat. Off the mark straight away. Michael, if you recall the first innings, this is something similar which happened yesterday as well, because both the opening batters, they looked very good during the first, I would say the first 7 to 8 overs. They managed to grab about 20 to 21 runs. 22 runs. And then they lost the first wicket, and since then it was a total collapse of the batting lineup. I just feel that shouldn't happen today as well, because they have lost both openers in short intervals. Cricket is a funny game. We just talk about what sort of totals they can look at, and then now suddenly they're still 12 runs behind, and 2 wickets down with the skipper already back in the pavilion. A few of the spectators Bianca has 1 for 4 in 2.5. That's the spirit of the school children cheering their respective teams. This is all about this big match season. Enjoy the cricket, come out in numbers, get to meet their friends and enjoy the cricket. 18 overs done. Moratu Maha Vidyalaya 45 for the loss of 2 wickets. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Runs rift. Ideally, if they got that with the loss of just 1 wicket, but the skipper going, it's a big, make a big difference. Well, that's the biggest disadvantage of losing the skipper at the wrong time, because he was looking very good and positive. He had been out there for 50 plus deliveries. He was reading the game very well, but unfortunately, I would say he threw away his wicket. He could have been a little bit more responsible. He just saw that this forward short leg fielder was placed just for that purpose, and he just managed to give an easy catch. I would say a regulation catch for the forward short leg fielder. It's up to Sanjana. Suddenly you might see them now going into a shell again. I think skipper was their main batsman right throughout the season. It shouldn't be the case, because just because they have lost 2 wickets, it doesn't mean that they need to really go out there and be batting it around. They need to be positive, get as much as runs possible, make sure that the scoreboard keeps ticking. That will really help them when they come out to bowl in the 4th innings of this match. Yeah, but sometimes during the season you depend a lot on this person, and he has been delivering. Then it becomes a big issue, a big blow in a big game like this. That's the right idea, rather than getting a single. Keep that scoreboard moving, like you said. Get to that 57. Then that the balanced batsman will be breathing
much better. They know that every run comes in, Sumangala has to go and score that. It's really interesting. Shehara, the new batter, taking guard on his leg stump as well. Just feeling whether it's kind of a tactic that they're trying to follow as a team. Sanjana in the previous over as well, we discussed that he was taking guard on his leg stump as well. Sure what the tactic is, but looks a good tactic because they have tried to play a couple of shots, push it into gaps and run those quick singles. So all in all, they need to make sure that they go past this 57 and then think as a team how much they need to have in their total to make sure that Sri Sumangala comes and they find it hard to chase down. Well, though he's taken his leg stump guard, you see he's standing now, batting on off stump. So not really sure whether he was taking both or the wanted to mark his leg stump as well. 19 overs gone, and Moratu Vidyalaya 46 for 2. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. It's 11 runs more. Changing bowling, is it? No. Same bowler. Ability just picked up a wicket, so coming round the wicket again to the right hand. Nicely tossed up and nicely played by Sanjana. I think that's a good idea. Using his feet, when you get to the pitch of the ball can't do too much. You hit it as soon as it pitches, so even if there's a turn, it's not going to do much harm. I mean, the batters should really be able to read out the surface, because when they figure out that there is not much of a turn offered by the surface, they should definitely step out and try to, go for those big shots. Or maybe, try to play the gaps rather than sitting back in their crease and try to be defending continuously, which they did in the first innings. And if they had learned that mistake they did in the first innings, they should definitely focus on getting those additional runs as much as possible rather than trying to sit back and defend. That's another beautiful on drive down to long on. Another single added to the total. 48 now for the loss of 1 wicket. For the loss of 2 wickets, in fact. It was driven slightly in the air, so there was a fielder there, but away from the field. But the main thing is they're getting those runs. You keep doing that. The ball also is not very comfortable. We have to keep bowling to different batsmen. Both are right-handers, so it doesn't matter much, but they have different plans for different batsmen, then he keeps changing it. Like to see him come over the wicket for just a delivery or two and try to get him to drive on the off. So that gap between bat and pad. Classic off spinners delivery. All again keeping a bit low. Should have got some batter on it, because anything down the leg side, it's going to be runs, at least a single. I just noticed that odd delivery keeping low on the surface. Maybe there are some cracks might be opening up as the second day progresses, so the batters need to be really careful about that as well. That completes over number 20. Moratu Maha Vidyalaya 48 for the loss of 2 wickets. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස.
If you're just tuning in, we are coming to you live from the Zoysa Stadium in Moratuwa. Moratu Maha Vidyalaya were put into bat first by Sumangala College yesterday after they won the toss. And Moratu Maha Vidyalaya were bowled out for 87 runs. Unfortunately, they couldn't go on to make that big total they would have loved to have. In reply, Sumangala College managed to score 144 runs before they were bowled out with a lead of 57 runs against Moratu Maha Vidyalaya. And currently Moratu Maha Vidyalaya 48 for the loss of 2 wickets, still trailing by 9 runs with 8 wickets in hand. We're almost edging into the close of day's play, maybe just an hour away from ending the second day's play. Going to be an interesting third day. I really hope that we should come up with a result of this 73rd Battle of the Gold between these two colleges. Minimum of 18 overs remaining in the day. So 1.5 plays remaining according to the time. With the spinners, I think we should get everything in. That 9 runs that they trade, I think that's the main worry at the moment. Maybe the main wicket taker in the first innings. At the moment, wicketless. Bowled 6 overs, none for 21, a bit expensive. Driven straight into the body of that short catcher there. Silly mid-off, call it. Straight onto the leg. It's a very interesting field. We have the left arm off spinner bowling to the right hand batter. We do have a short catching extra car fielder. That's an interesting field set up by the skipper. We do have a backward off point, a cover, and we do have a deep cover fielder as well who is covering the boundary, and just the one fielder covering the boundary at deep square leg and a mid-on fielder. An interesting field set. I'm pretty sure they might be having a plan and trying to maybe get Shehara to drive outside the off stump. That's the reason they do have that short extra car field in place. Yeah, but so far he has not bowled it into the driving area where, you know, it just tease the batsman. Just defending it, toss it up a bit, get him to come and drive. I hope that the pitch helps him stays on the wicket a bit. That's better. That's much better, but taken a blow. That is exactly what we were speaking, Michael. I mean, they have been bowling outside the off stump to get the batter drive, but unfortunately, Shehara had a thrash at it, and the forward, the silly point fielder rather, got a hard hit on his body. Hope that he's safe. That completes over number 21. Moratu Maha Vidyalaya 49 for the loss of 2 wickets. Hot and spicy rasada cream kottu mee khanatuta papare beat ekina nata way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් cup එක උස්සමු දෙයිති cheer up කරමු හදවතින් cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම්. Looks like silly point fielder is feeling it a lot hard. I think he got a hard hit on his knee. Might be very painful. Unfortunately, I don't think he might have had his knee guard in place. That should be really painful. He has the shin pads on, so but may have hit just the inside area. That can be really painful.
It's because you're taking evasive action, you're turning away, so you have and spicy rasada cream. to open it. Looks like the players are going for a drinks break as well. And the total sits at 49 for the loss of 2 wickets. Here's a quick run through of what has happened so far. Moratu Maha Vidyalaya in their second innings are currently 49 for the loss of 2 wickets. Trailing by 57 runs at the start of the innings and 8 more runs to go. Here's a quick look at the scorecard. Yeah, that's Sadev getting 1 and Bianco 1. The 2 wicket takers fall off wickets 35 and 43. At the moment it's 49 for 2 after 21. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever. මෙච්චර durable phone එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන moves. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. නැවතත් අපි සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට 73 වන රන් මහ සටන සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් මොරටු විද්‍යාලය ලකුණු 49යි කඩලු දෙකකට තවත් ලකුණු 8ක් පසුපසින් සිටින්නේ. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවක් පැහැදිලිවම නම් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යන්නේ ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නෑ. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ල සේන දැවි යනවා දුර්වල පන්දුවකට පැහැදිලිවම දුර්වල පහරක්. ශහාර කල්පනාකාරී වේයුතේ මීට වඩා ෆුල් ටොස් පන්දුව අපි අර කියන කෙලින්ම පතිතයක් නැති පන්දුව තමයි එමෙතන ෆුල් ටොස් පන්දුව තමයි අවදානම්ම පන්දුව. මොකද ඒ පන්දුවට ඕනම තැනකට පහරවල් එල්ල ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම හැකියාව තිබෙනවා ඕනම අවස්ථාවකදී දැව ගන්නට පන්දු යවන කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් විසඳ වුණා ඩීප් මිඩිකොට් කලාපය ඩීප් ස්කෝලික් කලාපය ඔස්සේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා සුරකව පන්දුවක් ගන්නවා. සමගම කඩලු 3යි ලකුණු 49යි. දැන් නම් එන්නම මොරටු විද්‍යාලයේ තත්ත්වය අවදානම්. පහසු උඩ පන්දුවක් පැහැදිලිවම ලබා දුන්නේ ෆුල් ටොස් පන්දුව. මානම් සිතුවේ ලකුණු 6ක් වේවි කියලා. ඒ තරම් පහසු පන්දුවක් ශහාර ප්‍රනාන්දු දැවි යනවා ලකුණු 3කට බිහිඟ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ සදේව් හෙට්ටිආරච්චිගේ පන්දුවකට. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. ඒකම ඊට පෙර
සිලිපොයින් ක්‍රීඩකයා හැටියට අනුවස් ඩිසිල්වාට හරියටම ධනියට තමයි පන්දුව එල්ල වුණේ. ඒ ඩ්‍රයිව් පහර. ඉතින් කොහෙටත් ඔහුට ඒතරම් වේදනාකාරී වුණත් දැන් මෙන්න මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය ෆුල් ටොස් පන්දුව. අර ඔබ කිව්වා වගේ කමෙල මේක පිට්ටනිය 400 එළියටම ගහන්න දෙවර පහරක්. සිටි එකම පන්දුරක් ඉන්න බිහික තමයි සිටියේ 400 වාසන්නේ. ඔහුටත් එහෙට මෙහෙට යන්න අවස්ථාවක් වුණේ අතරම උඩ පන්දුව ලබා දුන්නා. ඒ තරම් පන්දුව හොඳින්ම ලබා දුන්නා උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. ෆීල්ඩින් ප්‍රැක්ටිස් එකක් වගේ තමයි ඒක උනේ. කෙලින්ම පන්දුරකින් ක්‍රීඩකයා අඩි 2ක් 3ක් පමණ එහාට මෙහාට උනේ. හොඳයි. කඩලුත් තුනයි. දැන් අර කිව්වා වගේ තවත් ලකුණු 8ක් පිටුපසින් නැවත වතාවක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දෙන්නට නම් ඔෂන්ද නවපිතිකරුවා සඳ ජයවික්‍රම වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි සිටින්නේ ඔවුන්ගේ පිතිකරන ලයිස්තුවේ. එක් පිතිකරුවෙක් අවසන් පිතිකරුව ලෙසයි ඊයේ දිනේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණි. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් පිට අග්‍රය අසලින් පන්දුව යන්නේ. තම් කිරීමට හසු වුණාගේ එල්ලීමක් කරා. නමුත් රංගනා විනිශ්චයකාරවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙන්න පුනරූපණය. තමගේ ශ්‍රීමාවේ පාදයේ තිබුණේ. හැබැයි පාදයේ ඉස්සුනා ඊට ඉස්සෙල්ලා කැඩුනා. පන්දුව හරියාකාරම බේල්ස් ඉවත් කරා නම් පාදයේ ඉසි තිබෙන වෙලාවේ ඔහු දැවී යනවා. නමුත් ඔහු පාදයේ බිම තියෙන වෙලාව බේල්ස් ඉවත් කරේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔහු පාදයේ ඉස්සුනේ. ඔහුගේ පාදයේ ඉස්සුනේ. හොඳ තීරණයක්. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තරමක් ගලි ක්‍රීඩකයා ලෙසින් හදවන්න. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තරමක් ගලි පෙදෙසවන්නට පන්දුරක් ඉන්නේ. හොඳ පන්දුවක් පිටාසලින් නැවතත් යන්නේ. සාර්ථක පන්දු දෙකක් නවපිතිකරුවාට. සදෙව් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවන හොඳ පන්දුවක්. පිට ආසන්නයේම දඟ ගෙවුණු පන්දුව කඩුරකින් අරත් හරියාකාරව ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔෂන්ද තමත් ලකුණු ලබාගෙන තුන්වෙනි පන්දුවට මුණ දෙන්න. සම්බර්තාවේ ගිලී ගිය අවස්ථාවේදී අජී පන්දුව ඔබට සංඥා කරනවා. පන්දුව අතින් ගිලුනේ නැහැ. අසේනේ වගේම අපි ප්‍රකාශ කරන සිටියා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් නායකත්වය දරා නැහැ කියලා. නමුත් අපිට අපි ලබාගත අන්තර්ජාලය එහි සඳහන් වී තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපිව නිවැරදි කර තිබෙනවා නැවත වරක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍යයන් විසින්. එහෙම නායකයන් දෙදෙනෙක් පිළිබඳව කතා කරනවා සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් පිළිබඳව. එහිදී සමන් කුමාර මහතා සමන් කුමාර 1981 දී නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඔහුගේ සොහියුරා කැලුම් සංජීව 1986 දී නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා නායකයන්. සමන් කුමාරන් ඔබ හොඳින් දන්නවා ඇති. සමන් කුමාර දක්ෂ කළුරකින් ඉන්නේ. පාන්දුර සමාජයේ නායකත්වය බව දන්නවා. ඔව් විශිෂ්ට අන්‍ය සෝදශීලී ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ තමයි මනුෂ්‍යකම් දෙන ක්‍රීඩකයින් අතරින් අපි අගය කළ යුතු කෙනෙක් සමන් කුමාර. බොහොම ප්‍රියමනාප කෙනෙක්. ඒකම ක්‍රීඩා පිටියේ පමණක් නෙවෙයි පිටෙන් එපිට උනත් on and off the field ඉතාමත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා. පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සුමංගල ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඔහු සෑහෙන සේවයක් කරනවා. විශාල සේවයක් කළා. පන්දුර 22ක් අවසන් ලකුණු 51යි කඩලු 3ක්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඒකම අපේ අයි පොඩක් පස්සට ගියත් එම තර්ස්ටන් ඉසිපතන 3 දින තරඟ කෙරට පවත්වුණේ මහා ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වසරේදී. ඒ තරඟයේදීතර අපි මුලින්ම වගේ මම සඳහන් කරා ලකුණු 55ක් පිටුපස්සේ ඉඳලා තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කරේ. එතෙන්දී ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100 ගණනකට දැවි කියන්නේ මට මතක විදියට. ඔව් ලකුණු 104කට දැවි ගියා සේන සිද්ධ වුණේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 51ක් පමණ පසුපසින් සිටී. ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කරා. නමුත් ඔවුන් හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නා උදෑසන කාලව කවුරුනේ ලකුණු 20 ගණනක් ලබා ගත්තා කඩලු ලැබුණේ නැහැ. ඉන්නතුරු ප්‍රධානම පන්දු යවන්නන් පන්දු යව. නමුත් තනතිරුවේ ලැබුණු සහාය යම් අඩුවක් දක්වන ලැබීම නිසා වෙන්න සෙතුරු ප්‍රනාන්දු කැදෙව්වා පිටදක පන්දු යවනවා.
තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වීමකට භාජනය වුණා. එම අවස්ථාවේදී මුල් පෙළ කඩලු 5ම ඔහු දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙත යන්නට ඉතා පහසු වුණා. ලකුණු 50 ගණනක ඉලක්කයක් තිබුණේ. කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් දර්ශන විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. ලකුණු 50 ගණන ඉතාමත් වේගයෙන් රැස් කරා. ඉතාම වේගයෙන් පන්දුර 7කදී පමණ ලබා ගත්තා. හොඳ ඩිනාල් ලිඳුවර 6 පහරවල් 3ක් පමණ එල්ල කරා. වැන්න විශාල 6 පහරවල් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔය සෙත්රු ෆර්නැන්ඩෝ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් තමයි මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ආත්පොත් තිබ්බේ. අපි ගැන මතක කරගන්න තාත්තා පුතා එකම ඉස්කෝලේ. කවලේක පුතා. ඔව්. සෙත්රු මම හිතන්නේ අවුරුදු 13න් 15 15න් 15 17න් 15 කණ්ඩායම් නියෝජනය කරා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඉන්න අනතුරුව තමයි තර්ෂ්ණ විද්‍යාලයට ගියේ. මම හිතන්නේ මේ වසරේදී කඩලු 50ක ලබා ගැනීම ඔහු සම්පූර්ණ කරා. පසුගිය තරගයේදී කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයේදී කඩලු ලබා ගැනීම සමග මම හිතන්නේ තර්ෂ්ණ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වසරේ පළමු කඩලු 50 ලාභියා බවට පත් වුණා සෙත්රු පුණා. පිටෙන් ලකුණු 400 ගණනක් ලබා ගත්ත උඩපන්දු 20ක් පමණ රැගෙන තිබෙනවා. එන තුන්නිරව ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් හොඳ දස්කමක් ක්‍රීඩකයෙකුට දක්වන්න පුළුවන්. ඒකම තර්ෂණ විද්‍යාලය මෙවර පළමු පෙළ සඳහා උසස් සීමක් ලබා ගත්ත ක්‍රිකට් අවුරුදු 19න් 15 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන දායකත්වය අපි අගය කළ යුතුයි. මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ මම හිතන්නේ අවුරුදුකට 3000ක් විතර පවත්වනවා. මේ බොහෝ තරඟවලට වන්දු ලබා දෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා. ඒකම ක්‍රීඩා පිටිවලට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා දර්ශන තීර ලබා දෙනවා, අවශ්‍ය කරන උපකරණ ලබා දෙනවා, ලණු පැදුරු ලබා දෙනවා, මැටි සෙල්ලම් කරනවා නම් ඉතින් මේ වගේ පැති විකට් සකස් කරන්න උදව් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කරන සේවය අපි අගය කළ යුතුයි. අපි හැම විටම පොඩි වරදක් දැක්කම වරදක් නෙමෙයි වුණත් වරදක් හැටියට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම වර්තමාන සභාපති ශම්මේ සිල්වා මහතා ඇතුළු විධායක කමිටුවට ප්‍රණාමය පුදකරදී ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන සේවාව ඒකම රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිවරයා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය. ඔව් තරග රාශියක් වුණ සංවිධානය කරනවා. දිස්ත්‍රික් තරග, ප්‍රොවින්ෂල් අපි නෝ පළාත් තරග, ඊට සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් තරග, LPL තරගාවලිය ඇහෙන තරග ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරනවා. ක්‍රීඩකයන්ට ඇතිපදම් අවස්ථා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ දස්කම් දක්වන්නට. පන්දුවර 23ක් අවසන් 52යි කඩලු 3යි. Crystal clear, super stylish. Lubia V60 design. 52 කළුතුන සේන අපි මම හිතන්නේ ස්තුති කරන්න ඕන අපේ විස්තර විචාරය අසන අපගේ සහෝදර ප්‍රේක්ෂකයන් අපට මේ SMS පොයින්ට් කෙටි පණිවිඩ ලබා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. කෙටි පණිවිඩ ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ ඊෂණ ප්‍රනාන්දු තමයි මේ කෙටි පණිවිඩ ලබා දී තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ සහෝදරවරුන් ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව විසුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන් අපිව දැනුවත් කර තිබෙනවා. සහෝදරයන් ලෙසින් ඉදුනිල් විජේසූරිය පැරකුම් විජේසූරිය ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඉතින් ඉදුනිල් නායකත්ව දරා තිබෙනවා විසුමංගල විද්‍යාලය. ඔකම දිලින්ද අමරසේකර, ප්‍රසන්න අමරසේකර, ඒ වගේම අසිත රත්නවීර, කැලුම් රත්නවීර රත්නවීර නායකත්ව දරා තිබෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිව දැනුවත් කිරීම සේන. මම හිතන්නේ ඒ තමයි සිදු යුතු වෙන්නේ. මොකද අපත් අන්තර්ජාලයෙන් තමයි මෙහි දත්ත ලබා ගන්න. මොකද අපිට අන්තර්ජාලය අපි හිතනවා කාලානුරූපීව ඒ අප්ඩේට් වී නැත්නම් යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ නම් නොකියු අය කලින් අපි නම් නොකියුවා නම් ඒ අපහසුතාවයට අපි සමාව ඉල්ලනවා. අපිත් පත් වෙනවා. මොකද අන්තර්ජාලය අප්ඩේට් කරන එක ඒ අන්තර්ජාලය ඇඩ්මින්ගේ ජොබ් එක. ඒ ආකාරයෙන් කළ යුතුයි. ඒකම අපි ওই වාර්තා ගැන කියද්දී මම මුලින්ම සඳහන් කරා ඒක ලෝක වාර්තාවක්, ගිනස් රෙකෝඩ් එකක්. ගිනස් පොතේ සටහන් ලද මේ වාර්තාව ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමග 1957 එකම පවුලේ සහෝදරයන් 5 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරා. එකම කණ්ඩායමේ 11 දෙනෙක්ගෙන් 5 දෙනෙක්ම අයියලා මල්ලිලා. එතෙන්දී සිසිර තමයි නායකත්වයේ දරුවේ. සිසිර අමේන්ද්‍ර, රායා අමේන්ද්‍ර, ස්ටැන්ලි අමේන්ද්‍ර, පර්සි අමේන්ද්‍ර කල්ලු රකින්න. එකම තිස්ස අමේන්ද්‍ර. ඉතින් ඒ වාර්තාව නම් මම හිතන්නේ ළඟදී බිඳින්නම් වෙන එකක් නැහැ. අපිට බෑ. කමෙන් ලෝරේ අපිට බෑ. විශිෂ්ට අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට නේ අනිවාර්යයෙන් අපි ගරු කළ යුතුයි. ඒක තමයි. ඒ තාත්තම කොච්චර ආඩම්බරෙන් තමන්ගේ පුතු 5 දෙනා මහා ක්‍රිකට් තරගයකට ක්‍රීඩා කරද්දී මේ තමයි අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ දරුවන් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ එනතුරු බලා ඉන්නවා. මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන අතරවාරදී අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරලා සමහර ආදිශයෝ හැම වුණේ සමහර ආදිශයෝ කොහොම තරග නරඹන දෙමව්පියෝ අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරනවා. මට මතකයි එකපාරක් මේ 17න් 15 අවසන් මහා තරගයක් නිමා කරා මේ තරගයේ අතරමඟදී නතර කරා. එතන පාසල් දෙකේ ප්‍රේක්ෂක වෙලා රණ්ඩු වුණා. ඒ වගේ දේවල් නොවිය යුතුයි. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ මහතුරුගේ ක්‍රීඩාවක්. මහතුරු ක්‍රීඩා කරන දැන් ඕන්ලගෙත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රීඩාවට ගරු කළ යුතුයි. තමන්ගේ දරුවට අද තැනක් හම්බුනේ නැත්නම් කණ්ඩායමේ
අනවශ්‍ය කලබල කරගන්න එපා. ඔහුට හැකියාව ඔහුගේව දියුණු කළා අවස්ථාව ලබාගෙන තමයි කරුත් අපි දන්නා සනත් ජයසූරියත් බංකුවේ හිටියේ ඉස්සෙල්ලා. සනත් ජයසූරිය සර්ව විශ්වවිද්‍යාල නියෝජන කරද්දී එකපාරටම 11 දෙනාට එකතු වුණේ නැහැ. සනත් ජයසූරිය එකංගියේ අර මාතර මූදු වෙරළේ ක්‍රිකට් ගහන දැකලා අපේ ගුණවර්ධන කියන පුහුණු කරුවා. අපේ විනිශ්චයකාරවරයා මට ඒකත් මතක් කළේ ඔහු අප අතර නෑ දැන්. නමුත් ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු හොයාගත්තේ ප්‍රේමසරය පස්සිංහ තමයි අනුරාණසිංහ හොයාගත්තේ. අර පාමංගඩ මේ කිලපොනේ ක්‍රීඩා පිටියේ සෙල්ලම් කරනවා දැකලා ඔහු තමයි නාලන්දට ගිහින් ගන්නේ. ඒ වගේ තමන්ගේ හැකියාව තියෙනවා නම් ස්වභාව ධර්මය පවා උදව් කරනවා. මොකද මම හිතන්නේ වරදින්නේ නැහැ. තමන් හරි අර හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වදී කියලා සින්දුවක් තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒක අරප ගරු කළේ. හරියටම හරි. ওই දේ තමයි මාත් දිරුවන් පෙරේරා මා හොඳින් දන්නවා. ඔහු අවුරුදු 13 15 කළු රකින්නෙක් ලෙසින් කටයුතු කරා. ඉන්න අනතුරු සාමාන්‍ය මධ්‍යවේග පන්දුවල ලෙසින් කටයුතු කරා. අවුරුදු 15 15 ක්‍රීඩා කරද්දී අවුරුදු 17 15දී සිසිර හඳුන්ගේ නැමැති පුහුණු කරුවා තමයි ඔහුව පිටතක පන්දුවන්නෙක් ලෙසින් උපයෝග කරගන්න ඔබ පිටතක පන්දු යවන්න කියලා ඔහුට යෝජනා කළේ. අන්තිමට නැවතුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. මම හිතන්නේ පුහුණු කරුවෙක්ගේ ඇසින් ඔහුව දැකලා විශිෂ්ට අවස්ථාපන සිසිර හඳුන්ගේ පාන්දුර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වයේ පවත් දරුවා. අපි කතා කරමු තවත් රසබොල තොරතුරු. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවර 24යි ලකුණු 52යි කඩලු 3යි. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. 52 කඩලු 3. ඒ වගේම සේන රණතුංග පවුලට කොහොම දැනෙන්නේ නැද්ද ඒ දෙමව්පියන්ට? ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ධම්මික රණතුංග, අර්ජුන රණතුංග, සංජීව රණතුංග, නිශාන්ත රණතුංග. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔවුන් එකවර ක්‍රීඩා කරා සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් මම ධම්මික, සංජීව, අර්ජුන එකට ක්‍රීඩා කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන්ම අර්ජුන අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය අවුරුදු 17යි. එතන අනුරාණසිංහත් එක තමයි සටන දෙවුනේ 11 දෙනා අතර පිවිසෙන්නට. ඒ වාසනාව උදා වුණේ අර්ජුනට. අර්ජුන එදා පළමු අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තා. 52යි කඩලු 3යි. ඔෂද 1 ලකුණයි, සංජන ලකුණු 11යි, සදෙව් කඩලු 2යි ලකුණු 19කට. ඒකම අපි තවත් අමතක නොකළ යුත්තේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මුත්තය මුරලිදරන් කටුවස්සට ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නියෝජනය කරද්දී ඔහු වේග පන්දු යවන්නේ. ඊට පස්සේ සුනිල් ප්‍රනාන්දු අපේ දක්ෂ අපේ මිත්‍රයා බොහොම නිහඬ චරිතයක්. සුනිල් ප්‍රනාන්දු තමයි දැකලා තින්නේ මුරලි ඔයා මේ වේග පන්දු වල හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට හොඳයි දඟ පන්දු යන්නේ හැටියට පරිවර්තනය කළා. ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දු යන්නේ හැටියට පුහුණු කරා. ඔහු අවසානයේ කඩලු 800ක් ලබාගෙන ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කිව්වා ජාත්‍යන්තර කඩලු. ඉතින් මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩකයන් අතීතයේ අමතක නොකළ යුතුයි. තමන් කොහෙන්ද ආවේ? තමන්ට උදව් කරේ කවුද? ඉතින් මුත්තය මුරලිදරන් මට සුනිල් දවසක් මට කතා කරද්දී කිව්වා අපි පල්ලේකලේ හම්බෙච්ච වෙලාවේ සේන මුරලි සංචාරය යන්න ඉස්සෙල්ලා මට කෝල් එකක් දෙනවා. මම සුබ පතනවා. ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ මට තෑග්ගක් දෙනවා. මම ඒ දෙන තෑග්ග කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හොඳ නැහැ. ඒක හොඳ හිතින් කරන දෙයක්. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද තමන් තැනකට ආවට පස්සේ අර ඉනිමකට පයින් ගන්න හොඳ නැහැ උඩට ගියාට පස්සේ. ඒක අමතක කළේ. ඒකම ගගෙන් එරුවට පස්සේ ඔරුව කරේ තියන් යන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක අමතක කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම කළ යුත්තේ. 52යි කඩලු 3යි කමිල. ඔව් සෑන් වැදගත් කාරණා කිහිපයක්. ඒ වගේම මේ තරගය ක්‍රීඩා කරනවා මත ඥාති සොහියුරන් බිහික සිල්වා සහ නායක දුරංක සිල්වාත්. ඔවුන් ඥාති සොහියුරන්. ඉතින් යත් වැදගත් කාරණයක්. මෙවිදු කුමාරසිරි පළමුවෙනි මේ වීරයා තවමත් කඩලු රහිතව පන්දු යවන්න. ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සුමංගල විද්‍යාලය ඉක්මනින් කඩලු කිහිපයක්. නමුත් මොරටු විද්‍යාලය දැන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නොවන්නට මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන ආකාරය තමයි දිස්සන්නේ. මොකද තවත් කඩලු දෙකක් පමණ දැවී ගියොත් සෑහෙන අවදානම් තත්වයකට මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායම පත් වෙනවා. අර කමලිගෝගේ හොඳ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ ආකාරයෙන් තමයි පළමු පිටිකරුවා දැවී ගියේ. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න ගොස් අපි හැමදාම කියන ස්වීප් පහර එල්ල කරන මැද ඉන්න ඒ කඩලු තුන අතර පරතරයේ පන්දුව පතිත වෙනවා නම් එමෙතන පන්දුව එන මාවත ඒ කඩලු තුන කෙලින් නම් ස්වීප් පහරට යෑම අවදානම්. මොකද පිත්තේ මූණතේ පළල අඟල් 4යි කාලයි 4.2.5යි. ඉතින් පිත්ත හරහට පාරවල් එල්ල කරද්දී පිත්තේ වදින තියෙන සම්භාව්‍යතාවය හරි අඩුයි. ඒක තමයි තියන්නේ හැමදේටම ස්වීප් පහරවල් එල්ල ගන්න පිටින් හරි පායිනට පිටින් හරි එන පන්දු දෝරා බේරා ගන්න කියලා.
මම ප්‍රථම ඉනිමේදී මේදු කුමාරසිංහගේ පන්දු යෑම සහ මේ ඉනිමේදී පන්දු යෑම සංසන්දනය කළොත් මම දකිනවා තරමක් ඔහුගේ පන්දු පතිතය සහ ඔහුගේ රිද්මේ යම් ගිලිහීමක් තිබෙන බව. ඔහු පෙර පන්දුවත් පායින් සෑහෙන බරව පතිත කළේ. නමුත් පළමු ඉනිමේදී මීට වඩා හොඳින් ඔහු පන්දුව ගුණට මුසු කරා පිටිකරුවන්ට අපහසු ස්ථානට පන්දු පතිත කළා. ඒ විය හැකි මේ දෙවන ඉනිම. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 54යි කඩලු 3යි. ලකුණු 54යි කඩු 3යි. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරමින් සිටීමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්මා ගුණය රඳවා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද අපිට මතක ඇති ලෝක කුසලාන අවසන් මහතරගය එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර පැවැත්වෙද්දී එක්තරා තීරණයක් නිසා අනික් පිටිකරුවා පන්දුවට මුහුණ දුන්නා. එතෙන්දී එදා එංගලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා අවසන් පන්දුවේදී. ඒකෙදී කේන් විලියම්සන් නවසීලන්ත නායකයා බොහොම සිනාමුසු මුණින් තමයි වැරද්ද විනිශ්චයකාරතුමන් අතින් සිදුවෙච්ච වැරද්ද පිළිගත්තේ. මෙන්න මොටු විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්. මොකද අපිට බොහොම අත්දැකීම් තියෙනවා. මොකද මිශ්‍ර පාසලක් නිසා ඒකල අපේ පන්තියේ ගොඩාක් වෙලාවට උත්සාහ කරන මේ ලස්සන ගෑනු ළමෙක් ගා වාඩි වෙන ඔක්කොමලා හැමෝට මේ chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ. සේද මං හිතන්නේ ඉස්සරහ මින්න තියෙතත් මම සෑහෙන ප්‍රශ්න ලුබුණු දුන්නා ඒ කාලේ. ඒක තමයි මම දෙමාපිය පස්සේ පාසල මාරු කරේ. කොල්ලගේ හැටි දැනගෙන. ලකුණු 54 කඩලු 3යි. ඇත්තටම ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලබන එක හරි සුන්දරයි. මොකද ඒ මිශ්‍ර පාසල් වලින් බොහොම විනය ඉතාමත් හොඳින් තියාගන්න හැමෝම උත්සාහ කරනවා. මොකද කවුරුත් කැමති නැහැ අපේ අනික් පාර්ශව ඉස්සරහා වැරදි කරන්න. හුඟක් වෙලාවට බොහොම විනයානුකූලව හැසිරෙනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් දරුවන්ට තමගේ පාසල අමතක කරන්න එපා. තමගේ ගුරුවරු අමතක කරන්න එපා. තමගේ දෙමව්පියන් අමතක කරන්න එපා. ආශ්‍රය කරනවා නම් හරි යාළුවෝ විතරක් ආශ්‍රය කරන්න. වැරදි යාළුවෝ ආශ්‍රය කරොත් අතරමඟ තමයි ගමන නතර වෙන්නේ. ඒ නිසා අම්මල තාත්තලට අවනතවන්න, ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන්න, පාසලට ආදරය කරන්න. හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් පමණ ඕනම ක්‍රීඩාවකට ක්‍රීඩාවට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රීඩා ආම්පන්න වලට ගරු යුතුයි. මම ඒ කතාවක් කියන්නම්. කපුගෙදර ක්‍රීඩා කරද්දී චාමර කපුගෙදර ක්‍රීඩා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කිසිම තරගයකදී ඔහු පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහු තනතිල්ල මැද්දෙන් මාරු වෙන්නේ නැහැ. හරහාට යන්නේ නැහැ. මම කපුගෙදර ගිහම කපු අය සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙච්චර උඩින් පැනලා යන්න පුළුවන් නෑ සර්. මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් කියලා මම එදා ඉඳලම ගරු කරන ක්‍රීඩාවේ උපකරණ වලට තනතිල්ල ක්‍රීඩා උපකරණයක්. මම කවදාවත් එහෙම යන්න කැමති නැහැ. ඒකට ගරු කළ යුතුයි. මම කාගෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? මම තාත්තා ඉගෙන ගත්තේ තමයි. කපුගෙදර අපේ හිටපු විනිශ්චයකාරවරේ. ඕ දැන් අප අතර නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි ඉතාමත් වැදගත් පාසල් දරුවන්ට ක්‍රීඩාවට ගරු කරද්දී ක්‍රීඩා උපකරණවලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරුන්ගේ තීරණයට ගරු කළ යුතුයි. 54යි කඩළු 3යි 26ක් නිම. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හික්කට සිත බැඳා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාන්තම 54යි කඩළු 3යි මේ 73 රන් මහා සටනට පෙර තරග 72කදී පළමු ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනේ මොරටු විද්‍යාලයේ 1956 දී දෙවැන්නත් මොරටු විද්‍යාලයේ 1959 දී තුන්වැන්නත් 1960 දී සහ හතරවැනි 1961 දී පිටිපිට වසර 3ක් 59 60 61 වසර වලදී ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔකම 56 වසරේදී. ඉන්න අනතුරුව 62 දී සුමංගල විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. 1963 දී නැවතත් මොරටු විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. 1969 දී සුමංගල විද්‍යාලයේ වගේම 1971 දී මොරටු විද්‍යාලය 1973 දී නැවත සුමංගල විද්‍යාලය 1978 79 80 පිටපිට වසර 3කදී සුමංගල විද්‍යාලයේ මහතරගයේ ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දක්වා තරග 72ක් පවත්වා තිබෙනවා.
ජය පරාජය නොසුන අවස්ථා 57යි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයන් 8යි. මොරටු මහ විද්‍යාල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය 7යි. ඔබේ ලයිස්තුවේ 65 එනවද 65 66 67 තිබුණේ නැහැ. ඇයි කියලා දන්නවද? නෑ මට අදහසක් නෑ. මම එතකොට මම මොරටු විද්‍යාලයේ ඒ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ වකට හිටියා විදුහල්පතිතුමා ගොඩගේ මහත්මයා. මොකද අපේ ළමයින්ගේ විනය ඊතරම්ම හොඳින් තත්ත්වයක නෑ කියලා ඔහු කල්පනා කරා නෑ ක්‍රිකට් නවත්තන්න. හරි ඊට පස්සේ ළමයි හැදුනට පස්සේ මම නැවතත් ක්‍රිකට් පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඒ වසර තුනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රිකට් තානම් කරලා තිබුණා. ඒක මම හිතන්නේ ඒ විදුහල්පතිතුමාගේ තීරණයට අපි කවුරුත් අවනත වුණා. මොකද ඒ කාලේ හුඟක් අවස්ථාවලදී අපි හුඟක් හැමතිස්සෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. පීරියඩ් එක ඉවරලා ඊළඟ පීරියඩ් එක පටන් ගන්නකොට ඕවර් එක කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ එනවා මැදට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අර ටෙනිස් බෝල් ගහන කාලේ. ඒ වගේ බොහෝ විට ප්‍රින්සිපල් තීරණය කරන්නේ නැති මේ ළමයි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ ක්‍රීඩා පොඩ්ඩක් අඩු කළ යුතුයි. මොකද මම එකපාර අපේ තියෙන කාපෙන්ට්‍රි ෂොප් එකක්. ඒ කියන්නේ වඩුවේට කාමරයක්. මම බැට් එකක් හදාහදින් ඉඳිදී පින්සෝල් ඇල්ලලා ළඟ හිට කරනවා මම දැක්කේ නැහැ. පින්සෝල් වලට ඒ වෙලාවෙම කම්බුලාරා පාරවල් දෙයක් ගහුවා මේවනේ මේ කරද්දී ක්‍රිකට් තහනම් කරලා දෙන බැට් හදන්න බෑ. මම ඒ පාර මම තාත්තට කිව්වෙත් නැහැ. ප්‍රින්සිපල් තාත්තා පාරදී හම්බෙලා ඕක කියලා ගෙදර ගිහලා මට තාත්තා පව් ගියා. ඒ වගේම 2003 වසරේදී නවත ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. 2007 වසරේදීත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. 2010 වසරේදී නැවත අවසන් වතාවට ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය. ඒ අවුරුද්ද කල්හාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව 2007 වසරේදී ඉනේෂ් පුෂ්පකුමාරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව සහ 2003 වසරේදී ජයතු නිලවීර දැන් ඔහු තාක්ෂණික කමිටුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සභාපතිවරයා ඔහුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව තමයි ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ. ජයතු නිලවීර ඔහු දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හා සම්බන්ධව පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කරනවා. ඔහු මම හිතන්නේ සදන් ඌව සබරගමුව වැනි පළාත්වල ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා ජයතු නිලවීර. කාන්තා කණ්ඩායමෙත් සහාය පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කරා මෑත කාලිනව. අනිවාර්යයෙන් මෙවැනි අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන්න බැරි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ විනිශ්චයකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ලකුණු සටහන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රීඩා පිටි බාරව කටයුතු කරන මහත්තයෙක් නැත්නම් කියුරේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ටේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පපරේ වගේ ආයතනවල සම්බන්ධ වෙලා මේ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවන්නත් පුළුවන්. හොඳ කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපේ කැමරා ශිල්පීන් සෑහෙන කාර්යභාර රැකිස්ටර් කරනවා. රැයට දර්ශන තිරේ ඉහළ මාලේ අඩි 50ක් 60ක් පමණ උඩ අට්ටාලයක ඉන්නේ. අවුව වැස්ස නොතකා සමහර අවස්ථාවලදී ඒ කුඩේ හුලඟට යනවා. ඉතින් ඕන්නේ කරන කාර්යයත් අපි අගය කළ යුතුයි. ඉතින් ඔබට ගෙදරදී මේ ලැබෙන රූප රාමුව සෑහෙන පිරිසකගේ උත්සාහයක සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්. හොඳයි දැන් මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම තවත් එක ලකුණක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඒ අනුව පන්දුවර 27ක් නෙමයි ලකුණු 56 කල්ල 3යි MMB දෙවනි ඉනිං. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. තවත් එක් ලකුණක් පසුපසින් සිටින්නේ වුන් ලකුණු 57ක් ඉදිරියෙන් සිටිය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේදී රුසිත් ජයවර්ධන තා වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. සේන සෑහෙන මහන්සියෙන් ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක් ලකුණු 53ක් ලබා ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සම්පූර්ණ ඉනිමම ඔහු වටා තමයි ගොඩනැගුණේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂ ගෞරවයක් පුද කළ යුතුයි. පාසල වෙනුවෙන් රුසිත් ජයවර්ධන කළ ක්‍රීඩා කළ ඉනිම දැන් තවත් ලකුණක් ලබා ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමේ පන්දුර පහර දීමක දාර්ශනීය ස්කාකට් පහරක් කෙල්ල කරනවා. නතර කරගෙන වැඩ හැකියාවක් නැහැ. මේ තරඟේ සෑහෙන කාලෙකින් දක්වලා ලැබෙන හතරේ පහරක්. ඔව් හතරේ පහරක් කියන්නේ අතරම මං හිතන්නේ අපි බලමු අපේ දත්ත සටහන් කරුගෙන් මේ දින දෙක මුළුල්ලේටම හතරේ පහරවල් කීයක් කියලා. මට මතකයි මොරටු විද්‍යාලයේ පළවෙනි විදිහේ හතරේ පහරවල් 6 එල්ල කළේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කොතරම් ප්‍රමාණයක් එල්ල කරාද කියලා. ඉන්න අනතුරු මොරටු විද්‍යාලයේ කොහොම ප්‍රමාණයක් හතරේ පහරවල් ලබා ගත්තාද කියලා. සෑහෙන අඩු හතරේ පහරවල් සංඛ්‍යාව. පරිගණක යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන දුලංජ අපේ ලකුණු සටහන් කරන මිත්‍රයා හතරේ 6 පහර 6 පහරවල් නෑ. එකක් ගන්න නෑ. විශ්වාස කරන්නේ නෑ 6 පහරවල් ලැබුණා කියලා. ශ්‍රී සුමංගල හතරේ පහරවල් 7ක් එල්ල කළ දෙන ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම
ඒකම ක්‍රීඩාවට සෑහෙන සේවයක් කරනගෙන අම්ලේ සඳහන් කළා බන්දුල ෆර්නෑන්ඩෝ. වර්තමානයේ ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනුවෙන් අමිල සේවයක් කරන මොට්ටු විද්‍යාලය වල සමන් කුමාර වගේ අපේ ඔව් සේන බාධාවක් කරනවා. හොඳ දෙයක් තියෙනවා. බන්දුල ෆර්නෑන්ඩෝයි සමන් කුමාරයි. එකම අවුරුද්ද 1981 කණ්ඩායම් දෙකේ දෙපැත්තේ නායකයෝ දෙන්නා. 81 සමන් කුමාර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකයා, බන්දුල ප්‍රනාන්දු මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකයා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතු වුන් කරන සේවාව. මොකද හුඟක් අවස්ථාවලදී පාසල අමතක කරන බොහෝ දෙනෙක්. ඒ වගේ අපිට මතකයි දැන් අපේ අතුල වික්‍රමතිලක තව සුළු මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරලා ගියා. ඒත් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ඔහුත් මොරටු විද්‍යාලයේ ආදි මොරටු විද්‍යාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පේට්‍රන් කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ආදී සංගමයට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒකම විදුහල්ලේ පාසල් සම්බන්ධන සමිති පාසල් දෙකේම මේ සහයෝගය ලබා දෙනවා. අතුල වික්‍රමතිලක 1982 නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ බන්දුලකින් පස්සේ අතුල තමයි නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ. අතවාරයේ තවත් ලකුණු 4ක් මේ පන්දුවාරේ ලබා ගන්න දෙවන හතරේ පහර සංජන කියන්නේ ලකුණු 10 සීමාව පසුකරපු ප්‍රතිකරුවෙක්. ද්විත්ව ශතකයක් මේ තරග වාරයේ තිබෙන ප්‍රතිකරුවෙක්. ඒ නිසාවෙන් ඔහු පොතින් පන්දුට පහර දීම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට තරමක අවදානමක්. නමුත් ඔහුගේ පහර දීම මෙවැනි ආකාරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලය. අනිවාර්යයෙන් මොරටු විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවන්නට මේ ආකාරයෙන් තරමක් අවදානම ගත යුතුයි. අර අපි කියනවා කැල්කියුලේටර් රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. නැත්නම් ගණනය කරපු අවදානමක් ගන්නට ඕන. කැලණි ධර්මාලෝක විද්‍යාලයේ ලකුණු 227ක් ලකුණු 222ක් ලබා ගන්න. සංචන කැලණි ධර්මාලෝක විද්‍යාලය අපි විශේෂයෙන්ම හොඳ ක්‍රීඩක බිහි කරපු විද්‍යාලයක්. පොයින්ට් බර පහර ලකුණු 4ක් වී යුතුයි. පෙරලිසුයි පහර. ඒක ආදර්ශනීයයි. මෙම ඉනිමේ මා දුටු වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පන්දුවාරය. ලකුණු දැන් 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. තුන්වෙනි රූපවාහිනී මිනිසුරු හිටියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලයින් ඩිසිෂන් එකට යොමු කරනවා ඇති. පන්දුව 40 මාසනේ රැකගත් අවස්ථාවේදී හරියාකාරව රැකගත්තා. මොකද මෙවැනි අවස්ථාවකදී මිනිසුරුන්ට හරියාකාරව දර්ශනය වෙන්නේ නැත්නම් පන්දු රකින්න ලබා දෙන තීරණය තමයි ඔහු ලබා ගන්නෙ. එයත් අපි මතක් කළ යුතුයි. ලකුණු 67යි කඩු 3යි. හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන සංජන ලකුණු 23යි පන්දු 42කදී දැන් මේ බලාපොරොත්තු ඉහළ ලංඝනවා මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම දාර්ශනික පෙරලිසුයි පාර බලමු 40 සීමාව අවසන්යේදී කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව නතර කරගන්නේ. රන්ස් රූපවාහිනී මිනිසුන්ට පවසන්නේ ටික තමයි. ලකුණු පමණයි. සෑහෙන අවදානමක් මේ දැන් ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. දැන් ලකුණු 10ක් ඉදිරියේ සිටින්නේ. ඒ නිසාවෙන් ඔවුන් පන්දුවේ මතින් ගත් කල ඔවුන් නිරතුරුව උත්සාහ ගත යුතුයි. නියමිත ස්ථානයට පන්දු පත් කළා පිටිකරුවන් පීඩනයකට ලක් කරන්නට. පිටිකරුවන් මේ පීඩනෙන් මිදී මෙවැනි සංචන පන්දුට පහර දෙන ආකාරය තාම හොදින් ඔහු පන්දු තෝරා බේරා ගන්න. ඒ තා වැදගත් කාරණයක්. පන්දු 42කදී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අවුඩ පන්දුවක් අතහරිනවා පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුව. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් වේවිද බලමු. 4 සීමාව ආසන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තන වෙනවා හැකියාවක් නැහැ පන්දුව නතර කර ගන්නට. සාර්ථකම පන්දු වාරය මොරටු මහ විද්‍යාලයේ මෙම දින දෙක මුළුල්ලේම ලබාගත් ලකුණු 15ක් සදිව හෙට්ටිආරච්චිට එරෙහිව ලබා ගත්තා මේ පන්දු වාරයේදී. පන්දු වාර 28ක් නිමයි. ලකුණු 71යි කඩලු 3යි. Dettol Cool සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. So Moratu Vidyalaya gone into the lead. They lead by 14 runs at the moment. And looks like they decided to make a match of it. Get some quick runs. Try to get on with the game. Last over we saw some 2 boundaries coming through. Absolutely. This is exactly what we would love to see, including the spectators as well. The previous over, 15 runs. I mean, out of the total, almost 170 plus overs bowled throughout these 2 days, I would say that's the most expensive over
of the 73rd Battle of the Goals, and it's very clear that these two batters are decided to take on the bowlers after they have got that lead of 14 runs. It's definitely Sanjana looking to get on with the game. They're getting a single. They are looking for the second. He got 24 or 43 deliveries now. That's exactly what they should do, I think, Iran. Because by playing, they got to look to be positive a bit. And if they can get a lead of around 120, 130, then that's going to be a close game. Absolutely. I mean, the game being a 3 days match, if there is no result after 3 days, it's really disappointing. So both these teams, they might be playing to get a win for their side, which means there'll be a result end of the day, which really would be nice to see, rather than, you know, seeing draws after draws after draws every year. If we could have a result this year, that would be really nice of this 73rd Battle of the Goals. And these two batters have shown clear intentions that they are putting the foot on the pedal. They're taking on the bowlers. The previous over was one of those big overs, and I'm sure next few overs we should be able to see some fireworks as well. Well, look, it's just the last half an hour of play, most probably. Another 11 overs remaining, 10 overs, 9 overs remaining after this over, so possibly the last half an hour of play. And if they can end up somewhat like 85, 90 runs and just with 3 wickets down, well, then they will have to be fairly confident. If they can get another 100 runs tomorrow, they can be in the game still. So that might be the plan of Moratu Maha Vidyalaya. They're trying to be a little bit positive after they have erased the deficit of 57 runs. Now they're 73 for 3. Sanjana in particular, 24 43 deliveries. Currently a lead of 16 runs. Every run will count since they passed that mark of 57 runs. Both schools will be really keen on getting on to each other. It's a big battle on their hands. We could see a lot of spectators around the boundary line supporting their respective teams. A lot of school children waving their flags, lots of color. As we are closing on to the end of the second day, there's another quick single. This is really good batting. I mean, they should have been doing this yesterday as well, rather than getting into that shell. 29 overs done. Moratu Maha Vidyalaya 74 for the loss of 3 wickets. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Yes, 74 for 3. 29 overs gone. A lead by 16 runs. So it's definitely going to be interesting things from here. Sanjana 25 or 45 deliveries, and also the 9 or 22 deliveries. Well, if they can keep these wickets intact at the same level of 3 wickets and get about 80 to 90 runs by close of play today, well, Moratu Vidyalaya might be pretty happy, as I was telling earlier, and they might look on to add tomorrow morning. But positively, that's what is needed. Right now, it's really hard to predict what their plans would be for tomorrow, because it's all about the rest of the 9 overs that they need to bat out until the end of the day. So that it all depends on what happens during these 9 overs. If Sumangala College, manage to grab a couple more wickets within the next 9 overs, it'll be an interesting game, because then they'll be 5 down tomorrow morning. They'll have to come out and play a little bit of defensive cricket there again. So which will completely change the course of the game. But rather, if they could manage to grab another at least 30 to 35 runs during the next 9 overs, then the story would be completely different when they walk out to bat tomorrow morning. If they can reach up to 100, that will be a good score for today. But they must not lose any wickets. If they can end at 100 for 3, well, definitely Moratu Vidyalaya will be pretty happy with that. So it's 74 for 3 at the moment.
Sanjana pushing it on the outside. Sanjana got 25 runs and looks good. The way he's batting, he's playing positive cricket. Looking for those runs, that's exactly what he should be doing. He should not go into a shell thinking that this is the last half an hour of play. Play the way he's playing, get those runs, keep on adding. It has been a couple of days of wonderful cricket. 2 days of play so far. It has been really interesting. Yes, yesterday it was a little bit of a slow day, and he dances down the track and beautifully drives it through covers down to the boundary for 4 runs. That's exactly right. This is the first time we are seeing players coming down the track and going for those drives. And this wicket, you can still bet on. Runs are plenty. And what a beautiful shot that was. Sanjana coming down the wicket. Here you see the replay of that. A full-blooded drive between cover and extra. No chance of stopping that. Straight into the boundary. The outfield has recovered now. It's pretty good. Not that slow what we saw in the morning. Runs are coming quite freely. And Sanjana moves on to 29. And the score moves on to 78. Again he comes dancing down, drives it, but this time straight down to deep mid-off. And they get a single. So he moves on to his 30s, taking the score on to 79. I mean, dancing around the track in a surface where there is not much of a spin offer. It's actually a risk-free shot rather than sitting back on your crease and trying to defend, which will really make things hard for you as a batter. But rather, when you figure out that there is hardly any turn, that odd delivery might turn and bounce, but moreover, it's just coming straight at you, so it's much easier to come down the track and meet the bowler and take him maybe even up and over, or go through those vacant areas and grab those quick runs. Well, I think Oshada also, on the other hand, must take a leaf of Sanjana's book and just try to work it around and get the single, give more strike to Sanjana, because he's hitting the ball well, and that's the end of him. Hit it up Ashley straight into the extra cover fielder. So that's the 4th wicket to fall for Moratu Vidyalaya. There's 79 for 4. Oshada has to go back because his intention was just to hang around there. That he cannot be doing that. He got to look for those runs. So he has to go back, and Moratu Vidyalaya loses their 4th wicket at 79. It's really disappointing. I mean, the trap was once again set beautifully by the Sri Sumangala team. Get him to drive outside the off stump. Easy catch for that fielder who was waiting at short extra cover. Unfortunately, Oshada dismissed for 9. 79 for the loss of 4 wickets. Attire, the world's first carbon-neutral solid tyre company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Right then, once again, now we do have a problem for Moratu Maha Vidyalaya. Here's a quick look at that wicket again. It was beautifully flighted outside the off stump. A check drive. He rather could have gone through with that shot. He just checked it, and unfortunately, the trap was very well set against the batter. It was an easy catch for the fielder who was placed at short extra cover, and unfortunately, Oshada had to make that long walk back to the pavilion. So the new batter is Sandun Suarez is the new batter, but he's on the non-strikers end because the wicket fell on the last delivery. Sandun Sudarshana, and this Sanjana is on strike now. Well, you see the field now. Very surprising. It's a 7-2 field. 2 fielders on the leg side. No one from mid-on to mid-wicket. No one on the leg side. Mid-wicket right down on the boundary. Mid-on right down on the boundary. So just push it there. Get 2 runs easily. And it was 7-2 field. That's
Over to Kumarasari. Now it's turning away. There's a loud appeal. That was a very close call. I mean, that's really not sensible by the batter. He shouldn't be doing that because this pitch is not offering much of a turn. And those deliveries can just straight on. Here's a quick look at that previous one. That was very close. That was extremely close. I thought that just might have straightened on, and he did not offer a shot as well. So according to the law, if you don't offer a shot, the impact of the delivery will not be considered, and it will be just considered that if it's hitting the stumps, it can be given out. A very close call. Lucky escape for Sanjana, I would say. Definitely, it was very close indeed. Sanjana had a narrow escape there, but gets that single, gets him on to 31, and the score moves on to 80. But even if Sanjana tries to just hang around there, he's not going to stay. He's not good. Definitely, he got to play the way he's playing, get those runs. So runs will be added to the total too if he gets those. And now it's Sandhan is on strike for the first time in the second innings of Moratu Maha Vidyalaya. Facing to move the Kumarasari. Well, you see, Kumarasari got none for 31 in the second innings. First innings he got 5 for 29. If I'm correct, yes, 5 for 29 was his bowling figures in the first innings. A difference being, Polly, they have not let him down to settle. They have taken him on. So the first innings he bowled 26 overs for 29 runs. Rather, in the second innings he has bowled off 11.4 overs and given away 31 runs, and he has not managed to grab a single wicket. So that's the difference. If you put the ballers out of their comfortable length and line, it will be much easier, and it will be really interesting to see how Sanjana would bat out the rest of the overs, because he lost his partner and we are about 20 to 25 minutes away from the close of play. Then again, we see Sandhan was coming just now. His intentions are very clear, just to hang around there till close of play. But that should not be the idea. He should try to rotate the strike, get the singles and give Sanjana more of the strike. I know he's just too early, but then again, there you see, just a forward defensive. Push it a little more towards square leg. There would have been a single. So that's the end of that over. 31 gone. It's 80 for 4. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. 80 for 4, their current lead is at 23 runs. Moratu Maha Vidyalaya, after starting their second innings with a trail of 57 runs, are currently 80 for the loss of 4 wickets. It has been a good second innings for the Moratu Maha Vidyalaya. Apart from that last wicket, it would have been ideal if they could have the scoreboard at 80 for 3 after 31 overs with a run rate of 2.5 plus, which is really a good run rate comparing to what they were scoring in the first innings. But I would say once again it's a rebuilding session for the Moratu Maha Vidyalaya, because they lost the key batter who was hanging out there with Sanjana, and once again now they will need to rethink of their strategies of what they are going to do right now, maybe before the days close off. Yes, now they're shifting back to the 5-4 field. So 5 fielders on the offside for Sanjana. Earlier they had 7-2. Sanjana just forward in defense. He's on 31, playing some positive cricket. 31 coming off 52 deliveries. This is the 73rd Battle of the Goals between Moratu Maha Vidyalaya and Sumangala College, Panadura. Very interesting tussle here between bat and ball. We are coming towards the end of the second day's play at Zoysa Park Stadium here in Moratuwa. Because third day is definitely going to be an interesting day. Yeah, Sumangala College will be chasing for the final time
for a victory if they need to get some runs. It's probably Moratu Maha Vidyalaya's second innings. We'll have to wait and see how much they would score and set a target for Sumangala College. It depends on the way Sanjana is batting at the moment. Currently, I would say both teams are placed balanced right at this moment because 80 for 4, 6 wickets in hand, 23 runs, a lead of 23 runs in fact. Once again, Sanjana trances down the track. It's it back to the bowler, no runs. Sanjana has been very keen on coming down the track and eating the bowlers midway, which is a good strategy in a surface that is not offering much of a turn, rather than sitting back and try to defend. That is outside the off stump. Cut away down to back foot of point, just for a single. That completes over number 32. Moratu Maha Vidyalaya 81 for the loss of 4 wickets. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සරවිහිතේ හික්කට සිත බැන්දා වාතේ ෆයිවල් ෆැෂන් දපේ හික්ටක බදේ හොටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාන් තමයි 81 for 4 after 32 overs. So Sanjana with that single in the last ball of the previous over keeps a strike. Well, definitely that's a good ball for him to keep the strike rather than to bring Sadun into the strike. Because Sadun is just 4 deliveries, faced just 4 deliveries till 2 openings account. So it's Moratu Kumarasari to continue. That's pushed away on the offside. They get a single. Yes, more there. Moratu Kumarasari is he decided to bowl with a 7-2 field. 7 fielders on the offside and 2 fielders, one at deep mid wicket and one at mid on the onside. On the off we have a slip, a silly mid off. There is a cover point, 2 extra covers, 1 short extra cover. There is a mid off, all inside the circle. Trying to stop that single now is Sandon is on strike. That's a tossed up delivery. Sandon comes forward in defense. Moratu Vidyalaya now lead by 25 runs. Well, basically it's like Moratu Vidyalaya 25 for 4 because they just lead by 25 runs and there's another slip that has been brought in. We have 2 slips and a catching silly point. It's very interesting by Duranka Silva. This is exactly what we do expect from captains. They need to be attacking, especially when a new batter is in. 6 deliveries, he's unable to get a run under his name yet. So they need to be adding that extra pressure. And looking at that field, it's a very well planned field by the skipper. They're inviting the batter to drive outside the off stump, having that catching short extra cover as well. Especially around at this time of the day, a new batter is coming in and he wants to hang around there till the last over of the day. And that's exactly what they got to do, try to attack the new batter, try to get him out too. And that's a good bit of thinking by Duranka Silva, the Sri Sumangala captain, bringing in that additional slip fielder, putting a bit more pressure on the batter. I mean, it's very obvious then when a batter is yet to get off the mark, when he looks a number of fielders around him, he feels that pressure. And that completes over number 33. It's 82 for the loss of 4 wickets. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper.
being a trusted partner in the local and global apparel industry. Well, 82 for 4 after 33 overs. 5 overs remaining to complete the 90 overs for the day. Sanjana is on 33 after 58 deliveries. And Sandun, these two batters might be wanting to wait till it goes a player. Sanjana comes down and drives it firmly. Goes down to straight down to deep mid-off, get a single. He moves on to 34. Score moves on to 83. This live picture is brought to you from Papare.com, the #1 sports channel in Sri Lanka. Albeit cricket, rugby or football, any kind of sports, Papare is here to bring it for you. I'm sure you would ever appreciate this lovely pictures which comes to your doorstep. As we come back into cricket, it's 83 for 4. Sanjana off the strike, so Sandhu is on strike. Priyanka with 2 for 13 of 6.1 over. He's bowling to Sandhu. That's a tossed up delivery again. Well, Sandhu's main intention is to play forward in defense. But he should have, it's a tossed up delivery, he should also come down the wicket, take a flip of Sanjana's batting at the moment. Playing some good shots coming down the wicket. Yeah, really adding on that pressure to the new batter, and he has been replying by playing defensive shots after defensive shot. Maybe that's an advice from the team management and maybe from Sanjana as well. Try to just hang out there as much as possible. We do have just the 4.3 overs left for the day, rather throwing away the wicket at this point. Come out tomorrow morning freshly and see what we could take on from there, as Bihanga is coming over the wicket, which is a good strategy, I would say, turning the ball into the batter with a leg slip and a forward short leg, waiting for that inside edge, which they did manage to grab Isuru's wicket, the skipper's wicket, just in that manner. They would love to have another wicket before the close of day's play. That's a loud appeal, but umpire says it's outside the off stump. Sandhu kind of living dangerously. It's exactly because he's taking the pressure on. He should try to rotate the strike, give more of the strike to Sanjana. That's exactly what he should be trying to do. Moratu Vidyalaya at the moment leading by 26 runs. You see the final delivery of this over again forward in defense, so that's a good successful defense from Sandhu. 34 overs gone for Moratu Vidyalaya in their second innings, 83 for 4. Lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Moratu Maha Vidyalaya currently leading by 26 runs. In fact, I can read the scoreboard as 26 for the loss of 4 wickets. And they need to really focus on maybe currently play off the day rather than trying for any fancy shots, because a wicket here will push them into deep waters, because we are almost inching towards day's end. Well, it's the Papare series to continue, but 4 overs remaining in this second day's play of the battle of the 73rd Battle of the Goals encounter. But this is a crucial stage of the day, Iran, because the batters don't want to take any chances. They got to think about having their wickets intact till tomorrow. And this is the time the bowler should be. That's nicely driven by Sanjana to the extra cover fielder halfway down the line. Just a single takes him on to 35. Well, this is a time where the fielding side should apply a bit more pressure. He might be the set batsman, Chandana, but still
they should try to apply a bit more pressure on him at this stage of the game, because he also wants to hang around there as much as possible till tomorrow. Just 4 overs remaining, 3.3 overs remaining in this game. Agreed, because I was not really impressed with that previous fielding setup, because they had 5 boundary riders against Sanjana, but I don't really think that Sanjana might try to take that chance and score a boundary at this stage with just the 3+ overs left. They should have had more catching in fielders for Sanjana as well. Now look at this field. We do have a silly mid-off, a silly point, couple of slips. We do have another catching shot, extra cover, just walking in. I mean, they should have been doing this from the first delivery when Sandun walked in. Well, this is going to create pressure on Sandun, no doubt about that. But they should be attacking Sanjana also at this stage. Maybe 5-10 runs will go, but still it's worth it, because Sanjana's intention is also to hang on till tomorrow. So that's the time where you want team to make a mistake and you might be able to get that wicket. So it's Moratu Kumarasari. None for 33 bowling figures in the second innings at the moment. Bowling is 14th over. That's again Sandun defends it very nicely. One more ball remaining in this 35th over of the innings. It shouldn't be just the last 3 overs. They should be looking at grabbing a wicket. It should be every single delivery they should be trying to grab a wicket. It's just not that, it's going to be the day's end, they are trying to grab a wicket. It shouldn't be that. You see that nicely pushed away down to deep mid-on. That's what I was talking, the empty onside field, just push it on the on and get those runs. 2 more runs collected there. So Sandun is off the mark. That's the end of that over. Moratu Maha Vidyalaya 86 for 4 after 35 overs in their second innings, and they lead by 27 runs. Hot and spicy rasada creama kottu mee kanakota papare beat ekina nata ve set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් cup එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අද tin creama kottu mee big match fun creama kottu mee තියනකම්. පන්දුවාර 35ක් අවසන් 36 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැන් පන්දුවාර සූදානමින් ලකුණු 86යි කඩලු 4කට. අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ඒ අතරතුර මාත් සමග එක්කාසු වෙනවා මලින්ද. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද ඔබට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අමිල. දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ. ඔවුන් ලකුණු 29ක ඉදිරියක් මේ වෙනට ලබාගෙන සිටිනවා. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම දියත් කළා. අද දවසේදී ලකුණු 144කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියේ. ඉතින් තවත් පන්දුවර කිහිපයක් පමණ ඉතුරුව තිබෙන්නේ අද දවසට. මොරටු මහා විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිමේ කඩලු 4ක් දැන් බිඳවැටි අවසන් නමිල මොන වගේ සැලැස්මක් ක්‍රමවුන්ට හෙට දිනේදී ක්‍රම කිරීමට සිදු වේවිද? පැහැදිලිවම අද දිනේ හොඳින් අවසන් කරගත යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ සංජනගේ කඩුල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුලක්. මේ කඩුළු දෙක මේ අන්ත දෙක ආරක්ෂා කරගනිමින් දිනේ නිමා කිරීම තමයි මූලික අරමුණ බවට පත් වී යුත්තේ. නමුත් හොඳ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නායකයා. ඊටමත් හොඳින් පන්දු පිටිය සකසනවා. හොඳ තැන්වල වුන් පන්දු පතිත කරනවා. ඊතරම් පහසු නෑ ලකුණු ලබා ගැනීම. ඒ වගේම අර දැන් ආරක්ෂාකාරී වීම තමයි සුදුසුම කියන කාරණේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පිටිකරුවන්ගේ මනසේ වැඩ කරනවා. එයත් අමතර පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. ඉවරත් පායින දෙසින් යොමු වෙන්නේ පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරා. කෙසේවදත් අඳුරකෙනම් කිහිප දෙනෙම පිටිකරුවා වටා රඳවා තිබෙනවා. යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනගා දීම වෙනුවෙන් ලෙක්ස්ලිපි පන්දුරක ක්‍රීඩකයා විශේෂ උත්සාහයක් දරමින් මේ පන්දුව නතර කළේ. ඉවරත් ඉදිරි පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් සංජයට සෙනවිරත්න හොඳ ඉනිමක් මේ දක්වා ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. කෙසේවතත් මේ සමස්ත තරගයේම අපිට ඒ තරම්
වැඩි වේගයකින් නැරඹීමට හමු වුණු තරගයක් නොවේ. සඳුන් පන්දු 21කට මේ දක්වා මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 2ක් පමණයි. එහන්තේ සංජන ඔහු තමයි විශ්වාසය තැබිය හැකි. වැඩියෙන් විශ්වාසය තැබිය හැකි ක්‍රීඩකයා. මේ තරග වාරය තුලදී ලකුණු 1000ක් සම්පූර්ණ කර ක්‍රීඩකයෙක්. මීළඟ පන්දුවත් ආරක්ෂකකාරයෝ පිළිගන්නවා. ඒත් සමගින් 36 වෙනි පන්දුවර නිමාව දකින්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිම ලකුණු 87යි කඩලු 4යි. සංජන සෙනවිරත්න දැන් ප්‍රතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. පන්දු 63කින් ලකුණු 36ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරය දිස්වන්නේ රුසිත් ජයවර්ධන පන්දුවේම සඳහා කැදුව ලැබ තිබෙන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමුවෙනි මේ ගැලවුම්කාරයා අර්ධ ශතකයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා. කඩළු පිට වැටෙන මොහොතක ඔහුගේ අර්ධ ශතකයත් එක්ක තමයි ඔවුන්ට හොඳ ඉදිරියක් පළමුවෙනිමෙන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ලකුණු 57ක ඉදිරියක් ඔහු ලබා ගත්තේ. ඔහු ලකුණු 53ක් ලබා ගත්තා. රුසිත්ගේ අර්ධ ශතකය නොවන්නට බොහෝ සෙයින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මීට වඩා ලොකු පීඩනයක් ගෙන දෙන්න තරගයක් වාට මේ තරගය පත්වන්නට තිබුණා. කෙසේ හෝ හොඳින් ඔහු තමන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමත් සමග කණ්ඩායම හොඳ ස්ථාවර මට්ටමකට ගෙන එන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ වගේම අමතක නොකළ යුතු කාරණේ මේ පසුපෙළ කඩළු තුනෙන් ලකුණු 73ක් ලැබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අර්ධ ශතකය නොවන්නට ඒ වෙද්දී යම් කිසි ආකාරයකින් ඔහුත් ඉක්මනින්ම දැවී ගියා නම් නිසක වශයෙන්ම මොරටුවා විද්‍යාලයත් ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයට ආසන්නම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට අවකාශ තිබුණේ. සම්පූර්ණ පිත්තේ මූණතම ගෙන එනවා සංජන පන්දුව වෙත. එය හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. එක් අවස්ථාවක ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම දැක්ුණේ ලකුණු 71කට කඩළු 7ක් ලෙස. ඉන් අනතුරුවයි මේ රුසුත්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම රුසුත් සමග බිහංග හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරා. ඉවරත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ. කෙසේත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සඳුන් අනෙක් අන්තයේ නැදී සිටින්නේ පන්දු 22කින් ලකුණු 2ක් ලබාගෙන සමබරතාවයේ පන්දු 40ක් වැය කරමින් ලකුණු 8ක් විදිහට සඳහන් වන්නේ. තරක් වේගය වැඩි කරමින් ඉවර පන්දු යොමු කරන්නේ. බොහොම ඥානාන්විතයි තමත් ආරක්ෂකකාරීව. පන්දුවට මුහුණ දෙනවා සංජන. අතකින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ කඩුල ලබා ගැනීම සඳහා සීලු සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. දැන් ලකුණු 30ක ඉදිරියක් මේ තරගයේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට ලැබී තිබෙනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. කෙසේත් සෑහෙන ආසන්නයි පිටේ ඉන්න ආසන්නයෙන් පන්දුව ගමන් කළේ කඩු රකින්නා වෙතට. ඒත් සමගින් 37 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාවට පත්වන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 87යි කඩලු 4යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. තවත් එක් පන්දුවරයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ අද දිනය වෙනුවෙන්. දෙවැනි නිම තුල පන්දුවර 37ක් ක්‍රීඩා කළ මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 87යි කඩලු 4කට. අතිශය තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් මේ පන්දුවාරය. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලය
මේ තරගය තුළ තවදුරටත් රැඳී සිටිනවාද නැද්ද කියන කාරණේ තීරණය වෙන පන්දුවාරයක් වඩ මේ පන්දුවාරේ පත් වේ හැකියි. අමිල විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනය ගත්තොත් අපි මුළු දිනයටම ලකුණු 138ක් පමණයි කණ්ඩායම් දෙකම ලබා ගත්තේ. නමුත් අද දිනයට එද්දී ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම අද දවසේදී ලකුණු 93ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමට ඒ කියන්නේ ඊයේ දිනේදී තරගය නතර කරලා දියුණු ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තේ. ඒකට තව ලකුණු 93ක් එක්හසු කරගත්තා. ඒත් එක්කම දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 87ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. කඩලු 4කට ඔවුන් පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 87කට සීරුම් ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. ඉතින් අද දිනය තුල මේ දක්වා ලකුණු 180ක් කණ්ඩායම් දෙකම ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව යනුව තරමක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයේ දියුණුවක් අපිට පෙන්눔 කරනවා. බලමු හෙට දිනයටදී තරගයේ අවසන් දිනය කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරාවිද තරගයේ පූර්ණ ප්‍රතිඵලයක් කරා යාමට, එහෙම නැත්නම් තරගයේ ගෞරව බෙදා ගැනීමට උත්සාහ කරාවිද කියලා අපි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් හෙට දිනේදී. එයිනුත් පළමු පැය තීරණාත්මකයි. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදීත් පළමු පැය අතිශය තීරණාත්මක වුණා. මොකද කඩළු 3කට ලකුණු 51ක් ලබාගෙන සිටි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් දිනේ ආරම්භ කරද්දී මොවුන්ගේ කඩළු කිහිපයක්ම ඉක්මනින්ම දවා ගැනීමට මොරටු මහා විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබුණා. මොරටු විද්‍යාලයේ තරගය ආරම්භ කිරීමත් සමග අද දිනේට තරගය ආරම්භ කිරීමත් සමග ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. ලකුණු 20ක් තුලදී ඔවුන් කඩළු 4ක් දවා ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රිද්මේ වෙනස් කළ අවස්ථාවක්. නමුත් ඉන්න අනතුරුව මේ රුසිද්ගේ ජයවර්ධනගේ අරුත් ශතකය ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන අරුත් ශතකයක්. තමත් මැනවින් නැවතත් තමන්ගේ කණ්ඩායම මේ තරගයට ගෙන එන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පිටිකරණේ නියැලෙන්නේ. කිසිම කලබලයක් වෙන්නු කරන්නේ නැහැ. සඳුන් පන්දු 26කින් ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන මෙවිදු පන්දුවේ මේ නිරත වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමුවෙනි මේ වැඩි ගෞරව දිනාගත් පන්දු යවන්න කඩලු 5ක දක්ෂතාවය පෙන්눔 කළා. තවත් අමතර පීඩනයක් ගෙනීමට උත්සාහ කරනවා මේ අවසන් මොහොතේ. ක්‍රීඩකින් පන්දු රකින්නන් තවත් පිටිකරුවා වෙතට ගෙනීමින් දැන් නෝවද විකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න. ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නව පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ වුදු ප්‍රථම ඉනිමේ කඩලු 5ක් තවා ගැනීම දස්කම් දැක්වුවා. නමුත් මේ ඉනිමේ ඔහුව තමත් හොඳින් පාලනයට නතු කර තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. ඔහුට තවමත් කඩලු නැහැ. නමුත් ලකුණු තරම් ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන නැහැ. ලකුණු 35ක් පමණයි ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුව දිනේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ඒ අනුව අද දිනේට මේ 73 වන රන් මහා සටනේ අද දිනේට නියමිත පන්දු ආර සංඛ්‍යාව අවසන් වෙනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 87යි කඩලු 4කට. ඒ Tamanගේ දෙවන ඉනිම සඳහා. ඔව් අන්තර 38ක උන් ක්‍රීඩා කළ අද දිනය තුල දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 87ක් තමයි ලබාගත්තේ කඩලු 4කට. ඒ අනුව සංජන සෙනවිරත්න නතුවී කඩුලේ රැඳී සිටියා පන්දු 69කින් ලකුණු 36ක් ලබාගෙන ඉතින් මොහුගේ ඉනිම අතිශය තීරණාත්මක කරනවා හෙට දිනේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තවත් කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ කඩලු 6 ඇතුළු ලබා ගන්නවාද කියන එක තීරණය වන්නේ නීසක වශයෙන්ම මේ සංජන සෙනවිරත්නගේ ඉනිම තුලින්. පැහැදිලිවම සංජන සෙනවිරත්නට තිබෙන වගකීම වැඩි අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා. ඔහු මේ තරඟමාලා පුරා ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ද්විත්ව ශතකයක් පවා රැස් කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු 1000ක් Tamanගේ නම ඉදිරියෙන් සනිටුහන් කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක්. මේ තරඟමාලාවේ අග්‍රඵලය අවසාන තරඟය මේ එහිදී ඔහුගේ සියලුම හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් පෙන්눔 කළ යුතුයි. Tamanගේ පාස්වල වෙනුවෙන් Tamanගේ අභිමානය වෙනුවෙන් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම සටන් වදිමින් හොඳ සටනක් දිය යුතුයි. අවම වශයෙන් ලකුණු 100ක් 120ක්වත්
දෙවනයිනි මේ අභියෝග කළ යුතු සුමංගල විද්‍යාලයට මොරටු මහ විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තබා ගන්නවා නම් මා විශ්වාස කරනවා. මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරනවා. ලකුණු 85කට එහාෙන් ලබා ගන්නා සෑම විටම මේ පීඩනයක් ගෙන දෙන සිව්වැනි ඉනිමක් බවට පත් වේ කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මිල. ඉතින් වුන් තවමත් ලකුණු 30ක් පමණ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් තවත් වටිනා ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම අවස්ථාව ලැබුණොත් බලමු හෙට දිනේදී. ඉතින් මේ උන්ගේ පිටිකරන ලයිස්තුව දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 87යි කඩලු 4කට පන්දු 38කදී නායක ඉසුරු නිදර්ශන ලකුණු 25කට දැවී ගියා පන්දු 55කදී ඒත් එක්කම විසල් ලකුණු 12 පමණයි ලබා ගත්තේ. සංජන සෙනවිරත්න ඔවුන්ගේ අංක 3 පිටිකරුවා ලකුණු 36ක් නොදවී වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා පන්දු 69කින්. ශහර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 3යි ඖෂධ ලකුණු 9යි. ඒත් එක්කම සදුල් නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා පන්දු 28කින් ලකුණු 2ක් ලබාගෙන. පන්දයාීමේදී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සදෙව් කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ ලකුණු 34ක් ලබා දෙමින් පන්දු වාර 13ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරා. විහංගට කඩලු 2ක් ඔහු පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරා. එක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගින් ලකුණු 14කට කඩලු 2 ලබා ගත්තා. ප්‍රථම කඩුල්ල හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 35ක්, දෙවැන්න ලකුණු 43 දී, තුන්වැන්න ලකුණු 49 දී. අනතුරුව නැවතත් ලකුණු 30ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ සිව්වැනි කඩුල්ල 79 දී මිද වැටිනි. අනතුරුවයි මේ නොබෙදුණු සමඳතාවය අද දිනය නිම කරන විට දැන් 87යි කඩලු 4යි. ඔබට මේ ඉනිම තුළ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ විශේෂම මේ තෙවැනි කාල සැසිය තරගයේදී ගිය ආකාරය මෙවිදු කුමාරසිරි ඔබ සඳහන් කරා තමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව මේ පිටිකරුවන් ඔහුව හොඳින් යොදාගත්තා කියන වග. ඉතින් ඔහුට මේ නිමේදී කඩලු දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ නොපතිත පන්දුවට එල්ල කළ පහර හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අපි දැක්කා 40 සීමාව ආසන්නයේ. අද දවසේදීත් අපිට තරම් ලොකු පහරවල් දක්න ලැබුණේ නැහැ අමිල. ඉතින් ඔවුන් වැඩි යමක් කළේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන පිටිකනේ යෙදීම. පැහැදිලිවම බොහෝ සෙයින් මේ ආරක්ෂාකාරී වීම තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ අභිප්‍රාය බාටපත් වී තිබුණේ. සංජන තරමක් වෙනස් සිනීමක් දියත් කරන්න උත්සාහ කරා. ඔහු ඉදිරියට පැමිණ පහරවල් කිහිපයක් කෙල කරා. මේ අවසන් කඩුල අද දිනේ දැවී ගියේ. පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් කඩුල දැවී ලබා ගන්න. ඔව් මේ තරගයේ සාරාංශය මේ දක්වා දෙවන දිනේ අවසන් වෙද්දී මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 87කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. එහිදී ලකුණු 27ක් සහ ලකුණු 20ක් වශයෙන් තමයි ඔහුගේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලබා ගත්තේ ශහර සහ සිතුම්. ඒත් එක්කම පන්දු එමෙදී මෙමිදු කුමාරසිරි කඩලු 5ක දක්ෂතාවය පෙන්වු කළ ලකුණු 29කට. ඒත් එක්කම සදෙව් හෙට්ටිආරච්චි කඩලු 3ක දක්ෂතාවය පෙන්වු කළේ. පිළිතුරු පළවෙනිම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම අද දිනේදී පන්දු 82යි පන්දු 2ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 144කට දැවී ගියා. එහිදී ලකුණු 53ක ඉනිමක් වාර්තා වුණ රොසිත් ජයවර්ධනකින්. එතකම සංදීප් ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා. පන්දු එමෙදී නායක ඉසුරු නිදර්ශන සහ සංජන සෙනවිරත්න කඩලු 3කින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. යනුව ඔවුන් ලකුණු 57ක ඉදිරියක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා පළමු ඉනිමේදී. ඉන් අනතුරුව මොරටු මහා විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කළා. අද දිනේ නිමා වෙද්දී පන්දු 38කදී ලකුණු 87ක් තමයි කඩලු 4කට ලබාගෙන සිටියේ. ඉතින් සංජන සෙනවිරත්න නොදවී කඩුලේ රැඳී සිටියා ලකුණු 36ක් ලබාගෙන ඉසුරු නිදර්ශන නායකයා ලකුණු 25ක් තමයි ලබා ගත්තේ. පන්දු බිහඟ සහ සදෙව් කඩුළු දෙක බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් ඔවුන් කඩුළු 6ක් අතීතව ලකුණු 30ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල පළමු ඉනිමට වඩා. තමත් තරගයේ දෙපිළටම විවෘත තරගයක් බාටපත් වී තිනවා. මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක තිබිය යුතු උද්වේගකර අවස්ථා සියල්ල ගැබ්ව තිබුණු දින දෙකක් ලෙස මේ දින දෙක නම් කරන්න පුළුවන්. එක් අවස්ථාවක මොරටු මහා විද්‍යාලය ඉදිරියෙන්, ඉන් අනතුරුව නැවතත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් කිසිවෙකු බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයෙන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මේ සියල්ල නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු වුණු තරගයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. තවමත් ප්‍රතිඵලය නැත්තම් මේ තරගයේ ජය ග්‍රහණය කාටද කියන කාරණය හරියට අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දෙපිළටම විවෘත තරගයක්, හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් හෙට දිනේදීත් ලැබේ. අනිවාර්යයෙන්ම මාමිල ඉතින් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම තවදුරටත් ඔවුන්ගේ පැත්තට තමයි තරගය වැඩියමක් නතු කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මොරටු මහා විද්‍යාලයට තිබෙන්නේ මේ ඔවුන් දැනට ලකුණු 30ක ඉදිරියක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට හෙට දිනයට එද්දී විශේෂයෙන්ම හෙට උදෑසන කාලසැසියේ පළමු පැය තීරණාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ පළමු පැය තුල ඔවුන්ට කඩුල ආරක්ෂා කරගනිමින්
යම්කිසි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කිනීමට එක්කාසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඉන් අනතුරුව ඒ පළමු පැයෙන් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගත්තොත් ඉන් අනතුරුව හැකි ඉක්මනින් දිවා විවේකයට ප්‍රථම ඉක්මන් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඉන් අනතුරුව නැවතවතාවක් තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉනිමට ඉක්මනින්ම එක්කාසු කරොත් ඔවුන්ටත් හැකියාවක් තිබෙනවා සිව්වෙනි ඉනිමේ ලකුණු හඹා යාම අපි හිතන තරම් ලේසි නැහැ. මේ විශේෂම තුන්වෙනි දිනයට එද්දී මොරටුව දොස්යසා ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුවත් තවදුරටත් දකපන්දු යනට වැඩි මෙහෙයක් ලබා දීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් හෙට දිනේදී බලා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබේ යමිල. පැහැදිලිවම තවමත් ලකුණු 30ක් පමණයි මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් සිටින අනුව සංජනට අප දිගින් දිගටම කතා කළ ආකාරයෙන් ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. මේ ඉතිරි කඩළු 6ත් සමග එක්කාසු වී ඔහු වටා ලොකු ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීම තමයි ඔහුගේ මූලික අභිප්‍රාය බවට පත් වී යුත්තේ. අවම වශයෙන් ලකුණු 120ක ඉලක්කයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ලබා දීමට හැකියාව තිබුණොත් එය වටිනා කාරණයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මේ විඳී ගිය කඩළු දිනේදී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ මේ හොඳ උඩපන්දු රැක ගැනීම මේ අවසන් කඩුල්ල අද දිනේ තරඟ නතර කරන විට ඔවුන් එතරම් ලොකු පහරවල් කරා යම් උත්සාහ කරේ නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂ මේ විදවැටුණු ඉසුරු නිදර්ශනකේ කඩුල්ල විය යුතුයි. ඉතින් ඔහු එවර නොපතිත පන්දුකට උත්සාහ කරේ ලොකු පහරකට යන උත්සාහ කරා ඒ ලැබුණු දුර්වල පන්දුවට ශේහර ප්‍රනාන්දු. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරා ඒ වැඩි දුර්වල පන්දුව අපි දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඒ දුර්වල පන්දුවකට ඔවුන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන උත්සාහ කිරීමෙන් තමයි මේ කඩුල්ල බිඳවැටුනේ. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැක්කේ මේ තරගයේ පුරාවටම ඔවුන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එහෙම නැත්නම් ආක්‍රමණශීලී පිටිකරණයන් පෙන්눔 කරනවා වෙනුවට හැම වෙලේම හැම නිතරම ඔවුන් උත්සාහ කරේ වැඩි පන්දු ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරගෙන කඩුල්ලේ කිසිම කලබලයක් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීමට පෙළඹීම තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පිටිකරණින් අපට දක්න ලැබුණේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ ඔබත් සඳහන් කරා මීට පෙරත් ඊයේ දිනේදීත් සඳහන් කරා විශේෂයෙන්ම ඔවුන් තරගාවලියේ පුරාවටම විශේෂම දෙදින තරගාවලියේ පුරාවටම ඒ කියන්නේ දින දෙකේ තරග තමයි පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරයේ ඇතුළත ඔවුන් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ පාසල් මහා තරගයේදී ප්‍රථම වතාවට තමයි ඔවුන් තුන් දින තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔවුන්ට යම් කිසි ආකාරයකින් මානසික වශයෙන් වුණත් යම් කිසි බලපෑමක් වුණාද කියන එක අපිට සැකයක් එනවා. තුන් දින තරගයක් ක්‍රීඩා කරද්දී දෙදින තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු විලාශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් නැද්ද? මොකද දින 3ක් තියෙනවා කියන්නේ කලබල වෙන්නට බෑ. ඕන තරම් කාල වේලාව තිබෙනවා කියන එකත් එක්ක ඔවුන් මේ විදිහට ක්‍රීඩා විලාශයක් ප්‍රතිකරණ රටාවක් විශේෂයෙන්ම පෙන්눔 කරාද කියලා සැකේනවා මිලපිට. පැහැදිලිව මානසිකව කිසියම් බලපෑමක් තිබුණා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ට. දින 3ක් කාලසැසි 9ක් මේ ඔවුන් කළමනාකරණය කරගන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ ඔවුන්ට ලොකු ගැටලුවක් තිබුණු බව අප තුටුවා. දැන් හෙට දිනේදී මේ පීඩනය වැඩි වීමද විශේෂයෙන්ම දැන් ඔවුන් දන්නවා තීරණයක් තිබෙන තරගයක් බව මේ තරගය. කාලගුණයෙන් බාධා ඇති නොවුනොත් කිසිසේ අනිවාර්යෙන්ම මේ අපිට බලාපොරොත්තු විය හැකි තීරණයක් සහිතව විසඳුමක් සහිතව නිම වෙන්න මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ලෙස. එවිට දැන් පීඩනය මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස තුල තිබෙනවා. ඒ පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරන්නේ කුමන කණ්ඩායමද? ඒ කණ්ඩායම හෙට දිනේ අවසානයේදී ඡායාග්‍රාහකයන් බවට පත්වන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි මතක් කරන්න ඕන නැවත තවක් අපේ අනුග්‍රාහකයින් ඉන්නවා. මූ ස්ප්‍රේ අපිත් එක්ක එකහසු වෙලා ඉන්නවා. ක්ෂණික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා මූ ස්ප්‍රේ වේදනා සමනය කිරීමට සහ ඔබේ එදිනදා රිද්මය පවත්වා ගැනීමට ක්ෂණිකව කරනවා. මේත් එක්කම ඉක්මන් අවශෝෂණය සහ උණුසුම් සංවේදනය මගින් දෙගුකය පවතින සහනයක් ඔබට ලබා දෙනවා. ක්ෂණික වේදනා සහනයේ ප්‍රමුඛයා මූ ස්ප්‍රේ keep moving. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි සඳහන් කරන ඕන ඩෙටෝල් කූල් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දිනවල තාමත් උණුසුම් කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ අමිල. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔබේ ශරීරයේ සිසිලස පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් ඩෙටෝල් කූල් හොඳම නිෂ්පාදනයක් කියන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ උණුසුම පළවා හරිමින් ඒත් එක්කම විෂ බීජ පළවා හරිමින් ඔබේ ශරීරයේ සිසිලස සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තත්ත්වය තවදුරටත් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අද දිනට අපි මේ මොරටුව දසෝයිසා ක්‍රීඩාංගණයෙන් සමුගන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අමිල ඔබටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අපිත් සමග අද දිනේ පුරාවටම එක්කාසු වුණාට. ඉතින් හෙට දිනේ අමිල කිව්වත් වගේ සෑහෙන තීරණාත්මක දවසක් තරගයේ අවසන් සහ තුන්වෙනි දිනේ. ඉතින් හෙට දිනේදී අපිට ප්‍රතිඵලයක් සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියන එක අපි බලමු හෙට දිනේදී. ඉතින් හෙට දිනේදීත් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare ඔස්සේ සජීවීව එක්කාසු වීමේ එකහසු වන්නට අපි ඇරයුම් කරනවා අපේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවට. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි හෙට උදෑසන පෙරවරු 9:15ට සජීවීව ඔබ සමග එකහසු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මොරටුව දසෝයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඒත් එක්ක ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.